На 9? Альбом на 9. А что за альбом на 9? Привет, Аська! Ты красава. Альбом на 9. А, блядь. Я, сука, афинажа еще что-то на 9. В общем, позавчера важный момент был о принятии ля респонсабилити. Вот. Но я испугалась ответственности, мне плохо было, но относительно. Мне и сейчас тоже плохо, но одеваться некуда. Поэтому, наверное, пошли ехать траить. У меня... Давай я еще один сейв сделаю. И посмотрим, что это такое, потому что место, кажется, серьезное. Двери замерить. Зачем? Если я в них прохожу, замерять не надо. Yes, what is it? Ну, я заранее предупреждаю, я, возможно, сегодня долго не смогу сидеть, потому что странно, самочувствие скачет. Типа, тебе сначала норм, а потом не норм вообще. Иногда не норм сначала, а потом норм. Иногда норм сначала, а потом не норм. Короче, как пойдет, если что, я пораньше уйду. Вот. Саня, это я долбит? Пожалуйста. Теперь я готов. Давайте свяжемся со стрельцом. Very good. If you'll help me with some of this equipment, then. Back across the water now. At least we are getting our exercise in today. If you'll please carry that amplifier, officer, and if you'll take that spool of cable, we should be able to move it all in one trip. Hi, the club. О, ковер. А ковер-то зачем? Мы пытаемся большую антенну поставить. And now, if you'll just connect that here... It's done. I believe we are ready. Вытирает пот со лба лейтенант. We're ready to try, at least. Please put on these headphones. There should be 2 extra sets. I've configured the channels so that only your microphone is set to broadcast, officer. We'll all be able to listen, but anyone we reach will only hear your voice. You will need to transmit your connection request while I attempt to locate the warship's public frequency. You will likely encounter some interference, but it's important to keep transmitting your request until you're acknowledged. Ready? Погоди, если меня вообще не услышат. Then it will be exactly like every other moment of every other day. I ask again, are you ready? Да. Good. Beginning transmission. Нэтчер, а помнишь, ты спорил со мной, что ты не отписывался, а ты потом еще раз отписалась сюда? Ты зачем это сделал? Хочешь делать вид, что ты новичок? Не, ну одно дело из-за обидок, а другое дело по приколу. A soft rustling between your ears, a winterscape with fast falling snow. Откуда этот звук? Every light switch, every motor carriage, every doorbell, tea kettle, and radio in Martinez, all mingled with electrical interference caused by scattered thunderstorms over Ozone.
Officer? Are you in order? We're waiting for you to start. Текила Санс так не ходит. Это картошка. Что мне сказать? We don't have time for indecision. Just say whatever first comes to mind. Корабль коалиции «Стрелец», говорит лейтенант Гарье Дюбуа из РГМ, как слышно. You're all alone out there, wandering a blasted heath, calling out to the night. But there is no reply, except for the buzzing of invisible machines. The lieutenant looks up at you with a nervous glance. He is nervous for your sake, of course, but also his own. Looking at him now, with both hands on his headphones, you see very briefly what the lieutenant must have been like when he first joined the RCM. Then he turns to you. He gives you a half smile, along with an almost imperceptible nod of encouragement. Try again, officer. Корабль коалиции «Стрелец», говорит лейтенант Дюбуа, вы меня слышите? Алло, прачечная? Perhaps you're simply imagining it, but it seems as though you're learning to pull apart the fibers of this auditory felt. You focus on one strand in particular, one that sounds very nearly human. Nein, Liebling, das lasse ich nicht zu. Wie kannst du unseren Jungen bloß auf einen dieser Dinger nach Bredefort schicken? А что если я буду ебучим гением? И... Вам это в транслейте можно сделать, да? Да, я в глаза долблюсь, нихуя не вижу. Подожди, телефон нахуй лагает, блядь. Какой нахуй японский? А это Deutsch? Привет, Мосберг. Да подождите, я тут в настройках разбираться пытаюсь. Мы не можем отправить Юнцу эту штуку. Да подождите, немецкий. Нет, дорогой, я этого не допущу. Как ты можешь отправить нашего мальчика в Бредефорт на одной из этих штук? Это Урана Солар. Большого театра, в смысле? Алло, стрелец, меня слышно? Marianne, mir erzählt, dass Oskar nicht mehr, seit er auf einem Luftschiff aus Grad zurückgekommen ist. Halten ihn die Psychologen für vollkommen normal. Aber sie hat das Gefühl. Главное, Нэнчо, чтобы ты не менял никнеймы каждые 2 дня, потому что это точно нездоровая хуйня. Подождите, я снимаю вас на видео. Марианна сказала мне, что Оскар уже не был прежним с тех пор, как вернулся из Града на дирижабле. Психологи, конечно, считают его совершенно нормальным, но у нее такое ощущение, будто с момента его возвращения она живет с чужим человеком. Зус... You can't make out a word of this gibberish. Сука, риторика, блядь. Нахуй риторика, когда у меня есть мобилика. Я не понимаю ни слова из этого абракадабра. Liebling, bitte. Er ist unser einziges Kind. Er kann auch nächstes Jahr zur Akademie gehen. Дорогой, пожалуйста, он наш единственный ребенок. Он может пойти в академию в следующем году. Привет, Грейвплея. It isn't gibberish. It's Valder. Now please keep trying. Слушай, я сейчас посмотрел, как через Google объектив переводится немецкий, и вроде прям охуенно все звучит, не как промпт. Но в том плане, что очень логично. Корабль коалиции «Стрелец», говорит лейтенант Дюбуа. Стрелец, вы меня слышите? Прошу ответить. Again,
Корабль коалиции «Стрелец», говорит лейтенант Дюбуа, как слышно. Времена промпта, ну в смысле? Но я же видела переводы, блин. И сама пробовала переводить якудзу. Не может он так переводить всегда. А тут хорошо. Немецкий логичный, да? Понял. A slight frisson at the point where your neck meets your spine. Something about the lieutenant's words directed at you, but not you. Привет, Сарондель. Такое, конечно. Тебе понравилось? Ким, не засорять чистоту. I didn't say anything, detective. Ёпта мать. Someone has been maintaining it. The wiring has been repaired. An uncomfortable silence falls over the connection. Здране. It's been a long winter. Long and cold. Ну что, скажешь мне, что ты этого не говорил? I promise you I didn't, even though it certainly sounds like me. Морщится лейтенант от звуков своего собственного голоса. Что это, снова антропонетические перекрестные помехи? Yes, a particularly eerie specimen, but still just a harmless piece of the Я тебя past сейчас на returning бутылку to посажу, surface. блин. Спорщик. Привет, Санюшки. Еще раз. Читать сложнее, стиль как в игре, еще больше. Нет, а в плане интереса, в плане действительно завершенности, в целом, как дополнение к самой игре, оно вообще того стоит или нет? Да, вклинивается на жуткие. Right. I just wish I could remember what I was talking about. Natürlich halten ihn die Psychologen für vollkommen normal. Натюрлих. Блять, стоит мне закрыть... О, у Франции новая обложка, нихуя себе, они сменили обложку. Может, еще апдейт какой-нибудь вышел. Я куда-то нажала, и все исчезло, блять. Что это вообще такое? Какой маджонг, нахуй, папаша? Я нечаянно в маджонг зашла, подождите, я не могу открыть переводчик, все зависло, нахуй, потерпи чуть-чуть. Привет, мергайте, а то с наступающим. Да пошел ты нахуй, блядь. Как выходить из приложения? На немецком? Я не умею читать на немецком. Так, ду-ду-дут. Блять, понятно, нахуй. Он не хочет натюрлих психологин переводить, блять. Ладно, nevermind. Может, еще раз попробуем? Перевел? Переведи. Ты правда знаешь немецкий? Ну что нам с этим делать? What else is there to do? Keep trying. Корабль коалиции «Стрелец», как слышно, говорит лейтенант Дюбуа. But someone has been maintaining it. The wiring has been repaired. Блять, а мы помним, когда нам Ким что-то про кабели говорил? Я нихуя не помню. Dubois, please acknowledge. Стрелец, это лейтенант Дюбуа, как меня слышно? Liebling, bitte. Ist unser einziges Kind. Ёпта. Where's she parked? Please identify. Что на кресле сзади? Постельное белье не распакованное. The signals are getting increasingly mixed. Plucking Archer's signal from this will be like isolating a single strand from a tangle of hair. Так, Дживка, ты говорил, что ты переводчик, но еще и с немецкого тоже?
not working. The crosstalk is simply too strong. Программистка снимает промокшие от пота наушники. Что можно сделать? Английский. Охуеть. Вы все такие умные. Привет, Максимус! Что можно сделать? I did not expect simply locating the signal to be so difficult. Говорит она, сосредоточившись на приборах. Я тебя сейчас точно на бутылку посажу, а? Прояви уважение к больному человеку. Ты тоже больной, но тем не менее. Это Мазима. We must consider several variables. Local entroponetic conditions, the sophistication of our transceiver, the quality of our connections, and the physics of our antenna itself. Чё, ты все равно недовольна осталась? А ты говорил, что она тебе меньше, чем тройка нравится, и персы не зашли. Fortunately, we have a more than adequate transceiver, so I do not believe it is causing any problems. And we're also unlikely to change our local entroponetic conditions. So, the next step is to thoroughly inspect our connections. Неравномерная? А кто тебе из новых персонажей не понравился? И как мне проверить контакты? You need to climb up there and look at them for yourself. Она смотрит на тебя так, как будто это очевидно, и указывает на разноцветные кабели, свисающие с передних копыт лошади. But you don't have the technical expertise. Someone has been maintaining it. Come on, son. This isn't anything but a common high bar. Just get a solid overhand grip and hoist yourself up. Ты серьезно, Мазима? Ты мне сердце разорвал сейчас на части и локтем его еще добил. А Кияма же лучший из персов новых введенных. Ты чё? Не срезонировал, блин, он такой обаяшка, и боевой стиль у него охуенный, и КПР, вот это вот. Я прям очень сильно удивилась, что тебе не зашло. Типа и история у него классная. Блин, я боюсь тебе спойлернуть, Мазима. А кто там еще был? Просто я ничего не буду говорить. Там ввели Акияму. Кого еще? Это не Мура, понял. А полицейский тебе понравился? Он же самый душный как раз был. И Сайга там был, окей. Images of your body smashed against the pavement flood your mind. This is dangerous. Но я понятия не имею, что делать. That's true, but I can't leave my station, so it will have to be you. Но что если я поскользнусь и упаду? Then you might break your neck. Спокойно отвечает она. Ладно, давай приступать. Забраться на памятник. Ядрен батон, блин. Гарри. Your gloves give you a solid grip on the metal bar. This feels pleasingly familiar. Keep it together, champ. You've got this. О, а мне что-то мама в этом году не притащила гирлянду с бутылочками. Или она у меня где-то лежит, не знаю. Мама под Новый год иногда доставала гирлянды, и я их на стол вешала.
Before you know it, you're safely perched atop the monument. Нет, ты видел, как я подтянулся? Yes, you're a natural gymnast, detective. Now, would you like to do what you got up there to do? Осмотреть соединение. Нет, она висела на том кресле пару лет назад. Осмотреть соединение. The connection itself is nothing more than a little braid of exposed wire wrapped about the hoof of the horse. A copper fetter it cannot slip. The whole monument is covered in a thin but durable layer of oil and grime. It's obvious no one has cleaned it in years. The programmer mentioned ammonia, but anything alcoholic should dissolve the oils, creating a cleaner and clearer connection. Well, do you see anything? Контакты довольно грязные, но мне нечем их почистить. Damn, I was afraid of that. And I didn't bring any solvents with me. How foolish. Short of changing the shape of the antenna, I'm not sure what else we can do from here. And the lorries are all jammed together, so that's unlikely to happen. А к чему приведет изменение формы антенны? Ideally, narrow the receiving mode so that we can isolate the worst signal and eliminate the crosstalk. But if you don't know what you're doing, of course you could just make it worse. Варежки, да, я ходила как раз в них. Удобная, да, но я очень мерзлячка, и они же... Ты про вот эти говоришь, с сердечками? Пальчики мерзнут, поэтому я все равно в куртке. Но мне всегда нравились такие беспальцевые перчатки. Привет, Генри Чинаски. А в смысле? Ну так если я могу что-то сделать, то надо это сделать. Нельзя что-то скипать. Вкладыш для пальцев? Нет. Типа они не накидываются вроде бы, они просто голенькие. Как нам изменить форму антенны? What do you mean? You adjust the antenna manually, with your hands. I'm afraid we're out of alternatives. You're just going to have to go for it. Точно хорошая идея под дождем этим заниматься. Это Терда Рейборо. She's right. The responsibility is yours, and yours alone. There's no turning back now. Ну пизда, блядь, а как я нахуй сделаю это говно тебе, мразь? Прошу прощения. Смотреть на Филиппа Третьего. You are face to face with Philip III. The Bronze King looks toward the west. Something about his features seems bizarrely distorted. Просто, блядь, я не могу сейчас себе перчатки надеть или что-то там еще. Хотя вроде бы у меня и так перчатки на технику надеты, нет? Вон, если по контурам судить. Смотреть на лошадь. This faithful steed is in nearly as poor a condition as its rider. Смотреть наверх. The sky is grey and overcast. Somehow, the raindrops seem to fall more slowly from this angle. Through the scrim, you can just make out the shadow of Coalition warship Archer a few kilometers to the east. Дживка, ты что там за это досье собираешь? Смотреть вниз. A few of the idle lorry drivers and strikebreakers gesture at you with their cigarettes, more out of curiosity than anything else. From the window of one of the adjacent apartment buildings, an older woman leans out, her heavy breasts sagging. She yells a single word you can't make out, and then shuts the window with a violent thunk. Надежная хватка, глаз для статы, -2, глаз для статы. Вы ебанут, это еще что такое нахуй? Anti-Object Prejudice, Advanced Transceiver. Хуйню написали, блядь, в русификации. Anti-Object Prejudice.
Ну, блядь. You allow the broken hunk of metal to clatter to the ground. It wasn't clear to you it did anything anyway. Nein, Liebling! What are you doing? The connection is even worse now. This is extremely unprofessional. Извини, я пытался сделать как лучше. But you didn't. You made things worse. Не ори на меня, женщина. She's right. This was your responsibility. Damn it. I'm going to push the power supply. I doubt it will last more than a few minutes, so you'd better make them count. A maelstrom of sound, swirling and swirling around an invisible point. It's mounting, mounting. Nicht mehr derselbe ist, seit er auf einem Luftschiff aus Graz zurückgekommen ist. Блядский люфтшниф. Чё переводчик то работает, блядь, то не работает, нахуй. Все изменилось с тех пор, как он был на дирижабле из Града. Кто-то куда-то вернулся. Повторяются, понял? Lieutenant Dubois, please respond. It's too much. Your eardrums are throbbing, about to burst. А мы умираем или еще нет? A long winter, long and cold. And then, nothing. Drive now. Корабль коалиции «Стрелец», говорит лейтенант Гарье Дюбуа из РГМ. Как слышно? This is Warship Archer. We are acknowledging and accepting it. Though we're still getting quite a bit of interference. This is the best we can do. I suggest you get to your business quickly. I doubt I'll be able to maintain even this connection very long. This is it. You're finally getting to speak with those who hold real power. There is so much you wish you could ask, but you probably only have time for 1 or 2 questions before the signal is lost. Please be advised that you are speaking on a public frequency. What is your request? Чего на самом деле хочет морал Интерна? A very important question with a very simple answer. We want humanity to endure. Beyond that, it may be said that we are the inheritors and stewards of Dolores Day's legacy. Dolores Day. So beautiful. Долорес Дэй, она была очень красивой, да? Oh, incomparably so. But that isn't what made her so remarkable. Not true. Her beauty was like a glowing coil on a hot stove, and yet you felt blessed to touch it. She was the greatest innocent, the single most consequential being to have ever lived. Her legacy touches every aspect of modern life. Ясно, что это за наследие. Immeasurable. It includes interstellar travel, 3 scientific revolutions, humanism, internationalism, the welfare state, and balance of terror theory. Nothing less than the intellectual foundation of our modern order. The role of the Moralist International is twofold: to buy humanity sufficient time to perfect itself, and to patiently guide it along the road while protecting it from ideological highwaymen and eschatologists. Кто эти разбойники и эсхатологи, о которых ты говоришь? There are many. The communists say they are the next dialectical step in an inexorable spiral of progress.
They claim to have resolved the inherent contradictions of moralism and believe they're just one revolution away from establishing a humanist paradise. Эсхатологи. Эсхатология — это религиозное учение о загробной жизни человека, о конце света, входящее составной частью во многие религии. Короче, раздел богословия, учение о конечной судьбе человека и всего сущего за пределами истории нынешнего мира, вечности. The fascists say they are both the ancestors of and the successors to Doloreanism. In other words, they believe that Dolores Day's reign simply represents a glorious phase of expansion within a greater Franco-Nigerian heritage. They criticize the DeLorean project for accepting and integrating new peoples rather than forcefully subjugating them. And then there are our prodigal cousins, the Vazan Social Democrats, who hold our same values and have even adopted many of our same rights and iconography, though they persist in rejecting the umbrella of moralism. Есть какие-нибудь угрозы будущему человечеству помимо идеологии? Yes. Atomic war, environmental degradation, resource exhaustion, viral pandemic, supervolcanism, runaway anthropogenetic collapse. This is why it is critical for the international community to work towards peace and cooperation between nations. There's simply too much at stake. В каком смысле морал Интерн является служителем наследия Долорес Дея? It was established by many of the same founding party members who elected Dolores Day, and who, after her assassination, dedicated their lives to the continuation of their political and intellectual projects. Что за теория равновесия страха? It's an elegant idea, one of the cornerstones of the modern era. In short, it holds that durable, lasting peace is possible when the major powers are capable of inflicting unacceptable and irreversible destruction upon one another. Привет, зверь. Because no rational state is willing to accept the risk of such a calamity befalling its own people. All powers are incentivized to de-escalate conflicts before they reach the point of no return. И что, она работает? For the most part, it has. The world is certainly not free of violent conflict, but in the modern era, we have made great strides to reduce its frequency, duration, and severity. Привет, батяра, я пытаюсь. Воевать. Ёпсель-мопсель, до Нового года осталось 3 дня. Не мог квест пройти, а я, возможно, тоже не смогу. Посмотрим. Как во все это вписывается РГМ? The RCM exists under the umbrella of the coalition, just as the coalition exists under the umbrella of the moral intern. Ой, блин, с больной головой, конечно, всю эту информацию крайне тяжело воспринимать. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Очень много умных слов. Тяжело. At the same time, the RCM is not exactly of the coalition. Что значит не является частью коалиции? It's our understanding that the RCM's organizational structure predates the coalition. We believe it may even be modeled after the communal brigades themselves. There is some truth to that. Шепчет гарнитур лейтенант. За что, батяра? But in a practical sense, it's the responsibility of the ethics divisions to ensure that both organizations are working towards the same ends. Зачем тогда вообще нужна РГМ? Разве коалиция не может управлять всем самостоятельно? Because the coalition has no interest in running Revachol. We'll succeed in our own mission the moment Revachol rejoins the international community as a sovereign democracy. The RCM is an integral piece of that project. За твои мысли, когда увидел банку горчицы, а что ты подумал, увидев? Горчица называлась муштарда, так мне приятно должно быть. Но что ждет нас в конце этого пути? Let us answer your question with a question. Have you ever seen evening fall over the old town of Atpestarashit? Может, ты видел, в последнее время я все забываю. If you had, then you would remember. It is one of the great wonders of the world, impossible to mistake or forget.
The heart of the city, the old town, is a district composed of weathered marble, comprising thousands of columns and arcades arranged around a series of grand plazas. During the day, it's a beautiful sight, equal to any of the great cities of Pericarnassus. But as the sun sets, the shadows cast by those columns and arcades weave together to form an intricate ombre lattice. When you see it, you suddenly understand. It was all built for you, for this very moment. Построено кем? By thousands of people over many centuries, in keeping with a precise plan each believed in, but never expected to see the final completion of. Not only that, but you are also part of that centuries-long plan. When you cross one of the open plazas, your own shadows is effortlessly woven into the great lattice work, a deliberate synthesis of humanity, art, and the natural world. Это невозможно. It is possible. We grew up there. We have seen the lattice with our own eyes. От Весперасцит, там карнавали Долорес Дея, верно? She was. There are even those who say that at Vesperacit summoned Dolores Day, or that it was built in preparation for her, centuries before her arrival. Смешно. That's why the old town is sometimes called the ceremonial heart of humanity. Of course, such a city does not spring from nowhere, nor does it endure without effort. Its construction was the work of many generations, and its preservation is an equally monumental responsibility. Сколько времени нужно человечеству, чтобы раскрыть свой потенциал? About 3,000 years. Это как-то очень долго. It does, doesn't it? And yet, there remains a great deal to be done in that span. I'm not joking, officer. I'll only be able to hold the signal over for a few more moments. What you came here to ask it now. Привет, Хидня. Is everything alright? Совсем, но, блин, болею, куда деваться. Да я бы и вчера на самом деле постримила, просто очень странно. Плохо было, и горло хрипело. Ну не хрипело, а такое, знаешь, першение неприятное, когда ты вот-вот начнешь кашлять. А потом меня подотпустило уже. Но я подумала, что ладно уж отдохну, может получше станет. Но что-то как-то хуй знает. Но в итоге я могла бы вчера постримить, потому что без стрима ты сидишь, тебе хуёво. Что со стримом ты сидишь, тебе хуёво. Но без стрима-то типа заняться особо нет чем. А хочется уже наконец диско elysium поскорее пройти. Не в том плане, что мне игра не нравится, а не люблю паузы делать, отвлекаться от сюжета и так далее. На большой, перерыв делать не люблю. Расскажи мне, кто ты? You are currently speaking with Coalition Worship Archer, flagship of Insurgent Forces in Revachon. Это понятно, но ты кто? Мне нужно знать твое имя. Our name is not important. All you need to know is that we hold the position of second signaler aboard the Archer. I like Parkbench. You really don't have the faintest guess what her name could be. You were never very good at this sort of thing. Каково это быть вторым сигнальщиком? Спасибо большое. Я уже какой? 4-й день? Нет. 2 дня я больная стримила, потом не стримила, сегодня стримлю. 4-й день болею, да. Каково это быть вторым сигнальщиком? It's a great honor and responsibility. In addition to monitoring public frequencies, we are tasked with maintaining some of the most sensitive communication equipment aboard the Archer. Ты веришь в вашу великую цель? Yes, of course. There is no higher calling than serving humanity. It's been a long winter. Long and cold. Be advised, officer. The signal is liable to fail any moment now. Lieutenant Dubois, are you there?
Погоди, стрелец, я хотела еще спросить о комитете по ответственности. Lieutenant Dubois, please repeat. Your signal is very weak. Я сказал, что хотел спросить о комитете по ответственности. Ich kann doch auch nächstes Jahr zur Akademie gehen. Доигрались нахуй. Эркандох. Что такое Эркандох? Это... Не может в следующем, блин. Жалко, Дживка, тебя нельзя в карман засунуть. Подносить к монитору, чтобы ты озвучивал, что ты там перевел. Спасибо большое. Кто-то не может поступить в следующем году в академию. Спасибо. Может. Кто-то может поступить. Nothing important. Bad connection. Going to update the receiver. And the line goes quiet. The lieutenant gives a long sigh as he removes his headphones. He looks up at you. I think it's best for you to climb off the statue now, detective. Your real work is done here. Ага, погоди немного. The sun-warmed bronze tingles beneath your fingertips and between your thighs. Your legs have grown stiff. You've been up here quite a while. You look around. The strikebreakers are still shouting their slogans and waving their hand-painted signs. Beneath you, the lieutenant and the programmer have begun disconnecting a few cables. There's really no point. You're beginning to feel like the little child who refuses to come down off the carousel. У меня все пассивные проверки здесь провалены были. Пуститься. Good. Now give me a hand with these amplifiers. Leave the cables. I don't feel like making 2 trips. What's one more trip across the waterlock? Чем? Но я слишком долго пиздела, я думаю, насколько легитимно будет сейчас загрузиться и попробовать сразу поговорить о responsibility и комитете вот этом вот. Well, this was an interesting collaboration. Из нас получилась отличная команда Сона. Really? I do not think we were all that successful. But maybe the RCM has a different definition of success. В том-то и дело, что ничем. Я поспрашивала всякую инфу, а их мнение касательно того, что будет, где будет. Мне насрали в мозг инфой о каких-то городах, где карнавале Долорес Дэй и так далее. С чего взяла, что сразу смогу поговорить? Но меня предупреждали до этого о том, что у нас мало времени на разговоры, нужно как можно скорее спрашивать о, соответственно, вот этом вот. Я могу так разговаривать. In any event, just leave that equipment here. I'll put it away later. If you'd like, you can take one of the extra headsets. I don't need so many spares. Now you'll excuse me. I have to get back to my own work. Только, возможно, еще будет слышать, как я дышу. Yes, what is it? Слушай, давай-ка я сохранюсь, посмотрю, что можно было иначе сделать. Хочу попробовать сразу с ними поговорить, если ничего не изменится, что же буду знать. Да, у меня и так перчатки на технику, а больше у меня на технику ничего и нет. Там пассивные проверки на логику были или на чё? Ну, квест, кстати, просто выполнился, несмотря на то, что мы ничего не выяснили. Ботинки, я не знаю, у меня нет $50. О, хуёво как-то квест сделался. Го, посмотрим, может что-нибудь изменится.
is it? Very good. Back across. If you'll please carry that amplifier, officer. And if you'll take that spool of cable, we should be able to move it all in one trip. Блин, тебе повезло, что проверка прошла. У меня не проходила. Пришлось продавать диски Кима, хотя мне очень сильно не хотелось. Пурум, пурум. Ты что-то путаешь. Она не позже приезжает, она сразу там была, по крайней мере, у меня. Слушай, что-то сломалось, она зависла, она должна лезть, но она не лезет. Доигрались нахуй. And now if you'll just connect that here. Надо было пробел нажать. It's done. I believe we are. We're ready to try at least. Please put on these headphones. There should be 2 extra sets. Но она обычно подгружается долго из-за анимации персонажа, а тут я что-то на пробел нажала, и оно сработало. Может, тут типа фантомная кнопка? A soft rustle. Every Officer, are you in order? We're waiting for you to start. We don't have time for you all. The lieutenant looks up at you with a nervous glance. He is nervous for your sake, of course, but also his own. Looking at him now, with both hands on his headphones, you see very briefly what the lieutenant must have been like when he first joined the Подожди, а эта RCM. проверка в тот раз прокола? Then he turns to you. He gives you a half smile, along with an almost imperceptible nod of encouragement. Try again, officer. Perhaps you're simply imagining it, but it seems as though you're learning to pull apart. Nein, Liebling, das lasse Не, ich все nicht еще zu. дойч. You can't make out a word of this gibberish. Сона, это снова антропонетические прекрасные помехи? Liebling, bitte. Es ist unser ein... It's very likely, based on what we've recently learned. Give me up in the meantime. Again. It's calm now. A slight frisson at the point where your neck meets your spine. Something about the lieutenant's words directed at you, but not you. Ты про воздух? Да, охладает. Mention what? Который остыл, как ты и сказал. I didn't say anything, detective. Someone has been maintaining it. The wiring has been repaired. An uncomfortable silence falls over the connection. It's been a long winter. Long and cold. Может, это твой брат-близнец? I can assure you it's not my twin brother, though it certainly does sound like me. Yes. A particle. Right. I just... Natürlich halten ihn die Psychologen für... What else is there to do? But someone has been... The signals are getting in. It's not working. The crosstalk is simply too strong. И что можно сделать? I did not expect simply locating the signal to be so difficult. Ой, а у меня что-то это мажимаш чуть-чуть подвись под люком. Привет, недалеко, ребята, спасибо большое. Здорово. Ать. Запаяли, тяжело поддеваться было. Привет, недалеко, спасибо большое. Говорить тяжеловато немножко, но не потому что, типа, болит горло, а... Ну, не знаю, голос... Я не разговаривала вчера ни с кем. Может, он отвык. Поэтому я гундошу сегодня.
То есть можно было бы, конечно, постараться говорить нормально, но я думаю, не стоит связки перенапрягать, поэтому мы тут. Но температура вроде отступила, я варенья наелась, таблеточку выпила, хотя хз, непонятно. Но, по крайней мере, головная боль прошла, а то я сегодня проснулась, я буквально брови поднимаю, у меня прям стреляет в черепушку. Парные могилки? Не-не-не-не-не, я не хочу, чтобы меня хранили. Да смысл лежаться? Я вчера хотела подрубить позже, когда меня отпустило. Я не могу. Меня бесит, когда ты можешь, типа, постримить, пускай с хуёвым состоянием. Нихуя не меняется. Шо стримлю я, мне хуёво, шо не стримлю я, мне хуёво. Если бы мне лучше становилось от того, что я не стримлю, тогда да. А так-то нет никакой разницы. We must consider several variables. Fortunately, we have a... And we're also... You need to... But Someone has been... come on, son. This isn't images of your body smashed against. That's true. Then you might break your... Так. Я не могу лежать и нихуя не делать, мне от этого хуёво. Я очень боюсь скуки, когда ты просто, блядь, лежишь и все. Ну, чтобы уснуть, нужно хотеть спать. Кого в кровать? Типа, я не из тех людей, кто может лечь спать и потом тупо лежать в кровати 4 часа, ворочаться и так и не заснуть. Я понимаю, если что я не засыпаю, то я не буду, блядь, ебать все мозги. Я встану и начну делами заниматься, потому что это тупо впустую тратить время, когда ты лежишь и вообще нихуя, блядь, не происходит. Keep it together, champ. You've got this. Вот так ты хотя бы чем-то мозг занимаешь, а если просто лежать в кровати, чем ты сможешь мозг занять? Мыслями о всех проебах в прошлом, в будущем, в настоящем, упаси, мне такого счастья не надо. And before you know it, Yes, you are. the connection, it's the program. Well, do you see anything? Damn, short of changing the shape of the antenna, ideally? What do you mean? She's right. The responsibility is yours. You are Сейчас я опять всё this faith, прокликаю. the sky, Сомневаюсь, through что a есть few, вообще she шансы yells a выбить single word you can't make out, and здесь then shuts the что-то. window with a violent thunk. Да кто, как все? Миллион людей, блядь, забивают на эту простуду и пашут. Вне зависимости от того, насколько им плохо. You allow the broken hunk of metal to clatter to the ground. It wasn't clear to you it did anything. Nice. What are you doing? The connection that you did. She's Damn it. a maelstrom. It's too much. Your eardrums are throbbing. A long winter. And then, Try it now. This is This is the best. this is it. You're finally getting to speak with those who hold real power. 2 недели, блин, а ссора. Я к тому, что я сомневаюсь, что все люди такие. Ой, что-то я себя не очень хорошо чувствую. Я пойду вызову врача, пускай они выпишут мне больничный, и я буду неделю лежать в постельке, пить бульончик куриный, и потом стану как огурчик. Мне кажется, лишь малая часть людей так делает. Потому что всегда, блядь, мне нельзя болеть, мне нужны деньги, мне нужно работать, нельзя болеть, и типа пашут прям, даже если умирают. There is so much you wish you could ask, but you probably only have time for 1 or 2 questions before the... Please be advised that you are speaking on a public frequency.
О, давай сразу перейдем к насущным вопросам. Слушай, мне очень нужно поговорить с комиссией по ответственности. Acknowledged. To reach the committee, all you need to do is fill out the appropriate request form and submit it to the liaison for public affairs. If the liaison accepts your request, you will be invited to address the committee at their next quarterly public hearing. We believe the next hearing is scheduled for July. Ой, я не люблю куриный бульон. Мама недавно суп делала куриный. Я его что-то не доела, у нас в итоге сдох в холодильнике. Надоел он мне. У меня, возможно, вызывает ассоциации как раз с простудным каким-то блюдом. Да не, он вкусный. Я не говорю, что он невкусный. Просто не хочется. Говяжий, ей. Я думала вчера, может, что-нибудь заказать покушать. Потом подумала, то, что ты болеешь, это не повод нахуй. Жрать хуйню, ведь хочешь есть, иди готовь. Думаешь, я что-нибудь готовила? Кстати, лапшу вчера поел. Так, ближайшее слушание на июль. She's gotta be jerking your chain, right? You can't wait that long. Чистый трезв обнаружил странную аномалию, не скучный обычный, занимался радиохулиганством эго-суперзвезды. Всю плиту засрал. Во. Убедите ее, что тебе необходимо обратиться в комитет. Давай, эмпатия, давай. This isn't about you. Not really. It may have been at a certain point, but you've let go of that perspective. This is about your responsibility to all of Revachon. Свиную грудку сделать. Такие вот кулинары. Привет, Парайдога! В Химках тебя вчера видал. С Витюб девочками общался там. Now, take a deep breath. Look upward. You don't have to bear the burden alone. Послушайте, ситуация в Мартинезе — это пороховая бочка. Если коалиция не вмешается, погибнут люди. What? How do you know this? Да, я пошутила. Я про то, что это видела тебя вчера у Изуми в чатике. В ходе расследования я обнаружил факты, которые привели меня к следующему выводу. Между профсоюзом и Wild Pines назревает насильственная конфронтация. Lieutenant Dubois, this is a very serious claim. Please describe the situation as succinctly as possible. We will forward your summary to the committee. There's papers rustling in the background. She's clearing her desk, preparing to take notes. There. You've wedged your foot in the door. Now, if you can show the coalition how much they're needed, they'll have no choice but to intervene. You have the facts. Just lay them out beneath the cold light of reason. Не так давно Wild Pines потеряли контроль над военизированным отрядом смертников под названием Кренель. Please continue. We're listening. Ты слышишь, как она яростно что-то пишет? Я также обнаружил доказательства того, что профсоюз, возможно, готовит захват местной рыбацкой деревни. We have it. Is there anything else the committee should know? Ты слышишь, как шуршит по бумаге ручка? Detective, before you answer that, I urge you to weigh your words extremely carefully. You're not only speaking for yourself. He needs to tell you you're speaking for all of the RCM. What you say now will reflect on all of your half-brothers and sisters. Не совсем понимаю, о чем идет речь. Узнала о жертве очень странно. Да, еще я открыл здесь в Мартинезе феномен энтропонеза. We're afraid we must ask you to repeat that, Lieutenant Dubois. Afraid?
What is she afraid of? Her tone has shifted. She's no longer herself. Я сказал, что я открыл здесь в Мартинезе феномен антропонеза. Acknowledge. Listen very carefully, Lieutenant. We're going to ask you a series of questions. It is imperative that you answer as directly and truthfully as you can. Do you understand? Да. Good. First question. Are you currently in the vicinity of Surragli, the North Arcade Islands, or near Pale Offshore Platform in Sulindico? Нет, я в Мартинезе. Very good. Next question. Would you describe the phenomenon as internal to the Isola or external to the Isola? А ты зачем этот вопрос задаешь? Можно я на него не буду отвечать? Потому что нахуя? What she means is, actually, you have no idea what those words could mean in this context. Я понятия не имею о чем-то. Answer the question, please. Внутренний. Next question. At the time, did you experience sense objects? Можешь уточнить? Yes. Examples may include sound, memory, light. Привет, Sunflower. Это был своего рода градиент. Let's go on. Что не нравится мне, куда мы едем. Final question. Were you alone? Yes, unquestionably, irrevocably alone. You are part of a large family. You are never alone. There's no need to overthink this. We repeat. Were you alone? Нет. You hear the sound of a page ripping. Thank you, Lieutenant. Please stand by while we transmit our summary. A long winter. I'm not sure how much longer I can keep the signal clear, officer. Постарайтесь, Саона, еще чуть-чуть. Lieutenant Dubois, this is collision worship Archer. Please acknowledge. Стрелец, связь долго не продержится. Thank you for standing by. We are authorized to report the Committee of Responsibility for Rebel has acknowledged and accepted your request. Ой, спасибо большое тебе за добрые слова. Тебе тоже хорошо отметить. Хорошо покушать. Надеюсь, с семьей будешь отмечать, ну или с друзьями. У нас же принято так, что Новый год семейный праздник. В общем, особо не налегай на мандарины, а то потом обсыпет. Хорошо покушай, и пускай Новый год будет... Пускай он хоть что-то хорошее принесет, а не как обычно бывает, особенно в последние годы. Спасибо большое. А я тут при чем? They would like you to address your matter to the committee directly, as their earliest convenience. Вам всем того же самого. Но, кстати, я не знаю, посмотрим. Если я не выздоровлю, то я точно буду здесь с вами. Вот. Ладно, тогда расскажи, где с ними встретиться. Remain where you are. Collision Shuttle Laurel is setting a course for your position. They will arrive momentarily. Stand by. Snow again. It collects between the bronze horse's ears, along the bridge of the bronze king's nose, and on the backs of your gloves. So? They're really coming. The lieutenant adjusts his microphone and slowly looks up toward you. Well, what now? В каком смысле? You've accomplished your side task. You've contacted Coalition Warship Archer. I suppose what I'm asking... Айо. А ты тоже заболела, или ты имеешь в виду, чтобы я выздоровела к твоему дню рождения? Это ж не от меня зависит. Надо пиздатые подарки просить на свой день рождения, а не чтоб я выздоровела. Сгластить, тьфу-тьфу.
is whether we are about to lose you to the moral intern. Beneath that surface query, a touch of self-doubt. The lieutenant isn't sure he can solve the murder without you. Я боюсь, Ким. Afraid of what, detective? Я бы, конечно, хотела верить в то, что кому-то это действительно показалось бы достойным подарком, но давайте будем честны. Я была бы больше рада чашке салата или торту. Я ж не умираю, простуда обычно, да, пройдет. А салат не всегда можно поесть. A little rhyme jingling in your mind's attic. Of the future, of the past, of all that is not made to last. Ким, а что если это все, что у нас есть? Привет, Ренский. The lieutenant takes a moment to compose his thoughts. Что-то мы куда-то не туда едем. Detective, each of us has our part to play in the world. My part is to solve crimes. I am under no illusion that my role isn't a minor one in the scheme of things. But I embrace it because it's my role, and it's yours too, detective, whether you accept it or not. The lieutenant's final words are nearly swallowed by the roar of the aerostatic's main rotors. Ой, дрожит все. Lieutenant Dubois, this is Collision Warship Archer. We have been instructed to inform you that the Laurel arrived at your position. Please acknowledge. No shit. How are they supposed to hear your acknowledgement over the thundering of their own rotors? Лейтенант Дюбуа подтверждает, стрелец. Thank you. The Committee of Responsibility for Ravachol has authorized us to offer you an immediate extraction. Do you accept? Слушай, а это что, можно выйти на одну из концовок, что ли, или как? Подождите, сначала у меня есть несколько вопросов. We are far past that point, Lieutenant. There is only one question now. Are you ready, or are you not? Бонусно. Ну, это концовка, да? Ну, давай тогда посмотрим, что нам сейчас дадут, а потом загружусь на тот сейф, где мы не поговорили о вот этом а-ля responsibility. Я что-то просто не ожидал, что нас куда-то осмотреться последний раз. The roundabout, Martinez North, daytime. Across the plaza, a pair of seagulls fight over the remains of a chicken wing. Ой, Sunflower. Надеюсь, ты в жизни тоже такой улыбчивый цветочек. The programmer eyes you curiously. She does not understand why you're hesitating. Я вообще не понимаю, на что я подписалась. Whatever her misgivings about the coalition, the fact is that you've summoned an aerostatic with your voice, an achievement she never thought she'd witness. А если поспать в мусорке, ты просто умираешь, и тебе БД дают? The lieutenant looks up toward you. He starts to open his mouth, then appears to think better of it. А почему ты там умрешь? Потому что кто-то закроет сверху крышку, что ли? He's spoken his piece, he thinks. Ким, прости, это в параллельной вселенной. Я тебя не брошу ни за что, я просто любопытная. You cannot leave. So much hangs in the balance. Я согласен, стрелец, вытащите меня отсюда, подняться на борт аэростата. Acknowledge. Laurel has initiated the extraction procedure. Stand by. Marianne hat mir erzählt, dass Oscar nicht mehr derselbe ist, seit er auf einem Luftschiff... Мне дали какую-то редкую ачивку. Weeks later, no answers about extracted cop. The condition and whereabouts of an RCM officer extracted by a coalition aerostatic 2 weeks ago remain unknown. The dramatic maneuver witnessed by dozens near the North Roundabout has reportedly increased tensions between the citizens of Martinez, the RCM, and coalition authorities. Early reports that the lieutenant was investigating entropinetic phenomena along the coast have not been confirmed. According to an official statement given by the RCM,
The lieutenant was in Martinez as part of a murder investigation. A coalition representative declined repeated requests for comment. То есть мы просто куда-то уехали, и никто не знает, кто мы и куда мы, и что мы? Да, у нас в церкви та же самая же музыка. Сейчас я проверю, тот ли сейф. Так, у меня... Да, здесь он сделался. Мы ни о чем не поговорили, оно и к лучшему. Это ачивка у 1,3% игроков. Но тут не я молодец, тут молодцы разрабы, что они эти ачивки постфактум добавили, когда все, кому надо, уже игру прошли. Я на попис отойду, скоро вернусь. Вообще, кстати, хотелось сказать, что мы когда вот на этот корабль звонили, связывались с ним, эта женщина со своими познаниями вообще казалась как будто и не человеком вовсе, а какой-то, блин, высшей расой из другой планеты под названием Жопа, которая знает про будущее человечества, про какие-то вопросы, что будет, как будет, нахуя будет. Вот. Гадости? Да кто мне гадости написал? Никто. Чё, нам теперь остается в сюжет, кстати, ехать. Когда-нибудь, возможно, и писал. Не, это побочный квест был.
Руби, 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 Руби. Тю-рю-рю-рю-рю. Ой, Батяра, ну ты гадости писал только Андрюхе и, по-моему, еще кому-то. Ну, знаешь, свои классические про яйца через чеснокодавку и все такое. Но они забавные, мне кажется. А что это за труба? An old pipe peeks out from beneath the rotten boards of the boardwalk. Could this be an alternative path into the fell building? Потому что я, когда пошла в туалет, кот проснулся, вылез из-под ванны, лег передо мной и позволил погладить ему пузико. А сейчас он лег прямо на ножки стула. И я сейчас не могу подвинуться, потому что я его перееду. Он лежит. Нажрешься в говно? Зачем? Может, не надо ничего? Ой, завидкую, Батяра, завидкую. A building like this must have multiple doors serving various functions. Perhaps a basement access. У кота, ну блин, я не знаю, как у него складывалась жизнь до того, как я его из подъезда в возрасте месяцев 6 подобрала. Но я вот виновата как минимум в одной утраченной жизни, когда он с 7-го этажа падал. Лестницу? Не-не-не, я сразу подумала, что это сюжетная ветка, надо сначала в церковь сгонять. А у тебя токи типа, почему? Вы с концертами много ездите? Или ты дома редко бываешь, или как? Кусок пармезана. Пармезан можно просто так есть с вином. Дайте поближе и заглянуть внутрь. Your eyes slowly begin to adjust to the darkness inside the drainage pipe. Просто пармезан, он довольно жесткий, твердый сыр. Я думала его, ну, скорее, как, допустим, посыпку к салатам. Куда его еще добавляют? Думала, к вину немного другой сыр идет, не твердый. Я не разбираюсь. Блин, сыра захотелось. Но после моих приключений с мороженым, наверное, не судьба. Привет, стилист. The lieutenant looks over your shoulder. Что там? An ordinary drainage pipe. Darkness. Хорошо, что еще? As your eyes adjust, you see some trash. Crumpled up newspapers, cigarette butts. Someone has half-heartedly spray-painted skulls on the right side. И? And nothing. Broken glass from bottles thrown against the walls of the pipe. Ну смотри, у меня для тебя есть хорошие новости, плохие. Из хороших новостей мне подарили вторую часть Врат Балдура. Из плохих новостей их две. Не знаю, как скоро я захочу играть во вторую часть, потому что я в первой части Baldur's Gate очень много времени провела, и немножечко нужно, чтобы я отвыкла, чтобы времени побольше прошло, прежде чем во вторую нырять, потому что игра была долгая и так далее. Я подвожу к тому, что третья... Я не буду играть в третью, не играв во вторую и в первую, соответственно, благо уже с этим отмучилась. А третья у меня не куплена, не подарена. И, соответственно, я к чему веду-то? Вторая есть, но не знаю, как скоро я ее запущу. Но это будет приближать нас к прохождению третьей части. Вот. Можно ли пробраться в здание Фельд по этой трубе? Привет, Данайл Кроу. Given that this isn't a martial arts thriller, it's highly unlikely, and not without risk to our health either. Кот, ну вот ты не мог нахуй лечь, блять, где-нибудь на мне, например?
Ох. Лучше уж он меня побьет, чем я его перееду стулом, блин. Да? Царь во дворца. Таять во рту хуй знает, не фанат сыра. However, the pipe suggests there may be an entrance to the basement around. Лейтенант раздвигает стебли тростника и оглядывается по сторонам. The lieutenant's face lights up. He doesn't usually notice these little things. Я фанат лапши и картошки жареной. Но я вообще на самом деле с детства сыр не любила, ну кроме плавленного. А сейчас я его с большим трудом перевариваю, так что вот. Спалил, блин, понимаю. Я вот как не пробовала картошку пожарить, у меня постоянно одна и та же проблема. Либо я мешать ее не умею, либо все вот эти вот лайфхаки для идеальной картошки только хуже делают. And it's right here, a maintenance door. Он указывает на двустворчатую ржавую дверь, скрытую за тростником справа от трубы. Для идеальной картошки, ну смотри. Нужно почистить картошку. Нужно порезать картошку. Нужно замочить ее, чтобы из нее излишки крахмала вышли. Потом нужно высушить ее от воды, чтобы при контакте воды с маслом у тебя нахуй все не залило в ебасос. Вот. В итоге ты тратишь кучу времени на то, чтобы замочить, на то, чтобы просушить на белобумажных полотенцах картошку. Потом ты ее закидываешь на сковородку, а эта сука, блядь, все равно получается говно ебаной. Солить в конце, да. Обычный рецепт картофеля. Я уверена, что большая часть людей, которые жарят картошку, они нахуй не промывают от крахмала ее на протяжении 20 минут и не просушивают ее на бумажных полотенцах. Спасибо большое, Нэйчер. Я также подругам своим говорю, мне когда подруга говорила о том, что у нее повышение зарплаты, я говорю, ну ты меня, главное, не забывай, когда это окончательно тебе неприлично высокую зарплату сделают, возьми меня приживалкой, я буду у тебя на коврике спать где-нибудь, а ты меня корми. Вломился в жилище Куна, вломился в жилище коммуниста, сломал дверь в книжном магазине. Грубая сила. Давай приоденемся в грубую силу. Я тогда не знала, что можно через другой конец идти, поэтому я сломала ее нахуй. Ой, ладно, плохо, так тоже пойдет. Ну что-то пук-пук, мало чего у меня есть. А у меня разве не было шмотки типа шубы ёбаной? На грубую силу. Не было? Ну, была. Ай-ё, что такое? Я так понимаю, у нас два варианта. Либо через трубу, либо через лестницу, да? Behind the pipe, the maintenance door, rusted shut and half sunken in sand. А давай потом вложим скиллпоинт. У меня, благо, есть два. Вдруг прокнет. You and the lieutenant lean all your weight into pushing the doors apart, but you're not quite synchronizing your efforts. They slam shut again before you can enter. Привет, диско-бум.
Let's take a breather and try this again later. It's very tough. A rusty ladder leads to the rooftop. Some of the rungs are missing. Yeah, that doesn't look good at all. Оценить ситуацию. The distances between the remaining rungs are rather wide. You'd have to use the mounting brackets. However, they seem corroded and the peeling rust is razor sharp. In addition, the first rung is going to be tough to reach. It's what, 3 meters above the ground, and you're 180? Да, наверное, в районе метра 80. Not to mention that the roof is collapsing and the wind gets pretty brutal up there. Dismounting from the ladder is going to be hard. Perhaps if you were to not climb the ladder. Instead, what if you were to reconceptualize climbing the ladder? Astral projection. Be open-minded about this. Yeah, because falling from that height seems, well, splat. So don't do that. Just, you know. А что если я не буду залезать? Что если я просто телепортируюсь? Teleportation is not a thing. Грубая сила? Ой, не знаю. Сейчас она у меня точно сильно сдебафана, я не могла банку с вареньем открыть. Прям вообще сил ни на что не хватает. У меня больше, чем один, потому что я помню, что на старой материнке я нечаянно оторвала защелку к оперативке. Не знаю, каким чудом, но отломала. Вода, да я пью. Да ладно тебе, Ким, где твоя тяга к приключениям? This really has nothing to do with adventure. We are dealing with basic physics here. Мне на самом деле очень нравятся защелки на оперативке. Они такие птюк, птюк. Попытка не пытка. Oh yes, it could hurt a lot. He is restraining himself from using a parental tone with you right now. Видел, как карабкается Тиаго. Эквилибристика, ядрить в дуб. Эквилибристика, ботинки. Из алкоголя, пива. Из крепкого егермейстер, наверное, только. Я вообще в последнее время мало пью, мне плохо от алкоголя, не хочется. Телепорт, ну правильно. Слушай, и тут, и там, блядь, все в говне. The rusty ladder leads to the rooftop. Телепортироваться на крышу. On second thought, maybe teleportation isn't a thing. Because you're just standing there squeezing your buttocks and nothing is happening. Ким, ничего не происходит, я не телепортируюсь. You're not. Please, don't try to climb the building. We'll get in another way. Бля, мне было бы интересно, что произошло бы. Так-то можно будет попробовать, наверное, потом. Так, нам теперь в грубую силу надо скиллпоинт вкладывать. Этот нам ничего нового не скажет. Hello again. Есть идея, как забраться по этой лестнице? Показать на лестнице рядом с муралом. How to climb that ladder, you see? I do know that Lomantangs used sticks to climb battlements. There's even a special technique for that. Можете меня научить? Есть у вас с собой палки?
No, I'm just speculating theoretically here. Of course, there's also the method ancient Ilmarans used to get into the huts of their enemies. Зашибись, можете рассказать мне об этой технике? If I'm not mistaken, then it involved months of following a very rigid exercise regimen. No, years. У меня нет свободных лет. In this case, I suggest looking into the Zeolite Invisibles class. The word refers to their remarkable ability to traverse any environment in the most efficient way possible. There's this excellent investigative piece of journalism by... Нет времени читать доклады. У вас есть какой-нибудь практический совет? Свой, да. Нам 42, по-моему. Yes, I have. There was this one time where I... Oh no, you've made El Bigo Mistako. He's going to go on forever. А вы знаете какой-нибудь альтернативный вход в здание? Alternative? I don't even have a mainstream way in, I'm afraid, although... Он указывает на канализационный сток по ту сторону ограды. There's a sewage pipe there. Maybe that does something? Sorry, I can't help more. Pipes can be broken with force. Behind the pipe, the maintenance door. У меня шмотки так и остались, какие нужны, да? Behind the pipe, the maintenance door, rusted shut and half sunken in sand. It looks too exhausting to even try. You'd only bloody your fingers on the rust. Слушай, а я вот плохо знаю. Я могу, у меня есть еще один скиллпоинт. А мне нужно... Вот этот параметр не бафнет шансы? Здоровье я имею в виду. Здоровье работает только на стойкость, правильно? Или на все изведки физиологии? Только на проверке стойкости, правильно? А ну в смысле, здесь тоже проверка шибана. The rusty ladder leads to the rooftop. Нет смысла вкладываться в тот параметр, здесь шансов больше. Behind the pipe, the maintenance door, rusted shut and half sunken in sand. The metal doors are heavy and the flaking rust hurts your palms. But together with the lieutenant, you manage to slide them open just enough to squeeze in. Привет, Сережкин. Good work. Shall we? А получается, можно было софтлочиться здесь? Помешало бы достать фонарик. Тут перевернутый стол покрыт оранжевой плесенью, в которой что-то копошится. А я не знаю, в том-то и дело, что как фармить, если все диалоги прокликаны, к примеру, уже. Есть, конечно, варик, что проебалась где-то большой, но пока ты найдешь этот диалог, который выведет тебя на ветку плюс 5 экспы, хуй знает.
Древняя офисная мебель, может, прошлого века. Вещи, давным-давно позабытые всеми. Потолок обрушился и практически перекрыл проход в подвал. Протиснуться можно с трудом. Да-да, приболела. Ой-ой. Рано еще. Пошли обратно. Да, пытаюсь. Спасибо большое. В ящиках старые папки для бумаг, на них серебрится плесень. За что мне сейчас очко дали? Куча толстых стеклянных панелей, покрытых пылью. This isn't just glass. These are old computation components. Это детали компьютера? Yes, filament memories. From the time when wires were cast in glass, slides with an inlaid nervous system. Как это делалось и зачем? The how was a closely guarded secret. Something that was locked in safes in human heads across the river where they were manufactured. As to why, your fingers don't know. Эй, Ким, смотри, старые кибернетические технологии. So it is. I think it is used to form a single system, slotted in the wall. Значит, вот что осталось от Нирфельд. The rest of the building seems to have been picked clean. Возможно, это часть проекта Фельд-перемотка? These? No. These are old filament memories. I hope you're not expecting to find that device here. You will be disappointed. All you will find here is pain. Ура, шуба ёбаная, интерзоларный пиджак. Пиджак спокойного коричневого цвета. Идеально подходит для офиса или вечернего похода в кафе. Красная роза на левом лацкане медленно увядает. Что, прям роза? Я с розой. Блядской футболкой. Давай приличную хоть наденем. Квалсун-то пока рада. Луч фонарика освещает проем в стене. Опаньки. Чпок. Это, блядь, я там? Шапка революционера. Затхлый запах и пыль. Здесь никто не спал уже много месяцев, а может и лет. +1 к социально-экономическому мазовизму. Ушанка с мазовистской эмблемой, оленьими рогами на серебристо-белом меху. Ты чувствуешь, что государство греет тебе уши и заботится о них. А, точно, он реально же говорил по бюсту, что похож на Красомазова. Нет, слишком бородатый. Кастрюли и тарелки покрыты пылью и затянуты паутиной. На двухъярусной кровати разбросаны древние листовки и брошюры, революционная пропаганда. Снаружи ты уже видел эту амбразуру. Could this have been the killer's hideout? And this narrow window, the point of origin of the shot that killed the mercenary? Выглянуть наружу. Outside the window, the day is clear and as mild as can be in early spring. Мог ли убийца устроить себе здесь убежище? It's a great place to hide, certainly. But there hasn't been anyone here in ages. Ким, я не могу разглядеть танцы в тряпье. Стреляли не отсюда. Indeed. No one could get a clear view. Well, at least we've been thorough. I like thorough. The lieutenant's voice betrays a slight disappointment, which he glosses over by reasserting control. A mustachioed and mutton-chopped man, amateurishly depicted, gazes at you with sad eyes. The plaque reads, K. Mazov. There is a spider web in the lower left corner of the portrait. Смахнуть пыль с портрета.
Years' worth of dust is shaken off. The full head of hair, matched by an ample moustache and sideburns, look a bit silly. Не, зомби по-другому звучат. Someone crouches, heels digging into wet sand. Hands sweep across the sand. Grains sticking to the frayed skin of the fingertips. An old man sits on a slab of concrete and taps his fingers against the glass of a scope. You shudder. Красивый и нежный, это такой... Какой вообще репликой он должен? Простите, не могли бы вы поделиться со мной чуть-чуть своим мозгом? Пожалуйста. Это Красмазов, где он, конечно, наворотил. Yes. Looks like some latter-day radicals were hiding out here. They left a long time ago. Давно? Как давно? Half a century? This was probably part of the network of defense posts the communards built against the amphibious landing. Он оглядывается по сторонам. I think the purpose of this bunker was to produce propaganda. It would have had radio equipment back then, but that's all been looted. Откуда все эти тайники с оружием и секретные бункеры? We have found a lot of those lately. I guess what most people think of as history tends to linger in rundown neighborhoods. Martinez being what it is, no one has gone through the trouble of cleaning out the old bunkers. Может, мне стоит сюда переехать? Здесь довольно уютно. I won't stand in your way, but only after we're through with this case. Думаешь, это может быть связано с бюстом Мазова, который мы нашли у студента? Millions of depictions of Mazov have been produced. They're not all connected. Besides, that looked like some student. The youths always go for this kind of stuff. Есть ли вероятность, что кто-то останавливался здесь недавно? You mean like Ruby? No, I think we've stumbled on a piece of history. Он смотрит на пыль. Ну, пойдем. Следы ботинок на песке. Одна подошва кажется более стертой, чем другая. В воздухе что-то чувствуется, какой-то неестественный гул. Туннель обрушен, придется найти другой путь. Становится шумно, слышен какой-то гул. There it is again, like a swarm of hornets buzzing under your scalp. A strange tingling you can almost smell. Лейтенант, ты ничего не чувствуешь? No, what do you mean? Боль, непонятное жужжание. I don't feel it, but we should still be careful. There were footprints back there, and I'm pretty sure they were fresh. Я тоже их видел, правая подошва полностью стерта. Looks like our suspect. If she's in here, we need to plan our next step carefully. О чем это вы? Once we detain a credible suspect, who knows what the Union and the Wild Pines will do? We'll set in motion events we have no control over. You will upset the balance of power in Martinez. The deadlock between the company and the Union will destabilize. Keep calm. Go over the whole situation in detail. Мы узнали о планах Эврара по захвату порта. Может, стоит рассказать об этом Джойс? I leave that to your judgment. You already know what I think about cross-pollinating information like this. It's dangerous, but... He just can't be sure. Maybe it will yield something useful. Мы проверили буёк с документами Классье. Я хочу узнать, что она скажет по поводу того, что тайник был пуст. Okay, why not? Whatever goes down might also affect her. The Union is watching her closely now. Not closely enough, you suspect, but still, good idea to visit her once more. Как думаешь, насколько плохо все закончится? Well, we are not responsible for what we can't predict, are we? I don't think the entire city will be razed to the ground.
Улыбается он в темноту. Let's try not to worry, he thinks. If you can't predict it, there's nothing you could have done. Как ты думаешь, что нас там ждет? I think I see a cavern. Maybe more cellars? I think we've been careful enough. We still have the element of surprise. I wouldn't be so sure. You haven't exactly been sneaking. Or maybe not. Either way, once we go deeper, there will be no turning back. Блин, я думала, что девочка наша может быть выше. Может, мне сначала сверху поисследовать? А вот мне намекают, типа, надо порасспрашивать у других, у этих, у пятых, у десятых. Прям сейчас мы к какой-то точке невозврата опять приближаемся. Может, мне сбегать, пока... Типа, поговорить с Классье. Привет, Андеду Сага. Открытка Мартинес 98. Выцветшая открытка конца прошлого века с изображением дореволюционного Мартинеза. Разгар лета. Рю де Сан-Гислен кишит представителями буржуазии с зонтиками наперевес. Вдоль пешеходной дорожки развиваются флаги Wild Pines. На обороте ничего не написано. Сделай, что хочу сделать. Шушпанчиком, понял. Хорошо, тогда и так и сделаю. Стекло покрыто сажей и пылью. Почти ничего не видно. Камни падают вниз, лететь им долго. С налетевшим порывом ветра высота кажется головокружительной. Центральную опору уничтожила выстрелами. Здесь больше нет ничего. Ладно, спасибо, что предупредили. Побегу тогда туда, куда надо, куда не надо. С галстуком, но он иногда появляется, не так часто. Он обычно врывался-то, когда это... Про наркотики там речь шла, например. У меня просто еще один момент висит. Поговорить с Классье, когда Кима со мной не будет. Но я ж не буду день из-за этого проматывать. Я тебе с фонарем хожу. В смысле упустила? Квест же до сих пор висит. Почему? You're back. Good. What can I help you with? She's not even asking you anything. It's so easy to just say. Я поговорил с Эвраром еще раз. Он попросил меня открыть для него одну дверь. A referral, you mean? I take it this was for someone in the RCM. Don't answer that. Нет, я имею в виду, что он попросил меня открыть обычную дверь в квартиру одного человека. Oh my. A real door? The lieutenant does not say anything, but you hear the nylon of his jacket rustle as he looks at you. Это было необходимо, я получил информацию, важную для дела. That's good to hear, Detective. Police work is rarely pretty, but it sounds like you did what you had to do. Her bartering mind cannot fathom that you didn't ask anything in return. Frankly, what was done was not pretty at all, but neither was it illegal, and it was not for nothing. This seems serious.
I advise you to be very selective with what information you choose to share. This may have consequences beyond our line of sight. Эврар говорит, что в Wild Pines отправили наемников, чтобы разобраться с профсоюзом, а теперь один из наемников мертв. Misinformation. This is all because we haven't shared information on the lynching yet. See? Already the adversary uses it to their advantage. Don't let him. Hurry up on that probe. The moment you tell me you're finished at the traffic jam, I will gladly tell you the company's side of the story. She must really want you to look into the drugs. Otherwise, she'd tell you. She was worried for a moment that she's overplayed her hand by not sharing info sooner. Then she settles down, curious to hear more. Эврар приказал воинственно настроенному крылу профсоюза оказать полное содействие в ходе расследования. How benevolent. Hopefully they'll help you sort this whole business out, if they haven't already. While we appreciate your assistance, ma'am, I'm afraid we can't discuss the specifics of an ongoing investigation with you. That is only fair. Эти воинственные ребята указали мне на одного подозреваемого. It looks like you may untie this knot yet. Ее глаза смеются, у тебя от этого мурашки по спине. There's something in you that really likes the way she's looking at you just now. Самосуд организован воинственно настроенным крылом профсоюза. Yes, that's the talk about town. The Hardy Boys, they're called. Find the name rather amusing, honestly. Мне больше нечего сказать. Naturally, Detective. There are lighter topics to gossip about. Да, мне говорят, чтобы я особо ей все не рассказывал, но мне интересно поболтать. Пускай оно мне потом, может, аукнется. Он попросил меня доставить один конверт. Sounds like he has you running errands, Detective. A well-established dominance ritual. Where did he have you deliver it? Сюда. Here? Oh no. What does that bloated hellbat want with my little cinder block town? It's clear the village has already grown dear to her. Strangely so. Why did she come here? No, don't tell me. I don't want to know what he has in store for this place. Probably a statue. It's a statue, right? A giant statue of him. Or better yet, his twin brother. Practically the same thing, but makes him seem less like a psychopath. Он хочет построить здесь молодежный центр для детишек Мартинеза. A youth center with Edgar Clare's statue on top of it. Она бросает полное сожаление взгляд вниз на причал. The humidity crawls under your skin. Your eyes track her gaze, past the net picker, toward the concrete square of the nameless village off the coast of Martinaise. Закрыть глаза. The concrete plates cross to meet in an abstract shape. In them, small footprints, impressions left by rubber boots. Small rubber boots. Go ahead. Help him. Make it so. I have no power to stop him. Мадам, какой у вас размер обуви? What? 35, I think. Why? I have mutant's feet. Very small. Тюти, какой? The prints are hers. Вам очень нравится эта деревенька, правда? I should be. In my youth, I had a brief dalliance here in Martinaise. He was an older man with impossibly broad shoulders. He's probably dead by now. Even his shack is long gone. Not that it matters. These buildings are all carbon copies of one another. Вы бывали в Мартинезе раньше? Yes, I was slumming it with some girlfriends of mine. We had boats and... Don't hold it against me. My paramour certainly did not. Похоже, вы скучаете по тем временам. Not overly so. It's not like this was the only place we visited. Me and my girlfriends from Azon with our shiny boats.
like reavers. We told ourselves we were the worst thing to happen to the coast since the coalition landed in '08. Imagine. Она покачивает головой. Oh no, she's sentimental, all right. Why would she come here otherwise? Хуя у тебя разброс, Мосберг. Тогда зачем же вы приплыли сюда, на этот причал? I'm over-radiated, Harry. I do silly things sometimes, out of Pale-related illness. Like sail over here. The moral of the story is... Потому что носки, они всегда плюс-минус на вот такой разброс. Особо, видишь, так не прокатит. Do not spend 22 days a year in Pale transit. Don't waste your 20s slumming it with your stupid friends. And don't deliver Everard Clare's mail. 38-39, но предпочтительнее 39, чтобы можно было это расхлябанно их носить. Дурак, блин. Are you satisfied, detective? What else can you tell me about your mail delivery quest for Everard? Do you think it will improve the place? She's pointing it quite hard in there. Feels like a knife. Вы предпочли бы что-нибудь другое вместо молодежного центра? First, there won't be a youth centre. Whatever he has told you or the residents, it'll be something horrific, perhaps even worse than a statue. So, yes, I do. Например? A fishery. I've been speaking with Lillian here. She gave me the idea. The infrastructure is all here, and with my connections... Sadly, it's just one of the million things I'll never get round to. I just have to accept that I'll never be the rich candy girl who goes around solving people's problems with money. Так вы расстроены тем, что не можете купить это место? Yes. I'm sad I'll never have the time, detective. I've always wanted a dilapidating fishing village. She is more defensive about it than usual. Full of ghosts and ancient memories. Has this errand yielded you any information? Господин Эврар помог найти мой пистолет. Бля, я вроде хрипеть немножко перестала. Либо уже привыкла к своему голосу. Stupendous. I didn't think he'd pull through. Нет никакого смысла размахивать оружием. Я просто скажу, что теперь оно у меня есть, и слава богу, погладить пистолет. Thank God. And indeed, Mr. Everard as well. In this investigation, one may have use for a firearm. You wouldn't want to get caught with your pants down. Все дело в захвате власти. A takeover. Да, это не забастовка. Вас не пускают, потому что там не о чем договариваться. Профсоюз просто захватил терминал в свои руки. If they're taking it... Она смотрит на разноцветные горы ящиков, которые возвышаются над Мартинезом, словно башня из кубиков, построенная ребенком. Green livery, changing into red, blot by blot. Аю-аю. Вызывай скорую. Like a cancer of the blood, metastasizing. Then we're talking about a war. Everard needs to let me into the harbor at once. We need to talk about this. Он готов к войне. Все они готовы. They most certainly are not. Crenell has 1,000 men on their payroll. The next batch will be a platoon of 20 men and a gunship. Бля, я, кажется, раздраконила то, что драконить было нельзя. Бля, не очень хочется мне тут, конечно, шептать вам, но иначе говорить не получается. I've seen the Union's forces. They are better organized than these mercenaries. They also have the support of the people of Revachol West.
It will take more than Connell to wipe them out. Wild Pines will need to send more and better equipped men. Make no mistake, ma'am. Я про то, что, кажется, нашла способ говорить нормальным голосом, но он, по-моему, слишком тихий. I am sure you have the money. The question is, how many years and how many lives are you willing to sacrifice? What do you suggest I do? Бля, мы реально сейчас будем решать вопрос серьезный? Жора козёль. Не, я боюсь, что если буду говорить вот так, то я буду прям, ну, пыхтеть вам носом, дышать, не дышать. А дышать особо не получается со слизью в носу. Да, nature, бля. Сначала скажите, повлияет ли это на ваше решение? Привет, Дрэнк, да вас всех нужно наказать ремнем по попе. Everything affects the decision-making process, detective. Я пробовала, я чекала, сравнивала с поп-фильтром и без поп-фильтра. Все равно как-то оно не работает, все равно захватывало дыхание и причмокивания всякие. Так-то я бы поставила. Officer? На лице лейтенанта можно прочесть сомнения, в его голосе нет даже гнева. Я бы с оленями надела, новогодние же. For once, I don't seem to know what the right thing to do is. Я бы хотела найти какой-нибудь вариант в стиле диска. I'm afraid we won't disco our way out of this one. Сука. Принимать такие решения не входит в задачи РГМ. Of course. Your job is to clean up after them. And it looks like there will be a lot of cleaning to be done in the near future. Так что же вы планируете делать? What will I do? Неторопливо произносит она, оглядываясь вокруг. Did I ever tell you how they discovered this Isola? During our reality lowdown? Вы обещали рассказать когда-нибудь. So I'm sick, right? Who knew that I could sound like a drill when I'm sick? Обещали рассказать когда-нибудь. It may be the only break we've ever caught as a species. The last one for 400 years. Почему? The nations who colonized this Isola called theirs Muindi, the world. It was all they knew, all they thought would be. That there would be something more was a gamble, akin to another world, or life after death. The Pale was thought to be impregnable, perpetual. Irene la Navigateur, the Queen of Suren, sent 8 expeditions, one after the other, into the mass at the edge of the world. 5 of the crews did not return. 2 did, but had lost their minds. 8? Это вообще нормально? It was anything but normal. There was no precedent. People thought she was punishing the admirals, or had gone mad, or both. Until after years of trial and error, and the development of a strict psychological regime imitating the creation process of poetry. Привет, Дюксель. Я Кала сегодня такой зуме видела, у себя нет. Он давно, по-моему, ко мне не заходил. Call Volta Doma, or return from the sea. The 8th expedition returned sane and intact. They told of a new continent of matter. They told the Queen and her counselor, Dolores Day, that the Pale had begun to condense, day after day, hour after hour, minute after minute. Slowly raining down until it formed a vast ocean.
The air is cold and scented with petrichor. Что такое патрикор? Землистый запах, который ощущается после дождя. Вы ебанулись? Есть слово для запаха после дождя? Петрикор. С ума сойти. Не, я знаю, что есть в разных языках интересные фразы, которые отсутствуют в других. Но вот про петрикор, конечно, я удивилась сейчас. There are rain circles on water all around. Humidity crawls up your back like a piano trill. Подставить руку под дождь. So does the lieutenant. His mouth is slightly open as he looks to the sky. The droplets feel warm, like spring rain. Этот океан. The phenomenon has never again been encountered. For a time, the crew thought they were experiencing a hallucination. The mass hand proclaimed, "Lancielinde, Lancielinde," the signal to wake up. Петрикор еще часто с кинзой путать можно. Я помню, как раз ловушка была. Мама сказала, купи петрушку. Я смотрю, ну, петрушка, приношу, а это, блядь, кинза. И смотрел кинзу, понял. But they could not. They were sane and conscious as islands began to appear on the horizon. There are 78,000 uninhabited islands in the Insulindian archipelago, officer. The freckled face of God. Петрушка и кинза разная, да. Блин, кинзы захотелось. You've thought it a million times. За жизнью смерть, за смертью снова жизнь. За миром серость, за серостью снова мир. A total shift in human comprehension of reality. On the second day, a great skua was shot down above the flagship Lizargique. The bird was preserved and brought back, along with pollen. 4 years later, the Queen's Counsellor was proclaimed Her Innocence Dolores Day, the elected world spirit. The age of humanism, internationalism, and parliamentary rule followed. We were high. Кислятка — это кто такие? Это привело нас сюда. On Caillou, the Pebble, the largest of the fertile, uninhabited islands of the northeast Insulindian archipelago. 4 centuries and 2 revolutions later. Первой птицей, которую они увидели, был большой поморник. The first living, autonomous organism. Proof of reality. It's the symbol of Insulinde, detective. The coat of arms of the suzerain and the wings on the crest of the commune. Это название щавеля или типа что-то похожее на щавель? Я индийских много смотрел, их надо сильно нечасто. Ты что-то как-то как нейросеть какую-то странную тираду выдал. Кажется, у меня с ним не сдалось. Или у него со мной. Я его сломал. In your defense, it is a nasty creature who plucks food from the throats of lesser birds. Yet much like Revachol, it is also magnificent and rare. Imagine the suzerain of seagulls. There was a sting in your heart at the mention before, when she said its name. Тогда удача улыбнулась нам в последний раз. The nations of Mundi proceeded to discover 5 more Isolae. Or they discovered us. All in the rush of the great inter-Islary reconnection. Ревень — это когда по попе надо давать. But these others weren't uninhabited. We had to kill people there. Wipe out indigenous populations. Gunboat economies. Or they came to do the same for us. Or had done to each other.
Я пельмень, But блин. here, А, ну кислятка это просто название щавеля, понял. Самарская. У нас пельмени от фабрики качества вроде есть. А я забыла. Фабрика качества Самарская или Гарибальди Самарская? Я не помню, по-моему, меня один раз угощали щавельными пирожками, но это было давно, и воспоминания могут меня подводить. Не люблю бульмени. Не нравятся бульмени. there was no one but the Skua, the Liliat Seya, and the Blood Beach, and the River Esperance. It was the new world. The Mondials used it to amass the greatest concentration of wealth mankind has ever seen. Revachol, the suzerain. С мамой я ни разу в жизни пельмени не лепила. Что же случилось? Осмотреться вокруг. Revolution, poverty, and the mercurial rise of capitalism. Одна тем более. Дождь пошел. It is. Soon it will be spring and everything will blossom. The gangs will run wild, jacking motor carriages, ferrying amphetamines through Coal City. Spring is tough in Revachol. Не, я не хочу пельмени лепить. Что вы собираетесь делать? I will surrender Terminal B to the Union. У вас есть необходимое полномочия? She puts her hand in the rain. She's silent for a second. We will see. It is well within her authority. It's been clear for some time that this woman is more than she lets on. Ma'am, this may well unravel property law this side of the river. If that occurs, we may never see the end of this kind of confrontation. The next time there will be 2 strikes, then 4, then 100. What happens will happen. Она берется мокрой от дождя рукой за конец каната и начинает развязывать узел. The age of capital has only begun. I will talk to my employers in person. We will amputate and cauterize Martinez. If you handle the situation on the ground. Отправляйтесь прямо сейчас? Yes, Mr. Clare has a 2-month head start. I can't let it grow any bigger. And I've exhausted all my options from here. Мы обычно она избегает говорить так о своих работодателях. There are no employers. She's a member of the board. Probably a partner. Нет никаких работодателей. Wild Pines — это вы. You are the citizens' militia. There are no superiors. Что? Конечно, у меня есть начальники. That's right, detective. And next time, you should confer with them before you go setting events in motion. Despite his words, he's not really sure whether to be annoyed with you or not. Events are already in motion. Whether your actions accelerated or momentarily retarded their progress, even the lieutenant cannot really say. Даже после всего этого я так и не понял, кто вы и что вами движет. I have not deceived you. I showed you who I was. Rejoice Layton. Понятно. Keep the peace, and I will keep my end of the bargain. How far along is Crenell's investigation? A confrontation is imminent. They have followed in your footsteps. As your investigation reaches a climax, so does theirs. They are your shadow. Arm yourselves. Armor yourselves. Protect their targets. Violence may be unavoidable, but we can limit the casualties. Когда они начнут действовать? Где? Soon. I do not know precisely. They have cut off all communication, you see. They know I've been feeding you information. One last thing, Lieutenant Dubois. I've given the matter much thought and come to this conclusion. You're not an amnesiac. You're insane. I know, because I, too,
am insane. I just hide my illness better. And I'm rich. Блядь, сейчас серьезная хуйня, походу, дела Рилли происходила в диалогах. Она вроде сказала, что намеревается отдать действительно им этот терминал в руки профсоюза, но сейчас сама она куда-то едет, с кем-то что-то обсуждать. Resident Evil. Голова, таблетка подействовала, но я первые 2 часа стрима хрипела немножко, но сейчас я тут полушепотом разговариваю, что мне не очень хотелось бы делать, но приходится, потому что иначе я как-то ебано звучу. Вот так. А так полегче. Короче, я из-за того, что немножечко болею, не все, возможно, поняла, что мы здесь наговорили, но, кажется, мы какую-то мутную хуйню натворили. Вот. Как ГГ, так а у нас же нет, кстати, его озвучки. Ну, именно его. А разве не все мы немного безумные? No, detective. No one's as insane as you. Don't worry, madame. I am very sane. Я не хочу отдыхать. Вы подвергались облучению? I'm overexposed, baby. My travels take me through the Pale dozens of times a year. I've got the longing. And I've got it bad. Ну, смотри, Сэндивол. Вот когда монологи в голове у главного героя происходят, там разные части, грубо говоря, личности говорят, и они не всегда одинаково озвучены. Я сомневаюсь, что эти голоса имеют что-то общее с главным голосом героя. Я не механически прокликиваю, я читаю, но не все вещи понимаю. Но здесь и темы-то непростые обсуждаются. У меня нету озвучки в голове. She would die to return to it. The Pale, the past, anything one can return to. Как вы с этим справляетесь? The same strict psychological regimen the 8th Admiral developed when he crossed the Pale and discovered this Isola, the Volta Domar. It's used by inter-Islary travelers and other troubled souls, even to this day. You could use a little of it yourself. Прощай, адская тварь запретных болот. Прощайте, Джойс Месье. Watch out for yourselves. They will strike soon. The lieutenant watches her boat grow smaller on the bay, its white sails fluttering. With worry in his eyes, he does not know if it was the right thing to do, but he doesn't say anything. А чё здесь интерзоларное путешествие? Короче, смотри, в чем соль, Мосберг. В этом мире, если я могу ошибаться, но вроде как так оно и есть. Представь, что континенты, которые есть на нашей Земле, разделены понятием серость, в которую люди входят и немного там все по-ебаному работают. Из-за этого возникают всякие сложности, помехи и так далее. Вот она говорит, безумие тоже. И, соответственно, интерзоларные путешественники — это путешественники, которые через серость проходят. Вроде бы так. You wonder what Everard has to say about this. Slowly, the sails turn grey-blue as more oxygen gets between you. Короче, я на какую-то хуйню подписалась. Кстати, у нас что там за мысль появилась? Из глубин твоей памяти всплывает стих, перевода которого ты не помнишь. «Нулла сара камбиата делла люса». Начинается он. «Калорико магридио мароне тутти стампати уна сулатра
Я не могу это читать. Ты вспомнил его, когда услышал историю о том, как открыли Островалию. Но что это значит? И почему ты помнишь его наизусть? Лето в Нератакс. Я совсем забыла, что нам предлагали еще поболтать с дальнобойщицей, потому что она через серость много путешествовала и поэтому ёбнулась. Ну, не ёбнулась, а стала особенной. The woman is still hunched over the railing, her head swaying to the music, her eyes looking at nothing in particular. Щелкнуть пальцами. Huh? What is it? What do you want? Мне кажется, я знаю, что с вами происходит. And what is that? Она вставляет сигарету без фильтра в мундштук и ищет зажигалку. Вы дальнобойщица, вы возите грузы через серость. Great. He asked the Pines rep about the bale, and now he's talking to everyone about it. Fine then. Just try not to black out again, and don't contemplate. We don't have time for that. О, а я уже размышляю, кем. Я увожу из этого экзистенциального умозаключения. Exactly what I didn't want you to do. Ma'am, my partner wanted to know if you work in Pale Transport. No offense. But your partner? Она зажигает сигарету и втягивает струйку бело-серебристого дыма. Seems like a bit of an idiot. Она выдыхает, воздух наполняется сладковатым запахом. Republica, a filterless cigarette from Misk. Репаблика. Довольно вредно для здоровья. Neither is spell transportation. Life is transitory. Мое сердце было разбито, и я потерял сознание. Когда я очнулся, то не смог вообще ничего вспомнить про этот мир. Like Gabriel Buenguerro in Segúreme, Paraíso. You're the opposite of me, then. I remember everything, even the things I never knew. То, что никогда не знали? The smell of liquor on Gabriel's lips after the shoot. In the motor park. The roses on the day of Franco Negro's coronation. On the grand stairs of Ryle. The smoke from the Fowling piece when Dolores Day was shot. The look on her face, like an orgasm. The wound in her chest. My hand in my father's hand. Except I never had a father. And I never shot her innocent Dolores Day. Так а там же называли уже термин «жамевю». Передозировка радиации? Heroic doses, Harifia. Heroic. А это не опасно? Thought insertion? Dithering? The Grad Catalan Magistral? It's more than dangerous. It's sad. But at first I had to make a living. Now, when you've seen it all go away like that, rolling off like the sea, and then come back to this...
Она жестом показывает на площадь. Сломанная конная статуя, лязг машин вдали. What are we doing here? For thousands of years, Gabriel. It doesn't have to be like this. We can just give up. We can just become a vapor. На что она похожа? Серость. Like looking into the ocean at night. In the dark. И... You cannot see it, but you know it's there. And it's big, bigger than anything. Bigger than all the other things combined. Что вы при этом чувствуете? Nothing. Until it starts. When you are deep enough. Then, for me, it's like autumn. Dark, gray, and orange. The orange of street lights and the color of streets and electric light. It smells like autumn too. It smells terrible. Привет, Максим. Nostalgia. Cooped up in the cabin, shaking. Terrible nostalgia. For yourself. For humans. It's too much to bear. She loves it. Как вы пересекаете ее? In the belly of an airship, behind the cell windows. So you don't look straight into it. It's not advised to look into it. То есть не на этом грузовике? No, the same one, a roller. They all are nowadays. Special wheels for connecting to the floor of the hold. Она показывает на машины, сбившиеся в кучу словно игрушки. The wheels all small and round. Multi-axle trailers. И последнее. Вы сказали, что мы все можем обратиться паром? Yes. Похоже, у меня уже есть то, что и у вас, в каком-то смысле. They say there's a point. One that I have not crossed. In the Pale, super deep. If you stray too far, of course, on the U41A. Or in Lomonosov's land. Where every step you take is one step further from home. No matter the direction. Наверное, ничем. It's a point you cannot come back from. Your mind becomes so radiant with the past, there is a flip. Instead of writing, it erases memory, nearing some kind of indescribable finale. Maybe you've been down the motorway south? Она глядит на свою сигарету, которая почти догорела. Так жадно ее проглотила. Потом смотрит на тебя. На Южном шоссе? It's a story as lone horsemen tell. Lone horsemen, Jerife, not Pell drivers. Way beyond the established Pell that's lit by radio frequencies, where it goes silent and dark, and the process begins, erasure, kilometer by kilometer, in any direction. The motorway south is a road you cannot come back from. In the center of this town, there's a ghostly motorway, she sang. По нему к местам знакомым проезжали люди все. They say I've been away on a kind of holiday. Отвечает она тихо. А что в конце этого Южного шоссе? No one knows what's at the end. I've only glimpsed the beginning. I've only felt it in the distance, when I was a child. A child rowing on the lake. Мадам? Hosianna. Вздыхает она, затем наступает тишина. Она обращает взор внутрь себя. Привет, колобочек. There is nothing more to do now. She's far away. Болезненный вечер. She is receding in the clutches of some indescribable scattered emotion. A child descending. You've fried both your brains enough for today, detective. Он осматривает женщину, та не реагирует. 4 дня назад. Let's get some air. This one's far gone. Он молча качает головой и, повернувшись, уходит. Опять новые мыслишки какие-то появляются.
На краю карты ландшафт начинает растворяться, превращаясь в чистую тригонометрию. Океан плавится, превращаясь в мешанину синусов и косинусов. Горные массивы становятся остроугольными азимутами. Зеленая тень дождя дрожит, как музыка, обретающая волновую форму. А потом все пропадает. Это конец. Наполовину забытый учебник из твоего детства. Крыльцо, осыпающееся на краю изола. Переход из реальности в серость. Единственный вектор устремляется прочь, словно ракета. Это южное шоссе, уходящее за пределы известной серости. Куда? Куда оно ведет? О, там новая часть вышла про этого котика смешного. Она еще и бесплатная. Тё, какая прелесть. Привет, Алекс. Блин, она еще и проходится меньше, чем за час, за полчаса. Ну что, так-то можно будет запустить. Спасибо, что скинул. Right to work! Right to work. Right to work. Но здесь у нас проверка не обновлена You're же, back да? before the cargo container. Its draw has not lessened since you were last here. If any Не забыла, я хочу поговорить сначала с этим, а Лосе я думала совместить приятное с полезным и поговорить с ней единожды, но может я не права. Oh, hey, mister. I knew you'd be no trouble at all. So, the ship has sailed. Did you see it? I know you did. Tell me, what did it look like as it grew smaller and smaller when that mainsail dropped behind the horizon? Антистачник тот, который в зеленом, наемник? Или который усатый маньяна? there's a mean little light in its eyes. Did it look like a germ? Did it look like a piece of bacteria? Ты под антистачником подразумеваешь чувака, наемника в зеленом, большого? Кадры и правда спиздили. Мы просто так давно уже не делали ничего связанного с бунтом здешним, что мне пришлось потратить некоторое время, чтобы вспомнить, кто именно такие антистачники. А я подошла к нему, новых реплик не было, может, надо было старое прокликать. His jaw is clenched and his quadruple chin is quivering with hatred. This is decades of hatred speaking right now. You get a sinking feeling. Нет, он был похож на судно, отплывающее от берега. Не стоит излишне драматизировать. You wanted us to relay all this information to her. Вмешивается лейтенант. That this is a takeover? That I want a war? God, I hope you also told her about the drug trade. They absolutely hate getting their hands dirty with that.
You can kill 1,000,000 people, but if you do something the police doesn't like, well, then you're out of the yacht club. Goodbye, you inhuman fuck. Теперь я понимаю, почему вы были таким обходительным. No, no, Harry. What we have is real. We're working men. This here is real. In there, under pillows of winter fat, his stress-ridden heart still beats furiously. Так это был ваш план с самого начала, чтобы я передал ей всю эту информацию. Harry, I can't see into the future. We are all playing by ear on this planet. I had no idea she'd react so strongly. Но информацию эту через меня передать вы хотели? I did. I knew the negotiations would go better with police officers telling her horror stories from inside the harbour. It's scarier this way. Turns out it was a magnificent strategy. I never thought it'd so fundamentally fuck her up. Откуда вы знаете, что она уехала? Harry, I bugged her cabin. I bugged her whole boat. I had cameras surveying her boat. Hell, I even wanted to bug that thermal cap, but my boys advised against it. Так вы подслушивали все наши разговоры? Not me personally. I had guys recording and processing this information for me. Парни Харди? Hell no! They'd fuck it up. They can't do anything right. I mean my real boys. My special task force boys. Where are these boys? They sure as hell aren't hanging out in the open with beers in their hands for the cops to question. They're pros, Mr. Kitsuragi. Вы меня использовали. Harry, you made a conscious decision to relay that information to her. You could have kept it for yourself. Вы использовали мой любознательный интеллект против меня. Against you? Oh, Harry, I'd like to think I used it for you. Она рассказала мне прекрасную историю об открытии Островалия. Of course she did. Rich people have the best stories. About all the interesting things they've done and seen. All the beautiful places they've been to. It's just sentimentalism. She can afford to be sentimental, and she can afford to lose as well. It saddens him that she can. Sours it, but only a tiny bit. Но она сказала, что безумна, как и я. She's not insane. What did she tell you? На его лице проступает выражение крайнего скептицизма. Что она получила слишком большую дозу излучения, путешествуя через серость. No, she's not. She's a sentimental alcoholic. They all are. Never take a drop and you'll be 8 laps ahead of those upper-class winos. Just like old Mr. Clare here. Try it. You'll be a real super detective. Я уже некоторое время следую по пути трезвости. I can see that, Harry. Alcohol has left its marks, but you're doing better than when I first saw you. Rich man is shitting himself. The working class sober. Что будет теперь? What was always going to happen? We take the harbour and she fucks off to Ozon, uncorks a bottle of wine, calls her partners, and says they need to distance themselves from this nasty business before the big shit spinner splashes everyone. Only difference is the Union doesn't have to lose 2,000 men to machine gun fire. Могли бы просто мне все рассказать, я был бы на вашей стороне. Harry, when I need to tell people, I might as well do it myself. That's why I like initiative, and inspiring initiative. It's more natural that way. And safer too. You never know who you can trust. You knew something. Something big. And you wanted to see what happens when you tell someone. So you told her. Anyone who's ever been close to power will tell you. Inside information is the sweetest thing in the world. It's better than money. It's better than pussy. Money only makes you special for some salesmen. Pussy only makes you special for yourself. Information makes you special for all mankind. It's the ticket to history. Right on, Harry. What you did was participate in history. When history calls, you have to pick up. You had no choice.
None of us ever do. A hard disco cop like you, I knew you weren't one to resist temptation. You know what, detective? I am going to leave this out of my report, and I suggest you leave it out of yours too. Just look at the three of us. The three careless boyaderos. Good times, good times. Так. Okay. Hell yes it is. И что теперь? Now there's a whole lot of work to do. For me and for you. I suppose there was a reason you came here, so let's get to it. What can I help my best friend and comrade with today? Смотрите, мой пистолет. My. She's quite the looker, Harry. You can't imagine how pleased I am the two of you are reunited. Tell me, was it difficult to convince the pigs to give it up? Совсем не трудно. I knew you could handle it. I know my special policeman. Anyway, I'm glad you're all right and armed again, Harry. Now, what can Everard Clare do for you? Все. Так, я все равно не очень хорошо понимаю, то, что у нас в итоге вышло, это хороший исход или плохой? Кем просто бухтит? Ну, типа, не будет войны между наемниками и ребятами из профсоюза. Порт отдали профсоюзцам. С ним что-то говоришь новое, можно узнать. Вроде нет. Right to work! Right to work! Sure. Free flower! Don't talk to him any. The man's breathing. It's hard to do that when you want to beat a man into a pulp. We were promised work. The Что-то я не physically вижу у него impressive. новых реплик. Не, я в целом про то, что игра мне как бы намекает, что что-то очень важное произошло. Ему в игре фотку показывал, да, с татухами. Just an ordinary wall. Nothing to see here. Блядская концептуализация. Я иду посмотреть на вот это вот. Слышу журчание воды, кто-то моет посуду. The door is closed Вечернего again. пока нет. Nothing to do here anymore. You hear someone inside, walking from room to room. Whoever lives here must be back home. А как мне время промотать до 9, например? С помощью книжек? Но это надо купить что-нибудь. Да? Не, Моби Дик попозже. Вообще нет. Книга для малышей. You hold in your hand the colorful primer. +1, сомневаюсь. Ну, просто всегда может повести на 2 шестерочки. На деньги платить нужно за книги. The display rack is. This is entirely, completely. 9 нахуй за книгу? A small mountain of colorful board games. Так, тут у нас настолки.
Shelves filled to the brim with crime novels featuring Я покупала бумбокс. shelves full of biographies of famous people. Бля, Светоч, может, что-нибудь поинтереснее можно найти? Подешевле. Several maps have been the maps look up. Карта. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Лечебное свойство серости. Indeed. Something about that book does seem to have spoken to you. Well, I hope it contains what you're looking for. Короче, давай, знаешь, что сделаем? Все-таки сбегаем сначала к Класье. Я поговорю с Кимом с ней. А потом уже поговорим с ней наедине. Officer, it's a fine day for questions. Я нашел ваш бой. В нем ничего не было, лишь морская вода. Oh. Did you take the documents? No, of course not. As I said, it would have been too risky for me to use those documents anyway. My employer gave them to me. In truth, I should have destroyed them. Возможно, их забрали люди, которые охотятся за вами. They couldn't know where I put it. I'm absolutely sure I was not followed. And I've told no one but you. You mentioned seawater? I was worried I'd been too careless with the latch. The documents were probably just washed away. The words, washed away, sound distant and strange suddenly. Somewhere far away, a dog barks. От этой маленькой зеленой книжицы веет чем-то неприятным, хотя сложно объяснить почему. В ней описаны различные способы лечения изнуряющих хворей с помощью серости. Некоторые из этих способов выглядят как минимум неправдоподобно. Medicinal purposes of the pearl. The cover of this heavy tome features a number of esoteric symbols. Открытие. Flipping through the book, you find a number of sections on the general benefits of the pearl. A large pharmacopoeia makes up nearly half of the book. Что такое фармакопия? You come across the following explanation. While modern pharmacopoeia are continually updated by so-called experts based on the results of clinical trials, readers will find assembled here the timeless wisdom relied upon by generations of traditional Seolite medicine practitioners, Mesk mystics, and Ilmaran folk doctors. Потому что я вчера голову мыла. Finally, something to calm the angry spirits that have been plaguing you. It seems to contain descriptions of the medicinal properties of various ingredients that may be gathered from the pearl, as well as instructions for producing a variety of herbal remedies. Есть что-нибудь о восстановлении потерянной памяти? There are a number of Seolite tonics that promise to improve your short-term memory, but nothing that speaks to your condition. Мне просто нужно что-нибудь, что облегчит нескончаемые муки моего существования. What you're describing is booze. You don't need any herbs for that. А есть что-нибудь о лечении апокалиптического похмелья?
There's nothing in here that speaks to hangovers directly. However, while browsing through the various descriptions, you become convinced that you could assemble something from the ingredients listed here. Want to give it a shot? Ладно, книга, посмотрим, на что ты годишься. First, you need to choose a base ingredient. Корень имбиря. Next, you'll need to combine the base ingredient with an appropriate vehicle. Размолоть и смешать с экстрактом алоэ вера. Ил. Lastly, is there anything else you'd like to add? Корень дикого женьшеня. The ginger and aloe vera make this poultice ideal for the treatment of arthritis. It won't do anything for your hangover, though. Would you like to try again? Давай попробуем еще раз. Very well. First, choose a base ingredient. Next, you'll need to combine the Чай base березовая ingredient кора. with. Lastly, is there anything else you'd like to add? И женьшень. The ginger root will help with the nausea, and the birch bark tea will help you flush out the toxins. The ginseng should give you more energy as a nice bonus. Отлично, где я могу все это достать? From the Pearl, of course. Or perhaps from some enterprising entrepreneur, where you would find one of those, though. The book does not say. У нас Potion Craft какой-то начался. Red fucking world. Ой, блин. Вы видели, что у меня с взглядом вчера было? Я проснулась опухшая. У меня веки вздутые, глазенки маленькие-маленькие. Но потом раздуплилась через пару-тройку часов. Давай пытаться делать антипохмельный раствор. Very well. Давай, веточка мяты, you'll need to combine виски lastly. и Is there гранат. anything else? The tincture you've invented sounds intriguing, but its medicinal value is suspect, to say the least. Whoever wrote this never heard of the hair of the dog. Fuck this book. See if there's a bar open that'll still serve you. Would you like to try again? Very well. First, Василисник next, желтый, you'll need to combine the base ingredient. березовая кора и Is ложка there anything сахара. else? You've created a delicious tincture of whiskey and ginger. According to the pharmacopoeia, it should increase your energy and focus, though, in your experience, it's only done the opposite. If only you could find one of these right now and drink the shit out of it. The book said it's good for you, so it would be okay. Would you like to try again? Very well. First, choose a base Что я с чем еще не делала? Next, Мята you'll need to с come верой. lastly. Is there anything else? С You've гранатом. created a delicious tincture of Да, whiskey. If понял. only you could find one of these right. Would you like to try? Very well. First, choose a. Next, Мята. you'll need to combine the base ingredient with an. Lastly, Виски. is there anything? You've Женьшень. created a delicious tincture Блядь, я of whiskey что-то and не ginger. тинктуры If наварила. only you could find. Would you like to try? You close the book and find your. Все, давай прощаться с Кимом, бежать к девочке. А потом уже в сюжет побежим. It's getting cold. Спокойной Good night, ночи. officer. We'll meet in front of the shack in the morning. Ага, Ким, прости, что пришлось тебя обмануть. Никуда ты не пойдешь. На стену, кстати, спасибо, что напомнил. I was just thinking, what a nice evening it is for taking part in a murder investigation. Теперь, когда Ким ушел, давайте поговорим о том, что произошло в воскресенье ночью. Ah, yes. The night before I saw you in the hallway and reminded you you're a police officer. Это одно из первых моих воспоминаний об этом мире. Wow. Elysium. You don't hear that term often. She's a glib girl, but she liked the wording.
Вы что-нибудь слышали в воскресенье ночью из моего номера? There was the usual ruckus. Loud disco music. Ко мне кто-нибудь заходил? I can't say. Probably not. Sounded like you were flying solo. Громкое диско, говорите? Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestrations prime among them. Она выгибает бровь, ожидая, пока сказанное отзовется в тебе воспоминаниями. Клип Girl. Привет, Крорису, давай. Were huge where I come from. I was very young then, of course, like 7. Life gets hard, but we go on. Как там оно? Все хуже жизнь, но ты держись. Так я спать пойду, я ж не пойду сейчас без Кима туда. С чего взял-то, что я собираюсь без Кима туда идти ночью? Вот только обычно жизнь ограничивается той частью, в которой все хуже, не так ли? It would appear so. At around 2 o'clock, the disco stopped and there was a change of pace. Что произошло? A slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. Some of that time you were yelling along to it. Я пел вот это? Показать пустую коробку от записи «Крошка церковь Сен-Санс». Yes, there was a church in there. A really small church. Like the smallest, saddest church in the whole world. It was about that. And also... Что еще? That it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself is very quiet and soft, but you sounded like a wounded boar, sir. It was hard to understand what you were singing on top of it. А что было потом? Then you started screaming and trashed the place. А, это так в моем духе. Что ж конкретно я сделала? A window was smashed, the tape player probably, the song stopped. And furniture too. A real destructathon. There was screaming. Then I think you passed out. А еще что-нибудь я сделала? There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I may have misheard, but it was sort of memorable. I went out afterwards. Everything was quiet by then. Around 4 or 5. And that was it. Спасибо. No problem, sir. Бля, ну хуй знает, не, типа, ебаться так, чтобы Кима, блядь, проматывать время, нахуй. Сейчас не прокнет проверка, что ж. Мы узнали, что мы бухали, пели и выли. В чем ёбка? Ну, блин, одно дело промотать пару часов, другое дело мотать их до скольки? До вечера. Вечер когда здесь считается? С 9? Я в 7:30 просыпаюсь. Мне впадло, блядь, сидеть тыкаться. Опять-таки не факт, что оно там прокнет, блядь. Просто я даже когда в концептуализм переодеваюсь, особо не очень большие шансы.
Краску у девки. Какую краску? Just an ordinary wall. Nothing to see here. Because you see it, finally. This wall is sublime. Look at it. The shadows, the colors. Пусть эстетическое удовольствие проникнет через зрачки в мозг и породит в нем новые мысли. All the other walls on all the other houses must make a pilgrimage in adoration of this, the uncontested pinnacle of wallcraft, color peeled from the very face of God. Еще. Oh, Wallfather. Да, я должен улучшить эту стену, взяться за дело. Absolutely. Now you just need the materials. You already have the heavy fuel oil to use as paint, and Cindy the Skull has a paintbrush. This is completely doable. Мазут у меня уже есть, а кисть найдется в Синди Череп. Yes, great thinking. Go talk to her. The wall will be waiting. Если я проверку уже прошла, может, можно пойти лишь спать и потом с кем начать уже заниматься вандализмом? Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Синди, мне нужна твоя кисть. What for? Для искусства, чтобы рисовать. Well, if it's for art. But what kind of art are we talking about? О великом искусстве, элитном, арт-делюкс, самом искусном из искусств, самом авангардном. Let me stop you right there, Piggy. You have no idea, do you? No idea. No brush? Fuck off. Увидишь, вы все увидите и впадете в трепет. Yeah, not gonna hold my breath, Piggy. You look like Шлюха. you'd suck. Everything, really. Может, можно, блядь, у нее спиздить? They do say the painter always paints his own portrait. Я собираюсь написать автопортрет, но такой, типа, знаешь, портрет внутреннего мира, чтобы показать людям, какой он. That's pretty fucked up. Even for you, Piggo. А у меня из-за какой-то мысли, Мосберг, при неудачных пробросах +1 восстанавливается разум. Эдди, ну-ка! Я больной стример. Синди, перестань меня унижать. Stop quivering like Cindy. jello. Then you won't get fucked. But that would mean he doesn't say every pathetic thing that pops in his head. А что, если я добавлю поясняющий танец? I think everyone would rather you didn't. Ладно, не буду, просто дай мне краску и кисть, пожалуйста. Я должен заняться искусством. You're a real sad sack. You know that? Go ahead then. Art it up. Just try not to hurt yourself. And no self-portraits. Спасибо, Синди. Sure, anytime. Us shit artists have to help one another. Besides, I was out of fuel oil anyway. She only gave it to you because she doesn't see you as competition. Посмотрим, как она The об этом right idea заговорит. is not coming to her. It's excruciating. You know what you've got in that fuel canister you scavenged from your Kanema? Red-dyed heavy fuel oil, paint, and a brush. You're ready to do this. Кисть принадлежит начинающей художнице по прозвищу Синди Череп. Щетина отвратительно воняет мазутом. Алюминиевая обойма заляпана красной, оранжевой, зеленой краской. Мэтбрук, ну ты ж такой дохуя интеллигент, умный, на слух инглиш воспринимаешь. Чтобы нарисовать на стене хуйню. Не, ну я при Кеме, наверное, рисовать буду. Не сначала, это только что, буквально 2 минуты назад проверка была проброшена.
Скажи что-нибудь по-умному, по-интеллигентному. Hi, Homi. Burger. It's getting cold. The bed is comforting. The place feels almost like home now, quiet and dignified around you. A new life by the seaside. You're incredibly tired. The darkness and warmth come fast. You're falling asleep. It's easier this time. Drifting off, your head has found a comfortable indent in the pillow. Your legs and your torso feel like lead weights sinking to the bottom of the sea until they're suddenly light. This respite, you've earned it, brother. Bask in the darkness. Let it swallow you up and swivel you around while you forget everything you've managed to remember. Но я был плохим, я не заслужил. No, you haven't. You've just been. Это последний сон. No, this is the one before that. We'll just keep cycling it for you if you don't mind. As long as we can. Spin it like black yarn. Enjoy it while it lasts. Спасибо, тьма. Спасибо. You're welcome, Harry boy. You earned it. Провалиться в непрерывный глубокий сон. After centuries of darkness, the alarm rings. But what's this? You actually feel rested. There's no time to cuddle with your pillow, however, or as much as shiver from the cold. The world awaits. Нихуя Цорс пизданул, бля. Go. Открыть глаза. Это ваша грёбаная интеллигенция. Доброе утро. Доброе утро. Парни, пошли срать на стены мазутом. Слушай, а может... А ладно, похуй. Не пишем, боже, храни Равашоль. Это хентай бака. Ким сейчас будет твориться историческая хуйня. Привет, Алексей. The paintbrush in your hand is like a loaded revolver. What will it be, Desperado? Quite a few things come to mind. Нахер полиция, я люблю тебя, Куна, мать всех стен. Что за тень лежит здесь под ярким блеском? Рене жив, вот-вот случится что-то прекрасное, парковка запрещена. Нарисовать 3500-летнюю пиктограмму, обозначающую человека. Слушай, а пиктограмма это... Иконка, ага. Вот случится что-то прекрасное. Рене жив? Кто такой Рене?
Вот-вот случится что-то прекрасное. А, его Рене звали, да? О, как красиво. Мне You've нравится. spoken. The wall will now silently repeat the message for a decade or so, until the sea air degrades the paint, adding another layer of detritus to the city. Мне очень нравится эта боевая стойка. Very poetic. Real poetry. Should we return to our murder investigation? I hear there's a really bad one we are supposed to solve. Кем не гунди, блядь. Не знаю, я горжусь. Эквилибристика ебаная. Давай, может, попробуем с энциклопедией, блин, разобраться. Не, во время фаст-тревела времени тикает. Энциклопедия же, да? А я поняла, Алексей, я поняла, да. Я тоже думала, может, что-то с пещерными рисунками связано, а загуглила, а там показали прям упрощенные такие рисуночки. Твоя графия... А что, там буквы можно налепить? Привет, Сереж. An old mirror hangs on the wall. You see the reflection of your face in it, such as it is. A regular, clean-shaven police officer. Нырнуть в пучину разума в поисках источника гримасы. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Курва. А что еще эквилибристику провалим в церкви и пойдем уже к женщине. Oh, hey, man. It's good to see you. Goodbye, officer. Хорошо, бочара, помывся. О! Наушники, профессиональная гарнитура. Пара гигантских наушников надежно защищает тебя от внешнего мира. Мосбрук, походу, дела в таких постоянно сидит. Не, я туда пока не пошла. Я решила сделать другие дела, прежде чем идти туда. Ну, мне сказали, что лучше сразу этим заняться, а потом уже идти туда. Похоже, этот комплект не раз переходил из рук в руки. В результате продолжительного использования может запотеть. Ничего на координацию? Нет.
Я пилот какой-то, а не модная женщина. А так я, блядь, коми. Ладно, где моя авторитетная шапка? A better deal! Yeah! Medium car! Блять, я хочу в технику нахуй вложиться, но у нас 2 скиллпоинта, я так сделаю. A better deal! Yeah! Сука, но все равно шансов мало, блять, как же бесит, нахуй. На технику у меня больше нет ничего. Ну, бля, 6-6 я не помню, когда последний раз убивала. A better deal! Yeah! Medium car! Натиск звука можно усмирить, найти связь. Найди связь. Here's an idea. Say what you said before, the exact same thing. Or wait, say something that's only marginally different. It will yield a drastically different outcome. Тебе нужно запустить матрицу осциллятора. Oscillator matrix? Where is that? Так, дай-ка профессионал покажет тебе, как это делается. Повернуть несколько рычажков в случайном порядке. As you fiddle with the knobs on the mixer, the young man stares with amazement. Copman can ride the knobs! So cool! Он показывает тебе большой палец. Whatever it is you did, it seems to have helped slightly. Maybe now you'll be able to make sense of it. Едем дальше, блядь. Шанс выше, блядь. Пизда ебаная. Here's an idea. Say what you said before, the exact same thing. Or wait, say something that's only marginally different. It will yield a drastically different. Чувак, тебе нужно пустить звук по магнитатору. The fluxifier? Where is that? Я еще раз не сработает, да? Whatever it is you did, it seems to have helped slightly. Ебаная техника говна, блядь. Здесь шансов у того меньше, правильно? Oh, hey man, it's good to see you. Goodbye, officer. У меня была мысль, но ее больше нет, блядь. О. Может, провода использовались как контактные микрофоны? Блядская эквилибристика. Ну тут, наверное, тоже оно чем-то бафается. Вопрос, чем? Goodbye, officer. Ладно, пускай остается. Пошли в сюжет, раз уж мне не везет. Точно есть, но мало. Там точно больше не будет. 1 или 2. Ну, типа, будет сколько процент? На эквилибристику есть. Бля, или у меня только один на эквилибристику. Остальные с минусом.
Hey, man. It's good to see you. Даже с ней вон 3 остается. Что-то у меня недоделанная песня, наверное, поэтому так. Я потому хотела проверку пройти на басы. Бля, каковы шансы, если я сейчас опять вложусь в технику? Что мне потом не понадобится вкладываться куда-то еще в ближайшее время. That's a deal. Yeah. That's a deal. Yeah. Medium car. Sidechain the beat. Дополнительный канал, что это еще такое? Listen, you can use the compressor to select between which track it's compressing, either the auxiliary signal or the main input from the tape. Make it alternate between the signals. The compressor controls the gain based on the level of the signal on the aux sidechain input. It will allow maintaining a loud sound without peaks that fill up all the headspace. Ладно. Эй, тебе нужно задействовать дополнительный канал. Разъяснить ему принцип действия. Sidechaining it, you said. Он добавляет громкость, его руки легко порхают над пультом, выставляя нужные настройки. Then he puts on his headphones and his eyes go wide, wider than they've ever gone on drugs. He starts jumping up and down with bliss in total silence, still listening to his headphones. Hey, what did you do to Egghead Cop Man? Did you break him? Просто подожди, его увидишь. Are you ready, pussy? Noid straightens his back, ready for the beat. I was born ready, Egg. Показать ему большой палец. А 15 минут, привет, простите, я не заметила, я болею. Привет, привет. The audio assault is glorious. The speed freak dances on the stage, intensely waving his hand in the air. Привет, Динореш. This is beauty! This is life! What in the world is going on? The way melody and bass flow together, it's unnatural. Your body is taking a beating from the low frequencies crashing over you. It's making you feel alive again. А это посвящается анодному поколению. Introducing the ultimate sound! Мы укротили звук, подчинили его себе. God damn it! This dance club idea might just work out. DeLorean Church! The place to be! Pump it! Pump it! This is it. This is a new era. The fabric of the world has been irrevocably altered. Who will be the innocence of hardcore anodic dance music? Киндер, блин, понятия не имею. Я давно их не покупала себе. Давай посмотрю. Перекресток, например. В перекрестке написано 110 рублей. О, сейчас по скидке 100 рублей. Привет, Аристокер Пак. С программисткой починили, да. Не-не-не, я посмотрела в интернете, я не знаю, сколько в пятерочке. Обычный киндер-сюрприз.
Да-да, я тоже, я раньше любила киндеры, и мне папа на Новый год, на день рождения приносил там по 4 киндера, я им объедалась, но поняла, что радость-то обычно приносили рили игрушки, а сейчас они полная хуйня, и если хочется вот этого сладкого вкусного шоколада молочного, лучше киндер-шоколад брать с лебеденочком на упаковке. Там шоколада больше, и за игрушку ебаную не переплачиваешь, а шоколад вроде тот же самый. Батяра, а ты чупа сюрприз застал? Oh my. Welcome back. Купи, пожалуйста, один себе. Спасибо большое, дисковом. Шоколад все возьму, спасибо большое. Но я не знаю, как скоро я смогу на улицу выйти, потому что чувствую себя хуёво последние 4 дня, но как выздоровлю, может, закажу, возьму. Спасибо тебе большое. Впервые, а может, у вас не было? Я помню, маленькая была, мама привозила. Там, короче, оно как выглядело? Большое пластиковое яйцо вот такое, с отверстием внизу, из отверстия палочка от чупа-чупса, и сам чупа-чупс внутри, и внутри игрушка. Вот, мелодию доделали, у нас теперь больше шансов. Скелетону, блин, очень грустно на самом деле. Что у меня там на эквилибристику было надето? Ботинки? Нет. You close your eyes and dream of the shapes your body should form to bring this strange music into life. For now, such ferocity of motion is beyond you. But just imagine the moves you could pull to this futuristic beat. Puts a grin on your face just to think about it. Even a failed attempt gets the juices flowing and repairs some of the damage done by battles lost. If you up the dose and truly dance, who knows what will happen? Salvation. Goodbye, officer. Я софтлока боюсь, что мне понравится скиллпоинт для какой-то проверки, а у меня сейчас вон 100 очков опыта, я смогу их не набрать в ближайшее время. Ну, типа шансы маленькие. Hey man, it's good to see you. You close your eyes and vacate your skull, leaving your brain to wonder, where did that little fluttering light go? Total darkness. You sink down the darkest fathoms of your own personal deep, vertebrate by vertebrate, through the unformed skulls of your mind. Here it will begin. Куда делась церковь? Who fucking cares? Ненавижу зарождение жизни, ненавижу этот мир, ненавижу все и боюсь всего. Единственное, чего я хочу, это танцевать. Господи, дай мне просто потанцевать. God? Where is your God? Куда исчезла музыка? Oh, don't worry. The music's still there. It's you who is gone. Сосредоточенно прислушаться. Nothing. Just the immaculate silence of your spinal fluid. Electrified. Что там насчет несформированных черепов? I'm gonna let you in on a little secret. Every vertebrae in your spine is an unformed skull ready to pop up and replace the old one.
like shark teeth. The one you're currently in has a little brain forming in it, waiting for its turn. Это как карандаши такие были, да и сейчас, наверное, есть. Они на сегменты поделены, выглядят как змейка, не знаю. Можно было сегменты менять местами, когда стирается грифель у первого и заменять на следующий. To rule the world. Но я бы не смогла тебя услышать, Сора, если бы ты был колдомом Адаквой. Как и надлежит. Где он? In the spinal cord. Что тебе нужно? From what I can see, it's about to bust a move. Зайтись в танце. Foolhardy. Do you even know what's happening on the surface? Maybe 1,000 years have passed. Or maybe you started spazzing out like 2 seconds ago. With your eyes still closed, the first thing you feel, all the way back in the pivoting darkness of your own torso, is warmth. You have become a triumph of rhythmoplastics, somewhere in a smelly wooden church on the coast of Revachol. The wounds from the war you waged on your body are healing, twist by twist, turn by turn. You must have touched upon an entirely new way of moving the human body. Every motion is pumping your brain full of endorphins. Open your eyes to the pioneering glory of hard style. As you open your eyes, you should scream, hyper, hyper. It seems appropriate. Гипер. You have become a flawless interlocking mechanism, a flesh and bone Нашел пакет from the speaker setup of the one called eggheads, entirely, rigidly imbecile, without pity or fear. Бля, какой же хардбас! Бля, меня пелена слез глаза застлала, когда я увидела танцпакету. Не вижу нихуя. Какой разъем. Привет, Нанадес. Здорово. Бля, я не могу, как же нахуй он танцует. Я то, что хочу уметь. Но я так не могу. Free from self-awareness, no deliberation, only, and I mean only, execution. Oh my god! No way! Будущий предводитель спидпанков смотрит на твою демонстрацию хардкорности, распахнув от удивления рот. Хардкоп! Привет, Экскайн! With his reel-to-reel mixer blasting the anthem of a future that will never come, the young man observes your moves for a second. И затем бросается повторять твои чудовищные па, вопя, что есть мочи. He throws a screwdriver and a bunch of drill chucks into the corner and explodes into dance. What he lacks in sharpness, he more than makes up for in violent enthusiasm. Танцуй, указать на Андреа. Таков закон. The young man immediately bounces up and down, then assumes the same dance pattern, embellishing it with some sort of waving motion. The authority of the law is clearly unquestionable. Повернуться к Ассель, что ты делаешь? The young woman lifts her headphones up slightly and raises her chin, looking at you expectantly. Assil? Aren't you going to dance? No. Recording. Она поворачивается к Саоне, а затем обратно к тебе, после чего энергично качает головой и снова надевает наушники. Спасибо большое, Экскайн, что не спрашиваешь. The lead programmer throws the other young woman a knowing glance before turning her attention back to her own work.
Ким, иди сюда. Позвать лейтенанта присоединиться. What's going on here? Delinquents. Лейтенант смотрит, как вы со спидпанками отжигаете церкви. Психи, окончательно слетевшие с катушек. Иди сюда и танцуй, говорю. The lieutenant squeezes the bridge of his nose. The light reflects off his glasses, giving him the appearance of a surgeon in the middle of a tense procedure. He's having trouble adjusting to the new reality before him. What's happening? Лейтенанту приходится перекрикивать футуристическую музыку, грохочущую из динамиков. Ким, спасай, кажется, я превращаюсь в какую-то гиперзвезду. Good for you. Rock on, then. Эй, я ж позвал тебя танцевать. What? Блять. Ну тут как бы, блять, обязан. Вот оно, не дай лейтенанту уйти, не получив свою дозу хардкора. Who's the one in charge? You are. Лейтенант, это первый и последний раз, когда я пользуюсь своим вышестоящим положением. Это приказ. Are you kidding me? Я абсолютно серьезен, поверь мне. А теперь давай, лейтенант, пришло время зажигать. Get my what on? Лейтенант наклоняется ближе, пытаясь расслышать твои слова сквозь пульсацию ритма. Я сказал, давай зажигать, черт тебя подери, буги-вуги! Он отступает, подняв руки, и наблюдает за фортелями, которые выделывают твои ноги. Okay, you psychopath. I see what you're doing there. It's jacked up footwork plus some... Is that Ubi for dancing? No, it's not Ubi folk. It's hardcore. Yeah, whatever. Лейтенант, хорош болтать, время танцевать. Oh yeah? I did 15 years in the juvenile crime unit. I can do age inappropriate. Привет, вот Гаюша. Now, check this shit out. The lieutenant begins to heel kick the church floor with such intensity, it's reasonable to fear he'll kick a hole right through it, causing the floor to Нихуя он там crack and the гопак pillars to выдает. collapse, bringing the church roof down on all of you. It doesn't look like you give a shit either. Что еще я могу сделать? Я хочу выйти за пределы. The dynamic motion of your flailing body is bordering on the extreme. You're going off the charts. You feel as if turning on the hyperdrive would be a point of no return. It feels almost mental. Это Are you sure you Андрушкинс. have the entire possibility for this? Все вместе, где же вы? Here we go again. Hardcore fills the air. Привет, Милчек, привет, Рори Боринг. The sound above my head. What now? The sound above your what? Above my hair, man. Okay, this is too imbecile. Excuse me. В самом деле, Андре танцует активнее, заставил Кима танцевать. Подключить гипертягу. On the coast of the Martinez Inlet, in a small weather-beaten stave church built 380 years ago by settlers from the Occident, most likely to guard against an anomaly at its center, an officer of the RCM is contorting his body into idiotically rigid shapes as he invents the future of dance music. It's the hardest anyone has ever danced. Как я? У меня слезы, блин, текут. От танцпола такого. Ну, вообще, вначале был хуёв, сейчас вроде отпустила. Я даже хрипеть перестала. Короче, очень странная и болезнь, она как прибой, блин. То тебя прибило нахуй, то отбило обратно. Ой. Меня не покидает странное чувство. Что это? Такой холод, даже сейчас. I am la Revachelière. I am the city. Столица? Что ты имеешь в виду?
I am a fragment of the world spirit, the genius Loki of Revachol. My heart is the wind corridor. The bottom of my air is red. I have 100,000 luminous arms. Come morning, I carry industrial dust and let it settle on tree leaves. I shake the dust from those leaves and onto your coat. I've seen you. I've seen you. I've seen you with her. And I've seen you without her. I've seen you on the crescent of the hill. Не, пара реплик Батяра была, но не такие многословные. Я имела человек, сегодня проснулась, прям плохо было. Ну, то ли таблетки подействовали, то ли еще что. Оно отпускает. Типа, самое плохое, это когда просыпаешься только первые часа 3-4. Потом где-то на плаву держишься, а потом перед сном опять хуёво становится. Да я пью пиво. Да блин, я давно так не простывала. Обычно сопли просто, горло першит и все. А тут температура, ломота отвратительная. Очень непривычно так болеть. Я очень давно так не болела, прям мерзко. Ой, блин, додумался ты, конечно, милый человек, энергетики больным пить, а? Ну сумасшедший, совсем себя не бережешь. Как финал? Не-не-не, это вообще побочный квест был. Чисто проверку на танцы пройти. Ну вот сегодня 4-й день, надеюсь на это. Ты можешь разговаривать со мной? Глаза цвета, ну да, у меня глаза сильно напрягались. Я вот вчера не вывезла стрим, потому что прям, я говорю, веки опухшие были. Ты смотришь куда-то, прям давление жесткое. А потом прошло опять-таки. Спустя несколько часов. 4 от сегодня. Я, Мосберг-то охуел, блин. Ты можешь разговаривать со мной? Давай, спокойнуть. The modulations of my voice are noted down with thermometers and barometers. You feel me in your nostrils, on the little hairs on the back of your neck. I also reside in your lungs and vestigial organs. Everywhere there is space. Но кто я такой? Почему ты говоришь со мной? Я не знаю, я не буду ничего обещать. Если мне плохо станет, я офну, естественно. You are an officer of the citizens' militia, Jean in Rebut. When you wear your coat, you wear my soul. Мосберг, я не знаю, что ты под эзотерикой подразумеваешь. You move through my streets freely, in motor carriages and on foot. You have access to the hidden places. You also circulate among those who are hidden. I need you. You can keep me on this earth. Be vigilant. I love you. An officer of the RCM is lying on the floor of a small church with his eyes rolled back and his tongue lolling out. Several others are standing around him. He slowly comes to. Had a good rest there? Я говорил с самим городом Ревашолем. Fuck yeah! I bet you did. Those were some advanced moves, man. That's all great, but we should really get going. We spent enough time doing aerobic exercise for today. Кстати, привет, дельфин. Бля, ну танцы жесткие были. You might be imagining it, but it feels like Egghead turned the volume down. Such is his respect. Man! Now, man! Now... Будущий предводитель спидпанков задыхается от восторга. В 8 утра, мне кажется, с городом нужно разговаривать где-то в промежуток между 4 утра и 7.
Сори, что-то лишние звуки были, извините. Хороший чих просто. Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо большое, спасибо большое. Привет, Дидест. Спасибо большое. Да излишне хорошо, нельзя такие звуки издавать, простите. Спасибо большое. Блин, мелочак, а чё зимой-то велосипед? Не убьется там Андрюх-то? Я понимаю, что в Питере не всегда много снега, скорее мало, но осторожней пускай будет. Спасибо большое, спасибо большое. Now imagine if we could do that, right? But with like 1,000 people. End of human development. Mission complete. Просто улет. All right. You're absolutely beat. Muscles relaxed and feet like noodles underneath. На этом у меня пока все. Goodbye, officer. Как же мы разъебали нахуй эту церковь, в хорошем смысле этого слова. Да, с фреской мне повезло, у меня там проверки хорошо прошли. Yes? What about me? No. Your brain sends чё у нас the за signal проверка to your была? lips, but they refuse the order. The eyebrow is Something the matter. This guy's got nothing. You better hope he does. If the Fortunately, the lieutenant relaxes his eyebrow, and you seem to regain control. Good. Подожди. Но это не внутренняя империя. Или уже нет возможности? Yes? What about me? No. Your brain sends the signal to your lips, but they refuse the order. The eyebrow is exercising psionic. Something the matter? This guy's got authority off the charts. Nothing. You better hope he doesn't abuse his authority. There's a... The lieutenant relaxes his eyebrow, and you seem to... Слушай, это мне нужно просто авторитет повышать, чтобы оно прокнуло. Тайну? Ой, не хочу с вами тайнами своими делиться. Не красная, я вот не помню. Но я сейчас здесь нет. Типа вроде как нет. Привет, Араги Цураги. Не, ну просто, я так понимаю, пассивный проброс нужен, чтобы мой авторитет был выше определенного параметра. Привет, Марисат Кейти. Ну, было хуёво, сейчас полегче стало, но я все еще болею. Нет, я не буду делиться с вами тайной. Я лучше отойду на попись. Сейчас приду.
Кат-краденец, блин. Взрывная карамель это называется. Да блин, нет смысла чирить Мариса Кейча. В том плане, что я стримлю, мне хуёво, что я не стримлю, мне хуёво. Слушай, а может мне Рили волыну в руки взять? На всякий случай. Раз мне прям сказали. Holding the gun feels natural and satisfying. It's like an extension of your arm, the polished wooden handle almost fusing into your palm. Кажется, рука его узнала. It reminds you of the day you first held it, with fear and respect, hoping you don't have to use it in vain. The sun was out in Jamrock. It was so long ago. Вроде бы 2. Sheathe your sidearm, officer. A serious law official, cop by the book, should know to only unholster their service weapon when using it is unavoidable. Мы здесь с фонарем вроде ходили в прошлый раз. Полярная куртка плюс самообладание трепет. Бетонная труба, погребенная под песком и пылью. Анорак. Множество слоев поливинила и искусственная овчина делают эту куртку идеальной для скитаний по снежным равнинам на собачьей упряжке. Ты как знал, что она ждет тебя под землей в затопленной трубе? Не нашел ее, как будто город подарил ее тебе, чтобы защитить от невзгод. О, какая красивая. Беленькая. Suddenly, your entire body is paralyzed. Aggressive white noise fills your skull. A strange pain, like you've never felt before. Through the static, you hear a woman's voice. It's like 1,000 radio stations are being blasted into your head all at once. But her words are the only ones you can make out. I know you're feeling pretty uncomfortable right now. Don't move too much or fight it. That'll just make it worse. Произносит призрачная фигура рядом с прибором. Can't say it's a pleasure, officer. I was really hoping not to make your acquaintance. But here we are. The voice coming through the whirlwind of pain is not malicious. She doesn't want to hurt you, but she has to. Doesn't wish to hurt you, not according to your ear canals. Wait, no, not even your ear canals. This is going directly into your neural pathways. Закрыть уши. No, buddy, that's not going to help. You can't shield yourself from this. It's an entirely new type of experience. Way worse than all the previous ones. Don't focus on the pain. Focus on doing your job. Tell her she's under arrest. Крикнуть сквозь помехи. Ты арестована. Really now? Check this out. Она поворачивает диск. You're overwhelmed with a new surge of violent static. It feels like a blood vessel exploded in your brain. Что со мной происходит? I'm using a pale latitude compressor. You and your partner have been caught in its field. The explosion of static you're hearing is the ULAN frequency. Blasted from that pale emitter that Angus mentioned. Я видел твое уравнение, это частота Улан. Saw my equations? You've been sniffing through my lorry, right? I expected as much.
I am a bit surprised you knew what you were looking at. You should probably check on Kim. That's what good partners do. Обернуться к Киму. Right behind you, officer. Лейтенант стоит, закрыв глаза и согнувшись пополам, пока еще жив-здоров. A pale latitude compressor is used to sort of make the pale more manageable. With a lot of these, you can force a radio signal grid on the pale, literally crunch the distance across it. Signals are relayed across a series of repeater stations fixed to buoys. Not a fun job manning those stations. All alone out there in the pale, people lose their minds in just a few years. So, what we are experiencing is a concentration of radio waves. Он с огромным усилием указывает на что-то рукой. Precisely. This is an industrial strength paraboloid. It's meant for forcing dimensions on something that doesn't have them. Needless to say, the frequencies used are out of this world. At the upper limit is the large prime number generator station. It's used specifically for pale latitude compression. That's why you may be hearing some numbers. But you might also hear, or think you're hearing, local radio chatter. She's been holed up in here for a while with no one to talk to. Keep her talking, and you just might get an opportunity to break you loose. Как тебе удалось раздобыть этот прибор? I built it myself. Она кивает на свое орудие пыток. And she's proud of it too, as she ought to be. This is way beyond your abilities. That's illegal. I'm guessing it's patented. But we are beyond that, aren't we? Oh yeah. Way beyond. Она изучает свой луч смерти и пойманных в него офицеров полиции. И что, так теперь всегда будет? No. Once I shut down the compressor, the pain will end. It may take a few minutes for you to steady yourself, though. It's a bit like waking out of a very confusing dream. Война на Тесса, ты не сможешь перевести случайно? Оттепни. Еще и не Хонга. А на себе ты этот компрессор испытывала? Yeah, I stuck my head in there before using it on you. It seemed like the ethical thing to do. Can't say that I enjoyed it. The field was weaker, but I can imagine what you're going through. Привет, дорогая, не будь такой мутной, моя девочка. О, про любовь опять поют. Спасибо большое. Это все прекрасно, но давай поговорим об убитом. Yeah, let's not talk about that shit. You were hunting me and fell into my trap instead. That's all there is to say about it. Могла бы ты просто отключить эту штуку? У меня к тебе пара вопросов. Блин, ты прям с козырями сразу. Все выкладываешь на стол. Сейчас я себе скопирую, чтобы потом после стрима послушать. МС-кон, телефон. Спасибо тебе большое. Пласт нет, но мы хотя бы, по крайней мере, сейчас сюжетом занимаемся. У меня к тебе пара вопросов. Отключи эту штуку. If you've got something really important to say, you can do it through the white noise. Три, 6, 1, 8, 9, 2, 8, 1. Лучше, что ли, на озвучке был?
Free! FM! Red Band. Если он хватается за голову, его лицо искажает гримаса боли. Что я не знаю, зависит от того, выздоровею я к тому времени или нет. God damn it. Ее взгляд внезапно смягчается. Fine. If you really want to talk, I can dial it down. I've also got a gun, by the way. Она неуверенно выходит из тени, боль немного утихает. The gun she's carrying is a two-barreled front loader, not like the murder weapon. Well, it doesn't feel much better, but you can form sentences now. Thinking doesn't seem to hurt as much. Just keep her talking, and you'll get through this. Ну, мне бы самой не очень хотелось куда-то ехать, но, наверное, да. Но я честно, я бы просидела дома все эти дни, вне зависимости от того, выздоровлю я или нет. И к тому же, по-моему, это не очень хорошая идея. Типа, даже если я нормально себя буду чувствовать 31-го, это ж не значит, что микробы все из меня уже выйдут и что я никого не заражу. Вот. Других-то обрекать на страдания не хочется. Вот. Как ты узнала о нашем приближении? I heard you in the passages, and I've been preparing for quite a while. Прячу пули под полом? So you found my shack, huh? I'm not surprised. Her tone is bitter. She thinks she's been betrayed. Она тебя, кстати, не выдала. Изабель, прачка. So nice. That's one knife I didn't want to find in my back. Ты в отчаянии, не так ли? I was. Before I caught you in the pale latitude compressor. I'm fine now. It was dark in the shack. The waves outside had calmed down. She looked at the loaded gun. Then she cracked the barrel open and took the bullet out. Not today. Это ты застрелила Леля? No, I didn't do it. I only helped stage the lynching, though I doubt that makes much of a difference to you. Who ratted me out, by the way? Was it Titus? No, he wouldn't have broken first. Я пригрозил Классье арестом, и она сломалась, рассказала мне все. Oh, well, I guess I always knew she was a survivor above all else. But she couldn't have known I was on the coast. How did you find me? Твоя первая догадка была недалека от истины. Titus and his boys, man. They told us you were on the coast. Even now, Kim is a paragon of professionalism. He is trying to make a clean cut of telling her she was betrayed. Well, fuck. Those guys liked me, I know it. If this is what happens to people whom people like... A dour despair is creeping into her voice. How the fuck do the rest of you get by? Погоди, разве не ты назвала меня открывашкой? В этом не было ничего личного. Я просто заставила их открыться. I did, didn't I? Now you've come for me. Fuck them all the same. That did make her forgive them. A little. Я справляюсь, задавая вопросы. У меня есть парочка для тебя. Like what? I already told you I didn't do it. Как по-твоему, Лели был приятным человеком? I didn't like him. Hardened mercenaries aren't particularly likable types.
Ты не сочувствуешь наемникам? Это тяжелая работа. Plenty of broken people who don't come with that kind of body count. Besides, they're paid well for what they do. Может, было что-то более личное, что тебе не нравилось? Его отношения с женщинами, например? You think I was envious of his conquests? Look, pussy's not a problem for me, and definitely not a reason to off someone. See her confident gaze, her toned arms. Yeah, she wouldn't have had much trouble in the intimacy department. Ты считала, что профсоюз нуждается в защите? Yeah, sure. And I didn't like Wild Pines sending in those foreign hirelings. Me and a fuck ton of other people around here. She didn't hate him, okay? У меня есть еще вопросы. I'm listening. У тебя есть алиби на время смерти Лили? Man, I was with the boys the whole night. I hope they at least bothered to impress that upon me. Они сказали, что ты отходила отлить на целых 15 минут. Yeah, and I'm sure they also made some funny remarks about it. They always do. I've driven a lot of long haul and chugged a lot of beer, man. Can't do either without some power of mind over bladder. And anyway, that wouldn't have been enough time. Погоди, никто не отливает по 15 минут. Look, fuck you, man. I might also have stopped by the bar. Мы провели расследование и выяснили, что 15 минут как раз хватило бы, чтобы совершить убийство. Wow. Now I'm curious. Please, explain. Ты играешь в пинбол? No. Not since I was 14 and hanging out in the only diner in Dardun. Haven't been into low-risk, no-reward games since moving to the city. Somewhere on the outskirts of Forburg, a scrawny teenage girl stands by the side of the road, greeting passing vehicles with a callous thumb turned upward. She's tired. She wants to leave, but she knows she will come back. Why? Я видел довольно загадочные пинбольные автоматы в довольно загадочных комнатах танцев. Не болит? Не, я же говорю, я могу не слушать. Yeah, and probably some ghosts from the time of the suzerain. I'm not really interested in supernatural mysteries. Погоди, а какие загадки тебя интересуют? Not murder mysteries either, if that's what you're thinking. She looks you in the eye impassively, making it clear that she's not planning to comment on the matter any further. Ну что насчет лифтов? Нравятся тебе лифты? The fuck do elevators have to do with anything? Тогда или нет? Not particularly. Почему? Диалог у нас сейчас, конечно, монументальный происходит. Почему тебе лифты не нравятся? Why are you so hung up on elevators? That's a pretty good question, actually. She clearly doesn't know anything about the secret passage. Даже старые, ветхие и замысловатые. I'm not really into old shit for old shit's sake. God damn it! Лейтенант хватается за голову. So you know she's not an antiques enthusiast. Not my jurisdiction, man. But it also doesn't sound like she used that secret route at all. Послушай, с первого этажа в танцах есть секретный проход на крышу. Don't know it, but also... Она, нахмурившись, изучает твое лицо. The shot couldn't have come from the roof. Or we would have all heard it downstairs. She has a point there. No one mentioned. Боль не дает ему закончить. That didn't go super well. You've got to lay something better on her. У тебя есть оружие. And? Где ты его взяла? The gun store. В каком оружейном магазине? Trigger Happy Jacks. Серьезно, сорви. What did you think? That I'm going to squeal on my gun supplier? Sorry, I'm not that kind of gal. Я вижу двуствольный пистолет, а другое оружие у тебя есть? Sure don't. A breech loader? No. This is such a wipeout. Что? Я повестку ей вручила. Я что-то не уверена. А что это за пистолет? A Nachtway 80 front loader.
two-barreled. Not really what you were looking for, I'm guessing. That isn't it. Я знаю, что ты не любитель старых вещей, но ты случайно не толкаешь на сторону антикварной винтовки? Never really got into weapons trafficking. Especially not old weapons. They break too often, and you don't want unhappy customers among gun collectors. Есть еще одна улика, о которой я хочу тебя спросить. Yeah, evidence. Классе тебе действительно нравилась. I considered her a good friend, yeah. Так ты любительница девчонок? What the hell, man? Yeah, why not? I've gotten worse. Скажи, а тебе нравится подглядывать? Wow. Pissing, pinball, and now peeping. I'm just not following your insinuations, detective. Ой, куда мы только не ведем, блин. Там есть дыра в стене, сквозь нее просматривается номер классе. Я не стал бы осуждать, если бы ты... If I want to stare at a pretty girl, I can pick one up at a bar. Or, worst case scenario, look at a naughty photo. Who has time to go skulking about the whirling, drilling holes in walls? Классе похожа на девушку с одного из твоих плакатов. Видимо, она в твоем вкусе. What the fuck, man? She's everyone's type. She's your type. Are you sure you're not the one who is excited about the peephole? She's beginning to suspect you've broken into her lorry now. Это вообще что такое? Значит, ты не подглядывала за классе сквозь дыру в стене? Nope. Look, she has an effect on people. That je ne sais quoi that makes it impossible not to look at her when she walks into the room, and very difficult to look away. But travel enough and you realize, for the same reason that she's everyone's type as an object of desire, she's not irreplaceable. А, кстати, когда речь шла о Руби, почему-то представляла симпатичную, миловидную девочку, подростка, не знаю почему, в моей голове это должна была быть подросток, которая гоняет на фуру. У меня небольшой диссонанс с ее портретом. Я, наверное, аниме, блин, всякого пересмотрела. Девочка-дальнобойщик, блин. Wrong. That kind of pussy is never replaceable. Ну, в том-то и дело, да. К ней даже не домогались, ну, потому что она сильная. Я не знаю, я что-то как-то... У меня просто образ вначале, видимо, с именем был связан, какой-то малолетней красноволосой девочки, и все. Я уже просто, когда у тебя образ возник в голове, ты не думаешь о том, что там кто-то кому-то яйца выкручивает, такое, как зовут Руби. Но ты хотела чего-то большего, чем простая дружба. Oh, so that's where you were going with this. Она сказала, что ты хотела сбежать вместе с ней. That's a very sentimental way of putting it. We both had pasts we didn't want to catch up with us, and we enjoyed listening to music together. Why not go on a road trip? The lieutenant watches her expectantly, occasionally shaking from the pain. Okay, fine. I was into her. Clausy was into me too for a time, I know it. We even fooled around once. And yeah, after that I thought maybe we could make a go of it. She touched that radiant beauty, that silver wellspring of desire. А что было потом? She rejected me with some wishy-washy bullshit about how she was confused because she felt so close to me and valued my friendship so much, and how guilty she felt for leading me on. I knew that wasn't the whole story, but thought, fine, I'll take it and move on. No ill will there. It wasn't a problem for her. Классе сказала, что ты очень разозлилась, когда она начала встречаться с Лейли, угрожала ей. Yeah, one time when we'd both been drinking, I said some heated things about how dangerous her patterns with men were. I was a little worried she'd blow it out of proportion in her head. All the drugs she was doing can make you feel like you're living in a DeLorean tragedy. И, несмотря ни на что, ты помогла ей инсценировать линчевание? Yeah,
The girl seemed terrified. The merc was beyond caring what happened to his mortal coil. It was a no-brainer. У меня есть еще вопросы. Go ahead. It's your body. And mine too, he thinks. But keep on. This must be done. Тебе нравится лазать по крышам? Who doesn't? Oh, you probably mean Claudia's rooftop. Sure, I've hung out there. She's got this great antenna. Это была единственная причина, по которой ты тусовалась на крыше? The view's pretty bomb, too. But you might say the antenna was the main attraction there, yeah. Along with Claudia. Что такого отличного в ее антенне? It's very powerful. I used it to tune into RCM frequencies. That's how I knew to be prepared for your arrival. Синди? Надо было бы ей сказать, я что-то забыла об этом. Значит, ты уверена, что не стреляла в наемника с крыши? Не, проверка не проходила. Yes, I'm sure. And anyway, as I said before, the shot had to have come from afar. Арсен, ты про РГМ? Полиция здешняя, да. Ты оставляла цветы на крыше для Классье? No. Gifts of flowers and candy aren't really my style. Это были не просто цветы, это символ революции. So now I'm leaving revolutionary symbols around? Come on. Но Классье оплакивал погибшего. I never did understand why, when someone dies, a hothouse's worth of flowers has to die too. Ладно, значит, ты не оставлял ландыша. No, I did not. Ты занимаешься наркоторговлей для профсоюза. Я был в твоем грузовике. So, Heart of Gold Tommy fucked me over too. Never trust a musician. That really comes as a blow to her. Ничего подобного, я сам туда забрался. Okay, great. You got into my lorry on your own. What now? You're going to arrest me for drug trafficking? Она горько улыбается. Beneath it, she's relieved Tommy didn't betray her. Ты преступница, я не могу доверять тебе. That's your prerogative. У тебя был финансовый мотив для убийства наемника. Man, it's to get away from all that murderous shit that I left Jamrock, my previous employer, for the union. Лейтенант не в состоянии озвучить свой вопрос. I got lucky being a dispatcher. Never had to do any of the really dirty work myself. This gun has only been used for self-defense against serious scum. Она совсем чуть-чуть поворачивает регулятор. There. It's going to be easier to reach the machine now. Но теперь ты угрожаешь нам. Based on what I've heard about you, you are serious scum. Отвечает она, не отрывая от себя взгляда. There's a sinister note in her voice. Even with the gun and the compressor, she's afraid of you. Ладно, давай-ка вернемся назад. Yeah? Where? More questions before doing anything. Сори. Но я могла сразу ее хуйнуть сюда. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое. Спасибо большое. Чё, так я думала, надо сначала уничтожить, потом поговорить с ней, нет? You did it. The compressor lies broken on its side. It's quiet in your head again. It still hurts like hell, but... Thank you. Ты в порядке, Ким? All good, officer. Be careful. Ну а мне откуда, блядь, знать, закончится он или нет? Я не знала, я думала, мы потом продолжим ее допрашивать просто без звука этого ебаного. She looks at the machine, assessing the damage. Her hand trembles. Спасибо большое, спасибо большое. Oh, fuck it. Ой, блядь. Что ты творишь? Problem solving. Бормочет она. Ma'am,
Put the gun down. That's not the solution to your problems. You are... Oh, yes it is. Опустите оружие. You should know the words to say. You've been here yourself. So why is it not coming to you? Because you've been going around pointing a gun at yourself, trying to answer the same question in vain. Her finger squeezes the trigger now. Но она этого не заслуживает. No, wait. Finally, it comes to you. A way to connect with her. Я знаю, каково тебе. Меня тоже предавали женщины. She flashes you an incredulous grin. Then she exhales sharply, shakes her head, and pulls the trigger. You watch as her brains trickle out through her neon hair. О боже. Fuck. Лейтенант стоит совершенно неподвижно и смотрит на лужу крови на песке. Get a hold of yourself. He needs your support now too. Слушай, это была проверка на риторику в прошлый раз? Что мы только что сделали? Our job. It went really bad. And now we need to clean it up. She died. How can he be so cold? Она покончила с собой, я не смог ее отговорить. Lieutenant Yefreitor Dubois, control your emotions. We did our job. This won't be the worst thing that happens on this case, believe me. You can't let this break you. There is no coming back from this one. It will stay with you in nightmares. Это наша вина. We are cops. Everything is our fault if we let it be. С меня хватит. Okay, you said it. You needed to say it. Now it's been said. We need to clean up. You're going to need an ocean of booze to drown this out. А, это вот что значит. Ладно, ладно, взять себя в руки. Что теперь? We clean up. It may take days for processing to pick up her body. We need to move it somewhere. That tent there. А насколько вы это... Я бы хотела другие реплики потрогать. Я просто не знала, что... Можно я загружусь и почитаю другие диалоги и в риторику приоденусь? Чё про сперму? А, вот. Что, блядь, риторика ебаная. Да не, если сейчас не повезет второй раз, я хотя бы прокликаю эти другие варианты. Я просто не знала, что потом нельзя будет с ней разговаривать и что она себя пристрелит, блин. Блять, это минус риторика. Чё-то пук-пук, только одна шмотка на риторику. Не все протыкало. Не-не, там потом новые реплики появились. Suddenly, your entire body is parrot. It's like... I know your feel can't say it's a pleasure. The voice doesn't wish to hurt you. Not according to your ear canals. Wait, no. That's an awful decision. Why would you not want to shield yourself from it? It's an entirely new type of experience. Way worse than all the previous ones. Don't focus on the pain. Focus on doing your job. Really now? You're overwhelmed with a new surge of violence. I'm using a... The explosion blasted from that pale... Saw my... You should probably check on Kim. Right. A pale signals are so precise at the up. She's been holed up in here for a while with no... I built it... And she's... That's it. Oh yeah. No. What? Yeah, I stuck my... Yeah, let's... So she thinks of you as hunters. If you've got...
Goddamn fine. The gun she's carried well. Just keep her talking. I heard you in the passage, so you... Her tone is bitter. So nice. That's one night I was, before I caught you. That's her. It was dark in the shed. The way... No, Who ratted me out, by the way? Was it... Oh, but she couldn't have known I was on the coast. Titus and... Even now. Well... A dull... How the fuck did the rest of you get? I didn't... That did make her forgive them. Like what? A strong moral compass. I didn't like him. Hardened mercenary, plenty of broken people. You think I was... See her confident gaze. Yeah. She didn't hate him. I'm listening. Man, I was... You mean the length of a toilet break? That wouldn't even have been enough time. Look, fuck, wow. Now I'm curious. No. Why? Yeah, and probably some ghosts from not murder. She looks you in The fuck the elevator? Not particularly. Why are... That's a pretty good question, actually. I'm not really... God, So you know she's not an antiques enthusiast. Don't know it, but all the shot she had... That didn't go super well. You've got to let... And? The trigger Бля, happy репот, jacks. конечно, дохуя. What did you think? Sure does. Agreed? No. This is such a wipeout. I'm not... That isn't it. Never really got into weapons trafficking. Yeah, evident. I considered her a good... What the heck? Wow. Pissing. If I want to stare at a pretty girl, I can... What the fuck? She's beginning to suspect you. Nope. For the same... Wrong. Oh, so that's a very... The lieutenant. Okay, fine. She touched that radiant beauty. She rejected... I knew that... No ill will there. Yeah, I was a little worried she'd blow it out of proportion in her head. All the drugs she was... Yeah, the girl, go ahead. And mine too, he thinks. Who doesn't? Oh, the view's pretty it's very... Yes, I'm sure. And anyway, no. So now I'm leaving... I never did No, I did not. So... That really comes as a blow to her. Okay. Beneath it, she's relieved. Man, She deliberately... I got lucky being a... There. It's going to be easy. Based on what I've heard about... There's a sinister note. Yeah? More questions before Вот, doing anything. 3 вопроса важных, которые я проскипала. Если наемник убил не ты, то кто это сделал? How should I know? As I keep saying, he already had a bullet in his head when I got to him, and there hasn't been any useful gossip over the radio. Those rings around her eyes, her tired voice. She's been staying up late, listening in on the conversations crisscrossing Martinez. Police radio? You've been following the case? Это Костюшкин. Who hasn't? You know, I can still see him there, in Claus's room, lying on his side. He was still warm, but the bluish light coming through the broken window made him look as though he'd been dead for a good long while. Claudia didn't want to turn the lamp on. She was afraid of another shot. Что произошло в воскресенье вечером? Изложи свою версию. Это Рефис! Ай-яй-яй, блин, прибежали. Вы рисовали-то как долго-то? Поздно уже. Изюмстр, спасибо тебе огромное. Мальчишкам привет. Это Рефиса, привет. Марола Файтер. Привет, Нария. Привет, Мазеркарды. Привет, Изюмстр, спасибо большое. Привет, Интакри. Привет, Бойс. Привет, Антони. Привет, Ктурку. Здорово. Спасибо большое. Привет, Равгер. Спасибо большое. Вы тоже не хворайте. Витамины кушайте. Стримить? Ну, тяжело, что со стримом, что без стрима. А если нет разницы, то лучше с вами попиздеть, правильно? Ахуй, ну главное, чтобы довольная была. Ее прямо над унитазом повесишь или напротив? Чтобы в позе мыслителя так. Что произошло в воскресенье вечером? Изложи свою версию. She eyes you warily, as though gauging your sincerity. Напротив унитаза зеркало. Полный рост, надеюсь. She's refusing to adopt the demeanor of a cornered animal, a leader with no one to lead. She still wants to retain some control of the situation. It's okay. We just want to...
Он не в состоянии закончить предложение. All right, don't kill yourself over it. I was shooting the shit with Hardy and the boys over a few beers, like always. Then Klasya comes in, all pale and shuddering. She sits down with a drink, trying to steady her nerves. So I grab a seat next to her. Я думаю, в обоих. Минуточку, а тебе не показалось, что она под кайфом? Oh yeah, super. But I didn't think too much of it at first. I'd seen her party hard before. This woman has seen people OD. Glacia wasn't quite there yet, so why worry? Ласия сказала, что ты сразу поняла, что что-то не так. No, I really didn't. She's not that easy to read. I just assumed she'd done too much blow. It wouldn't be a first for her. But no such luck. She was in some deep shit. She asked me to come upstairs. The merc she'd been going with was lying on the bedroom floor, dead. I knew she couldn't get the authorities involved, so yeah. You made it look like he'd been hanged. Ласия сказала, что ты пришла к ней с уже готовым планом. What? No. Faking a lynching was her idea. She looks shaken. She wasn't surprised to be ratted out, but framed. Ее идея? Yeah, in cold blood. It really surprised me how quickly she was able to get a hold of herself once we got up there. It was like she was another person. The party girl was gone. В зависимости от того, здоровая я буду или нет, но ничего особенного не жди, никаких праздников, рулеток и вертушек не будет. Будет как обычный день, на который я буду играть. Не знаю, на Disco Elysium пройду, наверное, если завтра, конечно, не буду умирать к тому времени. Что там, Alan Wake 2? Травки не упаси. Так, Наря, умирать-то не надо, а вот поспать хорошо. Давай, спокойной ночки, хорошо тебе там отдохнуть. She asked me to help her drag him into the shower so she could wind the shower head around his neck to fake lividity. Then she dressed him while I went to get the Hardy Boys. Наверное, не надо. Glacia knew exactly what she was doing. You can't remain calm under pressure otherwise. Шланг, значит, изобретатель. Yeah. I wasn't sure whether to admire her or be disturbed. Думаешь, это она убила Лили? As I keep telling you cops, we didn't hear anything downstairs. No gunshot, nothing. But even if this is true, weren't you worried this lynching might lead to... War? The thought crossed my mind. But the mercenary's death was going to have repercussions either way. Although the way things are going... fuck it. I'm not responsible for these people after what they did to me. Her grip on the gun is tight. Her arms toned. Her posture solid. Martinez lost a valiant defender. Если ты его не убивала, зачем прятаться? I saw you roll into town. I wasn't about to stick around for questioning by a goddamn La Puta Madre agent. That strange, distant fear is getting close now. It's a fear of yourself. О чем ты? Какой еще агент La Puta Madre? Yes, you. Everyone says you're his peon, his human can opener. Through the sudden sharp pain in your head, you hear the lieutenant mumble something to himself. Fucking hell. And why me? You hear through the white noise. It's especially bad suddenly. Felt like a vein exploded. Кто все? Откуда ты об этом знаешь? Everyone in Jamrock. The cops, the criminals. Why do you think I'm holed up in here with a goddamn death ray waiting for you? If she knows that about you, she must know your real name too. Скажи, а как меня зовут? Если ты об этом знаешь, то имя мое должна знать. Harry Dubois. One corrupt motherfucker with the disco pants and a funny tie. Agent to La Puta Madre. Did someone mention a fucked up tie?
I call bullshit! You're too crazy to be corrupt! So she knows your name. That doesn't mean you're on the tape. Criminals make up bogeyman stories about cops all the time. I don't know. Sounds pretty convincing to me. La Puta Madre. Я слышал про La Puta Madre. Опасный человек, верно? Is that a joke or a threat? I'm guessing both. Нет, это вопрос. Yeah, sure. She doesn't believe you. I'm sure La Puta Madre himself will explain it all to you soon enough. A man in a white suit walks through a garden coaxed from soil that had once been covered in asphalt. A city block closed off from the rest of the city by dark buildings. Rows and rows of poppies, most of which have lost their pink bloom, flank his steps. The man looks around, then up at the sky, sighs. Taking out a knife, he crouches at the end of one flower bed. He scores a seapod, very gently. Milky sap begins to ooze out. The pain comes over you again. Чем ты насолила этому Мадре? You've been to my lorry. You think the biggest player in Jamrock appreciates competition? And now I have Harry Can Opener in my lair. Fucking Titus. She's not going to change her mind that easily. She still perceives you as a threat. Wait, one thing, possibly small, but she said you rolled into town. Was that you singular or plural? She might know something. Когда я появился в городе, со мной кто-нибудь был? Да, она сказала «ю», но ты не понимаешь, она имела в виду ты или «ви». Может, вас было несколько. Когда я появился в городе, со мной кто-нибудь был? Yeah, you had your death squad with you. What happened to them anyway? И кто был в этом отряде? Well, it wasn't this scrawny dude. You had 2 guys and a lady. The guys looked pretty buff. Lady wasn't bad either. Что еще скажешь? One of the guys seemed chipper, a blonde. The other had a brooding something or other about him. And the woman was the only one in uniform. All were carrying. That sound about right? No idea who these people are, literally. Satellite Officer Vic Mayer looks out of the window grimly, then puts his coffee down and turns to Patrol Officer Minot. We can either take a room here in the Whirling or go home for today. Let's go home, Jean. Nothing's going to happen today, she responds quietly. Jean takes his blonde wig off. Call Heidelstein. He can give us a ride. Кажется, я их знаю, они в Мартинезе. Friction, lock, set. Don't leave me here! Please leave! Fantastic. I've got to get on the road. Then you can go find your friends. Unless you have anything pressing to ask me. Знаешь что-нибудь о бункере по соседству? What bunker? Вон тот схрон коммунаров. Don't know anything about it. No one's been around since I set up camp. But I'm sure I'm not the first vagabond to... Я около стонет в белом шуме, похоже на симптомы аневризмы. Keep calm. Breathe in. After the pain recedes, it's a little clearer. Слушай, ну мне не нравится, что здесь будет потом проверка на самоубийство. Может, мне просто ее отпустить, блин, и не париться? Я больше не могу, просто уходи. Glad to have been of assistance. Best of luck to you, officers. Revishal's a bitch. The woman runs past you,
and disappears into the darkness of the tunnel. All things considered, it could have gone worse. Погоди, разве нам не надо ее догнать? No, I don't think she did it. She's someone else's case now. Ну, просто она действительно звучит так, как будто она не виновата, и тут она еще умерла из-за того, что оказалась загнана в угол, типа нахуя. It's too late now, anyway. She's gone. И что теперь? Now we have to come up with a really good excuse for why we walked right into a trap like that. This isn't going to look good in the report. Я тут тоже переигрываю, не очень хотелось переигрывать вообще здесь, но тут я что-то прям не выдержала. У меня проверка на риторику не прошла, и она самоубилась у меня. Мне не понравилось. Да-да, я решила вообще проверку эту красную не юзать, чтобы потом ее не риторировать. Сказала, пиздуй отсюда. А она убежала. Мне кажется, так лучше будет. Her tent. Maybe there's something in there. Я забыла тут анорак забрать. Вот тут денежки. Да, так я довольна. Впереди, насколько хватает взгляда, лишь темная вода. Выхода здесь нет. Друамин. Кухонная отварь. Она готовила кашу с бананами. The plain red tent stands by dispassionately. It was pitched by practiced hands. She's used to camping out. Заглянуть внутрь. The tent looks old, but well maintained. In the darkness of the tent, a rolled up sleeping bag, cooking utensils, some books, and a kerosene lamp. It reeks of cigarettes. Осветить книги фонариком. Assorted soft covers, mostly pulp horror. A motor carriage lies buried in the snow on one cover. On another, a ghost airship. You also see a collection of radio enthusiast magazines. See anything? Лейтенант осторожно заглядывает тебе через плечо. Просмотреть журналы. Rager Monthly, Journal of Material Science. More Technological Digest. One of the magazines doesn't have images on the cover. It's not a magazine, it's a leather notebook. Записную книжку забрать. You pocket the worn brown leather journal. A trusted friend left behind. We should read this immediately, like right now. Аккуратный журнал для записи в коричневом кожаном переплете. Сзади отпечатано название производителя – Шнеллер. Он производит впечатление верного друга одинокого путешественника. A thick journal. The cover is worn like someone used to carry it around in their back pocket. Осмотреть обложку. It's made of full-grain leather. The lower left corner of the back cover sports an embossed brand name, Schneller. This was important to her when it was still hers. Размотать шнурок. The journal falls open. About 2/3 of its ruled pages have been filled. Изучить почерк. The large cursive of someone who writes quickly and confidently. А вот всегда прям имеет место быть вот это вот определение характера человека по почерку. Это не сродни гороскопам? Perhaps too confidently. Many phrases and even paragraphs have been crossed out, with tiny corrections scrawled above and in the margins. Просто часто в каких-нибудь детективных фильмах или сериках вот есть упоминание, мол, ага, по почерку можно сделать выводы, что этот человек такой, либо такой, либо такой, либо такой. Но наука, блин, и по френологии, блин, есть. Наук сейчас, блин, целый вагон. А какие из них достоверные?
Нет, но дело-то не обязательно в красоте, а вот именно в размашистости, в размере букв, там еще что-то в наклоне. Не стопроцентно, но помогает. Понял. Пролистать. It's a mix of logistical notes, diagrams, and personal reflections, all dated. It's good she left in a hurry. We could learn a lot from this. Что за логистика? Hard to tell exactly. It's mostly noted down in code. Looks like contact information, quantities, directions. There could be useful information about local operations in those notes. We have a junior sergeant at my station who's good with codes. I can give this to her after we finish this. Ну, это немного другое. Я же говорю, я об этом упомянула только потому, что в каких-то детективных фильмах и сериках видела, как люди это использовали как попытку хотя бы выяснить тип, характер человека. Там я не слышала, чтобы, ага, его, значит, зовут Василий, значит, в детстве над ним отец издевался. Что это за схема? Esoteric radio technology. The most recent ones probably pertain to the latitude compressor, sketches, calculations of distance and density. You make out a familiar spiral shape. Так, подожди, почерковедение? Есть такой предмет? Почерковедение? Что-нибудь личное? Short, wry observations of people and places. Probably a way to pass the time on the road. Also, what appears to be attempts to sort through some difficult decisions. There are a few passages with many questions in them. А что прочитала? Staff issues. Always tough on the leadership. You smell traces of betrayal. Не, почерк еще значительно может меняться, когда ты просто перестаешь писать из-за ненадобности. Во времена универов, школы и какого-нибудь постоянного обучения прошли, я пишу сейчас редко. Но другие люди, может, на работе, им нужно где-то что-то писать, записывать, но мне кажется, значительно отвыкаешь, когда писать вручную, нужно наработать это, чтобы буковки выводить. Ну, заеб тоже понятное дело. Когда она начала вести его? The first entry is from August 2nd of last year. It reads simply, I know my position is precarious. All I can do is make myself as useful as I can while looking for a way out. Remember, no one is indispensable. Это где что учился? Это что-то специализированное, Алексей? Ты на кого учился-то, если не секрет? Я просто думала, мы про школу или про универ говорим. Что она написала в день смерти Лили? Nothing on March 4th. March 5th, though, well, that's bound to come back and bite me in the ass. I'm bad at this. Loyal to a fault. Except, but that's another matter entirely. You have no idea what she means. These are personal notes. Don't expect to understand all of it. Но ты же не учился в ней рукописного текста. Есть, наверное, профессия какая-то. Есть что-нибудь о Лапута Мадре? That name isn't mentioned as far as you can tell. Small wonder. Would you talk about La Puta Madre in your journal? You do see an M, though. La Puta Madre. M is mentioned on March 9th and March 15th. Сначала прочитать запись от 9 марта. Great. M's peon is coming to town, no doubt to investigate the lynching. But also, I feel it in my gut to finally put a bullet in my head while I'm napping in my lorry or on a smoke break,
Well, I won't stick around just to twist my own neck by constantly looking over my shoulder. Then again, isn't that what I've been doing ever since I got the call? Were you supposed to find her, even apart from the investigation then? On M's request? No, you wouldn't do something like this. This must be a mistake. Вот, я так хотела вот уточнить, что это связано как раз-таки с детективными какими-то полицейскими делами или нет. Понял, спасибо большое, интересно. Каких только людей разных профессий не встретишь в интернете. Чудеса. You didn't follow through. You should have shot her in the head. Это совпадение. Я ни за что не стал бы убивать людей по приказу мафиози. The thought steadies your nerves. The journal stops shaking in your hand. Но если вспоминать процент людей в моем классе, ну и примерно в те времена, когда я заканчивала учебу, сколько у нас людей хотело идти учиться на экономиста, то не особо впечатлена. Вот. Но у тебя очень хорошо получается. Я уже не раз тебе говорила, применять экономические знания на поприще стримера. Это прям низкий поклон. Я порой и удивляюсь, откуда у тебя столько фантазии. Прочитать запись от 12 марта. Been holed up here for 3 days now. I'm used to being alone and all, but I don't know when I'll be able to leave, or if I'll be ratted out. They will rat me out, of course. I've made it a point to believe in the best in people, the boys, for example. But experience tells me. Ну, я так это мельком слышала, когда ты говорила, кем ты работала. Ты так по профессии не стала пробовать? Сложно было поступить или там зарплаты низкие? Did M feel truly betrayed by me? I was feeling threatened. He'd have to know if he threatened people, they'd take measures to protect themselves. Even I know that. Economic measures first of all. Gotta make a living, right? I can still hear his voice in the receiver. Taste the plastic. А, все-таки был по профессии, блин. Было не надо. Всем бы такой выбор на самом деле. Тут дело не просто в деньгах, а типа, мне это не надо. The entry ends abruptly. The call was a courtesy. He must have held her in high regard to personally tell her he knew about her plan to run drugs for the competition. Что говорится в последней записи? Нет, снова взглянуть на обложку. The thick journal bound in brown leather. А не, все ок. Что говорится в последней записи? The most recent entry is from today. It reads, even when I leave here, if I leave here alive, what's my next move? Staging a lynching is a crime, even if I'm not accused of murder on top of that. Forever on the run. Not really my idea of the open road. Man, I was really looking forward to winning. Да, но на это тоже смелость нужна. Типа, когда у тебя есть хотя бы работа, на которой ты, пускай душишься, но деньги получаешь, многие не рискнут уволиться в надежде найти какой-то новый горизонт, и что сразу будет возможность деньги получать, все такое. Возможно, такие люди уже с ипотекой сидят и не могут себе позволить уйти с нелюбимой работы, потому что обязательства висят. И страх перед тем, что никуда нахуй не возьмут больше. It looks like she might have been framed. Лейтенант постукивает по странице. Давай, спокойночи, Мосберг. That would be a first, or a fourth. But who's counting, he thinks. Very rarely does anyone actually get framed. Если она невиновна, может и к лучшему, что мы ее не поймали. I wouldn't go so far as to say that. We have other reasons to arrest her. Besides, I'm not sure her life as a fugitive is going to be much better than with us.
especially if she has problems with the madre. Да, или она могла шмальнуть себе в черепушку, блин. Ким, я что, правда агент Лапута Мадре? No, I don't think you are. Ask someone in your precinct if you want to be sure. His trust is well placed. You aren't. You can feel it. Тогда кто, по-твоему, убил наемника? Classy was the one who pointed the finger at Ruby. Perhaps she was trying to steer us away from herself. Мы вообще до сих пор не нашли третью женщину-наемницу, которая, по-моему, как раз... Бля, кем ее назвали? Я вот не помню, не снайпер ли она была. Но я надеюсь, что вы шутите. И этот сумасшедший ребенок это не наемница, блин, потому что это было, конечно, очень неожиданно. Но выстрела никто не слышал. Maybe she had an accomplice. Either way, we need to keep an eye on her. One thing is for certain. We have business back in the whirling and rags. Questions to ask. We should get to it. Ой, Ким уже, блядь, какая же у нас дресня происходит в этой игре. Ну, хоть женщина не померла. Звоните в участок, да? Да я пью, иди спи уже. Тоже нихуя нет у нас. Тоже у нас нихуя нет. Не, попись пока не хочется. У меня один скиллпоинт есть. Я еще волыну свою растопырила. Ratan! Now is the time! Время для чего? Oh, you will see. Такое чувство, что галстук трется о твою грудь, как похотливый кот. Pass the spirits! The blue medicinal spirits! Grab the bottle and uncork it! It is time to unleash the other world! Погоди, что прямо сейчас Руби больше нет. Не думаю, что нам есть что праздновать. Hush, hush, Ratan! Now is not the time to celebrate. Now is the time to get ready! Trust me on this! This is what it's all been building towards! It's gonna be off the hook! Off all hooks! 2 часа не уверена. Честно говоря, я сыт по горло всем этим дерьмом с говорящим галстуком. Ratan! No! Please uncork it! I can make it good again! Бля, но у меня автосейв был. Ладно, давай бахнем. Медленно вытащить пробку из бутылки с голубым медицинским спиртом. The bottle opens with a silent, mysterious hiss. The fumes rising from its mouth are as crisp as the northern winds. Howling somewhere, lashing the boardwalk with brine and rain. An ancient warmth crawls under your skin. Now, Ratan! Take me off! Что? Я не знал, что могу это сделать. Ratan! Have I ever lied to you? Just take me off! Галстук ободряюще приобнимает себя за шею. Снять галстук. Your fingers manage to undo the oily knot, and the necktie slides off. It looks so frail sitting there in your hand, Я думал, он заставит меня weighing пить. almost nothing. Привет, гость. Что теперь? Now, put me in the bottle! Но зачем? Trust me! Just trust me! You and I are gonna have so much fun it should be illegal! Боюсь, что так и будет. Just put me in the bottle, Ratan! I'm not gonna let you down! You and I are like the same person! Засунуть галстук в бутылку. As the necktie slides into the purifying liquid, large stains of grease rise off from it and float to the surface. There, they quickly dissolve and disappear completely.
cleansed by the blue spirit fire of 98.7% pure alcohol. The fabric looks almost new again. No longer like a disgusting worm of the lower intestine, but like a colorful and deadly poisonous reef snake of the Insulindian Ocean. И что дальше? The necktie floats in the bluish liquid with almost unearthly grace. Галстук. There is silence. Заткнуть и убрать бутылку. The lieutenant has been observing you quietly all this time. Бля, у меня He's теперь есть struggling to бомба. keep silent, but finally seems to give up. I've got to ask, what are you doing? Ладно, Ким, я не хотел об этом рассказывать, но мой галстук в последнее время начал со мной разговаривать. Of course it has. Кажется, он даже не слишком удивился. Это началось после того, как я очнулся в танцах в тряпье, и с тех пор он все никак не заткнется. And what has the necktie been telling you, if I may ask? В основном призывает меня зажигать. Wonderful. Very useful. He doesn't actually believe it's wonderful. Okay, so why did you put it in the bottle? Он попросил. Right, okay. Anyway, I'm glad you told me your necktie has been speaking to you. That must not have been easy. На мгновение тебе кажется, что он добавит еще что-то. We're all under stress. This is turning into a great big mess. I'm not judging. Just keep it together. Let's go. Ну, он просто отворачивается и смотрит на дорогу. Бля, у меня теперь нет галстука. У меня есть, блядь. Пригодится, когда отступать уже некуда. Звучит интересно. С ней ты зажжешь на любой тусовке. Кончик кошмарного галстука безмятежно плавает в голубом медицинском спирте. Поскольку в этом коктейле содержится 98,7% алкоголя, он может воспламениться в мгновение ока. Держи его подальше от открытого огня. Все, я теперь король драмы. А, не, мы не выпили, просто запихнули его в шпирт и сделали себе бомбу зажигательную. О, папаша с сыном ушли. Ну, блин, он теперь со мной не разговаривает. Братан! Кто сказал, что нельзя нахуй? Или это сюжетно нельзя? Бля, кажется, сюжетное нельзя. Вообще странно, что этот человек важный, статусный, себе такое имя взял грубое. Stop. Now. It is time. Время чего? Лапута мадре, но это что-то типа мать-шлюха на испанском. Ну, это странно, Сань. Ладно, там крушитель черепов или что-нибудь такое, знаешь, внушающий страх.
Время чего? Crisis, death. You can feel it in your blue soul. Что мне делать? Your old friend has prepared you for this, at great cost to himself. Make sure you have the spirit bomb in your hand Holy shit. when shit goes south. You hear what sounds like an enthusiastic gurgling coming from the spirit bomb in your pocket. Не уверен, что готов к тому, что ждет впереди. Then you'd better get ready. Whatever happens, I've got your back. Мы сейчас людей нахуй убьем этой зажигалочкой. I'm all out of shits to give, loincloth. Welcome to the fucking reckoning. Спасибо большое, Зюмстер, и хорошо тебе покушать. Давай, кушай много, шпи хорошо. Так, а чё ты удивляешь, Динорис? А если я вот в сердцах воскликну, когда уроню бокал, например, на пол и разобью его, типа скажу пизда ёбаная, я ж это кому? Я это в воздух говорю. Пришло нахуй время платить по счетам. Ебать у нее фиг ищи, вот это у нее броня. Put your damn gun down. People are gonna get hurt. We need to talk this through. All right? А хули их трое-то? Ну блин, а я про то, что зачем искать логику в нецензурной броне? Ты просто говоришь какую-то хуйню. С пустыми, но у меня бомба есть в руках. Shut up. Not gonna talk yourself out of this, loincloth shit fuck. Привет, Ром. Ой, блин, а ты прям мой типаж знаешь. На 12. This is the mercenary at the gates. His chest rises and falls under the ceramic breastplate. His fingers reach for the butt of his sidearm. There's something very wrong with him. Он опасен. Поднимает левую руку лейтенант. This is a misunderstanding. Nothing irreversible has happened yet. You can just return to your unit and forget all about this. The Kypt is merciful, willing to spare us if we just forget about our murdered and humiliated commander. I think we should just kill everyone, Corty. You are all drunk. Come to your senses. You won't gun down 7 people in the middle of the street. This isn't a frontier town or a jungle outpost. Easy, Lizzie. Let me handle it. I know guys like this. I'm sure we can come to a peaceful agreement. Ain't that right, fellas? He is facing overwhelmingly superior firepower, and he knows it. Пушка у меня есть, но она не эквипнута. Но у меня есть галстучная бомба. Peaceful. Рут Хунклуван. Кажется, всхлипывает закованный в броню человек. Nest in your abdominal cavity like a little wild mouse. The masked man's words are barely intelligible, but you can hear them. Fuck, there's the third one. How did we miss something like this? Показывает лейтенант на фигуру в шлеме. Никто меня ни о чем не предупреждал. The lieutenant is genuinely worried for his life. You should consult him before getting in there. У нас мало времени, это... The Mercenary Tribunal. Что будем делать? My plan is not to get killed, but we have to intervene. Здоровяк — это наемник, что был у ворот. If this turns into a firefight, we should take him out first. Кивает он. A sound strategy. He's the leader. Стоять, полиция! Встать между ними. Бля.
Бля. Get lost, comedian. You cops had your chance. Now it's fucking time for some justice. Он облизывает губы и направляет оружие на толпу, а потом на мгновение, потеряв равновесие, пятится и едва не падает. I think he's calmed down a bit. No, he didn't. He's about to open fire. Так что, кто был прав? He is. I was wrong. Pig fuck! Голос из шлема прерывает твои размышления, но расслышать получается только последнее слово. Я вижу, что вы пьяны. Ah, yeah! Welcome to the fucking party. You're probably gonna get killed too. I don't give a shit if you're cops. No one is going to kill anyone. Let's just put the guns down and talk like civilized human beings. With a wordless gurgle, the killer loads his long rifle. The leader gives a small nod to the helmeted man. You feel your fists contract as you stand there between these men, all carrying real weapons. Even if it comes to a fight, it's always a good idea to drag it out. Get under his skin. Peace. Always peace. It has worked thus far. Start with the first idea you have. Move down from that. Please. Ну смотри, можно будет попробовать стоять в тихо в надежде, что все обойдется. Бля, я хочу поговорить и не проебаться. Очко нет, очко у меня пока торчит. Так что можно будет его въебать, если я захочу взорвать всю хуйню. Очко пока играет, да. Кто это? Показать на человека. Я не знал, что у вас есть третий. Rude. Rude is the killer. Rude, the killer. Owen Cloven. He doesn't talk much. All of you cunts inside out. Убийца? The gunner. The raddest. The killer. Радистка женщина была. What do you think he does? There, on the rim of Owen Clerven's helmet, you count little stick figures. 19, 20, 21. Пересчитать фигурки. About 50 little stick figures. All of them black, plus 2 little white ones in the end. В смысле, убивать черных? That's right. Plenty of kips here in Revachol, too. T, let's fucking do it. Выдавливает мужчина сквозь сжатые зубы. Руки он держит на поясе. Now is the time. Stop waiting. Easy now. Говорить о повешенном. Dangerous. Ask about him first. You don't want personal facts about his dead friend coming out of your mouth. He has to start it. Кто ты, Корти? Sergeant Major Raoul Cortiner, reporting in to burn this fucking mud hut to the ground. Указывает он на танцы в тряпье. As he moves, the interlocking pieces of his armor click softly. Cortiner. Major Raoul Cortiner. Friends with Lely. Raoul and Lely. Но ты был, правда, лучше бы меня послушал, а не пытался энергетикой, блин, себя лечить. For killing, maiming, and humiliating our commanding officer, you're all sentenced to death by lead. У него были голубые глаза, так ведь? У твоего полковника. Baby blue, yeah. Like someone fucked up and put a baby's eyes on a grown man. Его лицо растягивает странная улыбка. Я не знаю, я вроде ничего не делала.
It was creepy, but bitches like that shit, I guess. Or, I don't know what bitches like. I just know how to mow down cloths. Банайтал 41-й, это все правда, верно? Our colonel did what he had to do. It was either one cunt or 100 of them. Rude here. Указывает он на Руда. In your shit pipes, right in the fucking... He likes to fire mortars at random coordinates. Wipe out mud huts like that. When he gets bored, Laley knew how to command. He was a good commander. I can see you miss him. Oh yeah, he would have commanded this fuckhell way better than I did. But that didn't happen, because Hayseed, Bill, and Kipty the Kipt here Указывает он на Тита и Жена. fucking murdered him. Had him stink the village up for 2 weeks after. And you fucks did nothing. Указывает он на тебя. Listen, man. We told you we... Told us what? What did you say? Who said that? Tattoo fuck. You'll die first. Слушай, твой Лели, все говорят о нем хорошее, язык у него был подвешен. Перц, а где ты перц видел? Вижу. Две недели воняли им на всю перч. Had him sing the village up for the 2 weeks after. Ну, синг. Ну, просто вонял он. Воняли им на всю перч. Ну, на деревню, да. Язык у него был подвешен. Fuck do you mean, talker? We've heard testimony. People say he was charismatic, a nice guy to be around. Yeah, he liked to chat up the natives. Share leaflets. Squeeze a bit of kip-tass here and there. Great fucking idea that turned out to be. Он указывает на задний двор. Давай, Мосбрук, спокойной ночи. If Laley was here, he would spare the lot of you. Maybe shoot one for sure. But me, I'm not a big fan of public affairs, clay monkey. I'll gun every one of you down for what you did. Шо как? Ну у нас тут эта игра на очке происходит в прямом эфире. Ready to open fire, Major. At your command. Твой полковник не заслужил такой смерти. Я найду его убийцу, обещаю. Find his killer. Cop, his killer, stands right there, shitting his pants, and you're standing in the way. Ну а как это иначе назвать, когда у тебя ограничение на количество реплик, еще и 3 красных проверки, и успешными из них могут быть, думаю, только 1,5. I know what this tactic is, Silo Sam. You're gonna die for them. Right here. Big talk, but you got him to admit he's a bad leader. It's a small thing, but it got him off center. Он думает, что плохой командир. Где Классия? Она бы все объяснила. Who the fuck is that? Glacia, the woman upstairs. Where is she? She left! Кричит с балкона управляющий. В каком смысле уехала? She left! Her room's cleaned out! Right before these assholes showed up! We should have arrested her. Шепчет лейтенант, не сводя глаз с наемников. You can feel how upset he is with himself. Just for a second. Then the fear takes over and he's back in the moment. Hey, Bushman! Your little cunt isn't gonna help you out of this one! Real cunt. She's gone. Forget about it now. Concentrate on this. For God's sake, tell him the Hardys didn't do it. Present a case. Послушай, они этого не делали. Yeah? Who did?
Это был кто-то другой, кто-то, кого здесь сейчас нет. How fucking convenient. Его застрелили с большого расстояния от работы снайпера. You think I'm fucking stupid, cop? What if I just shot one of your pals here, right now, huh? How about the kid? Tell me, it's a magic fucking sniper one more time. Listen, please. This cop and this drumhead cop marshal won't decide who... He's gonna do it. He's gonna shoot her. Думай, почему он мне не верит? Your mind grinds to a halt. All you can see is the revolver in the man's armored hand, swaying, pointed at her. You'd move your mouth like a fish gasping for air. Нет, ее там даже не было. He pulls the trigger. A plume of smoke erupts from the muzzle. Да, надо было взрывать, но кто он спорил. The shot rings in your ears, a low, tinny ring. Then the Hardy Boys yell something. I'm okay. I'm okay. Девушка хватается за левый бок. На животе белая рубашка расцветает кроваво-красным. Она хватает ртом воздух. Fuck this. Мужчина начинает достать что-то из кармана. Кажется, второй севскам за сегодня будет. There's a coarse shuffle against something. Is it a gun? Gene! Cancel Lizzie! Now! Блять, надо было до этого бросать. Поджечь спиртовой бомбой и швырнуть с него нахуй. Пизда. You throw the bomb and it's way off. It's a fiasco, Bratan! Even at this distance, you can still make out the ugly tie suspended in blue liquid. It looks extremely worried. Ну, по ходу дела, да. Wow, you threw it far. Great throw. Too bad the goal was to throw it a very short distance. And now everyone Не, will парни, я тут без севскама не смогу, у меня аж сердце рвется. Постой, как мы с тобой познакомились? What? Ну, типа, как я тебя заполучил, или... You were a sad drunk who bought an ugly tie. Who gives a shit? Everyone is going to die because our plan failed. I have no idea how you're going to get out of this. No idea. Так что, я не попал? No, it's off. Way off. I told you. The man it was supposed to hit is looking over his shoulder to see where it went. And he can't see it. It's that off. This is it! I'm gonna hit the ground and burn away now! Most of the people in this yard are gonna die, if not all! Probably you too! It's a complete disaster! Get ready for a world of pain, man. No, not a disaster. Weave this into the story of you. Walk out of its ruins. Save those who still can be saved. I'm on your side. And the lieutenant, too. And the men behind your back, drawing their weapons. You can live. You can get out of this. Ну что будет теперь? What's going to happen now? Everyone's going to die! What do you think's going to happen? Спасибо, тренер. Don't thank me. Мне You жаль did this. закончить разговор. I bet you are! Огненный сосуд, сверкнув в последний раз, разбивается о землю на множество мелких осколков. Around you, time starts moving again. The sounds of violence and panic. To your right, the killer raises his rifle and takes aim at you. His moves are steady, but the long barrel of the rifle sways slowly.
Ким, где Ким? Хотя бы Кима, блин, спасу тушкой своей. From the corner of your eye, you see the lieutenant raise his pistol and aim it at Rude. Думай, думай. You stare down the barrel of the gun. You see Rude's mask behind it, his eyes in the slit of the helmet, like a camera lens, focusing on you. Is there anything we could use to protect this frail body? That gun will tear us to pieces. Just dodge the first shot, and the second will be easier. Drunks are quick to anger and make mistakes. У меня аж заряды на менталку слетели. Вернуться от выстрела. You leap left. A swarm of angry lead passes mere millimeters from your side, tearing fabric off your coat. Feels like the lightest of tucks. Ну, давайте пока вот это посмотрим. Я потом сохранюсь, но я бы не хотела девчонку терять. Я бы тоже, наверное, загружусь, потому что хуёво. Но тут хотя бы повезло наоборот. И я не знала, что нужно прям в руке держать. Окей, точно они мертвые? Но она сказала... Ну, бля, я бы женщинам не верила. Я бы тоже перед смертью сказала: парни, все хорошо, увидимся завтра. И все нахуй. Во-во-во, так все и было. О, радость, я жив. Врача, позовите врача. Ну вот это я вот последние 4 дня. Я умираю, температура 37,8, я больше не могу. Это что, Майк? Я вижу кровь, ее слишком много, нет. Радость, я жив. The man tilts his head, trying to see through the clearing smoke for the next shot. Watch out. To your left. DePaul is about to take a shot too. Если он Кима нахуй угробит, я, блядь, сразу же Alt F4 жму. God, please. Ровным, недрогнувшим голосом шепчет лейтенант. С мертвенно-бледным лицом он выцеливает врага. 2 shots ring at once. One from the lieutenant's pistol, and the other from DePaul's. It's aimed at the lieutenant, but it misses. You hear a scream behind you. Ким, он попал в человека с ружьем? Blood gushes from the helmet's eye sockets as Rude staggers back, disoriented. The sounds coming from his helmet are not human. An unbelievable shot from the lieutenant. Кто кричал? Glenn, dying in a puddle of blood behind you. His mangled torso has 2 gunshot wounds. Blood gushes out of them like red geysers. Да мы спасем всех этих абсосов next time. Oh God, watch out. Но сперва мы будем терпеть и кушать стеклышко. Да, в порядке. You see 2 cold eyes looking at you through all the smoke and panic, and a pistol raised, aiming at your chest, point blank. Then the man squeezes the trigger. Смотреть ему в глаза. A look of happiness. His eyes seem unnaturally bright, shining like stars. Something in the fear must distort him somehow. He is evil, and the end. Here it comes. Death. You can't. There is no time. Something inside your pelvis explodes. Your entire lower body is on fire, and your legs can't support you. You fall down like a rag doll. Я нормально, увидимся завтра. Дотронуться до нижней части тела. Warm blood pools underneath you. It's sticky, and there's so much of it. Don't go into shock. Hold on. Каких частей у меня не хватает? Most of what's down there. Ну и похер. You can also feel the bone where the bullet went in. Something very sharp, like broken teeth under your fingers.
слушать через темноту и боль. The Hardy Boys are yelling. Someone is running, jumping over you. In the background, you hear gunfire shatter glass, and then a man in pain. A familiar sound. It's Titus with a splat like meat. You hear bullets rip into him. His voice, still giving orders, grows fainter. A gurgle. He's not gonna make it. Попробуйте открыть глаза, что я вижу? Nothing. A persisting darkness. Dancing lights of pain. Distant shadows cast by them. Like a hellish play. You're bleeding out. Из темноты появляется силуэт, который склоняется над тобой. В знакомом голосе звучит волнение и страх. Никто не хочет иметь со мной дело, никто не хочет со мной отжигать. Stay with me. Вы такие злые. Ты чувствуешь, как обжигающие горячие слезы текут у тебя из глаз. Yes, keep talking. You hear me? Stay awake. But you can't. It's so hard. Your eyelids grow heavy, and the sounds ever more distant. And a cold comes over you. The lieutenant, too, is somewhere far away, almost gone, when suddenly you sense something behind him. A shadow towering. Someone stands there, raising his pistol at him. The lieutenant does not see it. He's pushing down on your wound with both hands. Хотя бы тут, блин, я не обосрусь. Нет, Ким! No, you scream. Behind you, from your bloody lips, your eyes are full of fear. There is no room for hesitation. The lieutenant turns around and fires, his body falling on yours in the course of the motion. You hear a roar of pain, a death scream. The sound disappears like someone pressed stop on the tape. The hulking figure, too, is gone. And so is Kim. And the whole world. Провалиться в черную тьму. This is death. One more door, baby. One more door. Я теперь стану призраком? Brother, you already were a ghost. Up there, screaming along with all of them. Scaring each other. Haunting each other. It's the living who are ghosts. The dead are silent. They don't rattle windows or write letters in blood. The living do. Leave them behind. Нет, я хочу вернуться в бой. The fight? There is no fight. The fight is over. It was lost 1,000 years ago. You have laid here forever. Keep falling deeper. Take the door. He's not taking it. His body is not taking it. Oh God, no. He's not disintegrating. He's swelling up instead. Over the hours, hurting, moaning in his sleep. And rotting, and being disinfected, and smelling of drugs, and feeling saliva in his mouth. Drifting in painkillers, thrashing in his wound sleep. He can't go. Not before the case is solved. There is a radio in the distance. A radio of the world. Playing sounds. Good morning, Elysium. Soon you will return to the world. Hours turn to days. Soon we will get up again and go through it again.
Finally, we know what the infernal engine was outside. The clarion call. It was him. He is the infernal engine. He never stops. He only gets worse. You see the lieutenant's familiar shape in the orange jacket. It turns double, then triple, from the pain. Слушайте, а не может быть такого, что я могла каким-то чудом осмотреть остров? Как-то всех спасти нельзя. Ну, по крайней мере, с девочкой я могла бы не облажаться. Но сейчас договорим, я сохранюсь, попробую переиграть. На крайняк у меня будет вот этот вот сейв, где умерли нахуй все, блядь. Не, я просто думаю, что, может, он про снайпера не поверил по причине того, что я островную хуйню не нашла. It's nothing. You're alive. That's what matters. Кем? Sunrise, Parabellum. Говорит лейтенант. Он стоит посреди свежеубранной комнаты. Вентилятор обрамляет его голову, как нимб, а лицо распухло от синяков. Буду грузиться, но мне нужно закончить разговор и сохраниться. Ким, ты что, снял ссаную куртку? Yes. The joke wasn't funny anymore. I took it off. Но ты ее даже не надел. The close proximity of death must have made the lieutenant contemplate his life choices. He's done with the jacket. Номер. Тут чисто. Mr. Gart cleaned it. It took him an entire day. Но я переиграю, если там будет лучше варик, то, естественно, я лучше оставлю. Сколько я пролежал? 2 days, in and out. You've been up enough to take Dramamine and curse. And drink water. Ой-ой-ой. It's not ouch time yet. You just got the Dramamine pill an hour ago. Wait until it wears off. А что ты там сказал про утро? Sunrise Parabellum. Sunrise, prepare for war. It's an old revolutionary saying. У меня на пистолете такая гравировка. Cops like it. И что, пришла война? The gates of the harbor are boarded up. The streets are a little more empty. Apocalyptic violence is yet to erupt, I am relieved to say. Он смотрит в окно. I think we may have held it off, for now. Barely. Отлично. Yes, we have also completely failed. But that's okay. Что произошло? Бля, когда куртку-то он мог надеть? Он говорит, что он снял куртку, но он не был в ней. Он ее не надел, получается. Что произошло? You tried to throw an improvised petroleum bomb. It missed. Then you said, "It's a fiasco, bratan," in a funny voice. A firefight ensued. Это галстук меня заставил. The lieutenant does not answer, instead searching his coat pockets for something. A smoke, most likely. А потом что было? As retaliation, the rifleman tried shooting you. He missed, or you dodged. Вернулся. Then I shot and wounded him, while Glenn took a bullet in the spine. It was meant for me. Glenn did not survive. This is not the first person to die in his place. He goes on. Titus, Fat Angus, and Theo charged. Angus and Theo died before they made it to intensive care. Titus died in a hospital. Yesterday. Alain and the young musician, I forget his name, they are all that's left. Тит мертв? Yes. You were bleeding out. I think you said no one wants to party with you. And you warned me. I was able to disarm the Major before he got the jump on me. Thank you. Although... I was not able to kill him, as I should have. Crenel took him. A stray bullet killed the Pole, though. And that's what happened.
Ты же вроде куришь только одну в день. This is the one. Тит мертв. Yes. Он вдумчиво затягивается. А майор? He's in a private hospital across the river. Colonel claimed him from the local butcher shop where Titus died. Turns out he's insured. There is unveiled anger in his voice. We won't get to him anymore. The good news is he's not coming here either. I did some damage. Сколько всего жертв со стороны профсоюза? 6. Glenn, Theo, Shanky, Angus. The fat one, he took a lot of bullets. And Titus. And Elizabeth too. Elizabeth Beaufort was her name. The gardener. Не выжила? No, she bled out before Everard's surgeon could help her. Everard sent his personal doctor, but a costly loss for the Union. She was being trained for leadership. Если бы я лучше изложила главарю свою гипотезу. She never had a chance. She should not have been there in the first place. There was no way to convince them. Stop this line of thought now. You're too broken for ghosts. И это... All. Это ж просто пиздец, Ким. Yes, officer. 6 people are dead. It's not a success. But what's done is done. The violence is cordoned off. The Hornets did not get into the beehive. The worst scenario has not materialized. Yet. And we are still alive. Both of us. His smoking, his hunched back. You have it worse. But he took a real beating. That cigarette has medicinal purposes. Я сильно ранен? Reasonably bad. You were shot in the left quadriceps. That's your thigh. The outer side, thankfully, no major arteries were nicked. The bullet was removed and a bacterial infection treated with mercurochrome. Я смогу ходить? We will see. Из моего участка кто-нибудь заходил проведать? No. A man and a woman sit in the front seat of an armored motor carriage. The woman is driving. The man lights a cigarette. Jean Vicmer is his name. The asphalt vanishes under the wheels of the machine. Ahead, harbor cranes rise to the sky. Back to that shithole, he says. Странно, нет? I called your station after the fight. The injury was logged in. They told me they've sent officers to join you on the site. Странно, ты же никого не видел? I'm sure they are worried about you. Кто же за мной ухаживал, если не сотрудники участка? I did. Не знала, что ты так умеешь. It's part of a detective's task chain. You can do it too. Actually, you can. You can even remove a fractured bullet, it seems. Ты ранен? Not very. I have a concussion from the major beating me with the butt of his gun. I try to not move too much. Things would be worse if you didn't warn me. Thank you. I did not see him coming. Stupid of me. Ладно. Easy now. Лейтенант снова начинает двоиться. Все заливает рыжей болью. You can take it. Just don't lean on that leg of yours too heavily. How are you? Ну все, танцевал свой диско. Your disco days should have been done quite a while back, Lieutenant Ефрейтор. И что теперь, Ким? I honestly don't know. Ну и я не знаю. We can't talk to Everard. The harbor is in lockdown. Everyone in there is outside our grasp now. Joyce has left too, thanks to our meddling. Думаешь, плохо получилось? I don't know what to think. It might not have been a bad idea. There is a pin somewhere in the machine. Something is keeping Connell from sending in a death squad. Он смотрит в окно. Maybe it's her. Maybe she kept her hand. Either way, Ruby's gone. And Classio too. We really should have arrested her, you know? Стой, ты проверяла, она правда... Guard confirmed she left 20 minutes prior to the tribunal showing up. Кто же убийца, Ким? Кто убил повешенную? I don't know. I think the theory you presented, it's someone else outside our circle of suspects, was right. It better be. Everyone within the circle is either dead or gone. Honestly, I think our investigation has not produced a single credible suspect.
Древняя пуля от Бальмограф, 4,46 мм. Насколько сложно найти такое ружье, а? It's extremely easy. There are thousands lying around. We found one. All completely unusable. It's precisely how easy it is to find one that makes the bullet useless. По-прежнему есть вероятность 28%, что стреляли издалека. We should go upstairs, rethink the ballistics in situ. I agree with this. What else? Проклятые следы. Yes. God curse the footprints. Not solving the case for us. Au diable. А что насчет дыры в стене? Кто-то за ней подглядывал. I don't know. That's been there for years. Сраные ландыши, Ким, цветы. What? Вытащить из кармана засохший цветок с облетающими лепестками, показать Киму. Вот этот, помнишь? Every piece of garbage in the city is not connected to the case. You don't have to keep everything. Это потому что шестерка Лапута Мадр, так? Don't be narcissistic. Half the cops in Revachol West are his peonies. Even if you are, it is not a decisive factor in this case. That does make some sense. А как же все эти старые бункеры, схроны с оружием, эпохи революции? We could find thousands more if we wanted. All of Revachol is full of them. But they seemed so mysterious. Поверить не могу, что они оказались нахер не нужны. No need to be melodramatic. Что-то здесь бродит, я это чувствую. What is? Что-то. Something. Повторяет он, кажется, его не особо это захватило. Чудо еще не свершилось, еще не конец. He does not know what to reply. Looks out of the window, then back at you. It's morning outside, you think. Все просто, нам нужно отыскать коммунизм. Его же убил коммунизм. I'm afraid we may not be able to locate communism, detective, on account of it being dead. Хорошо. A nod. Знаешь, что я думаю о раскрытии преступлений? He arches his brow. The ceiling fan patiently spins overhead. Раскрывать преступления сложно. It really is very hard. He sounds surprisingly weary. That concussion must be making him dizzy. Ты еще не готов сдаться, м? No. Are you ready to limp? Я готов. Good. Where do you want to limp to? A gust of wind blows in from the bay. The duraluminum box around you vibrates imperceptibly. A familiar cold, a red thread on the roof upstairs. Taut, plucked like a string by the gust. Надо заглянуть в верхнюю комнату номера к этаже на лосья. Why not? Он гасит сигарету о подошву. Another look at the window, perhaps? The one he was shot through. I don't know. I can't think of anything better. Блядь, сейчас с искам тоже миллион времени займет, на самом деле. Но я хочу посмотреть, могу ли я лучше это все дело сделать. Сейчас я только сориентируюсь. Бля, Рили нужно эквипать волыну. Я не помню, там проверка была на чё нахуй. Важные проверки на риторику. Я еще не знаю, увороты, не увороты, блять. Может, бросать, это координация. На Молотова там было... На координацию, наверное. Да бля, мое очко поюзали нахуй. Или скорость реакции там была. Координация там была или что? Координация, логика и риторика.
Блять, сейчас пошли проверим. Вот я галстуком кинула, но там криво все было. Put your damn gun down. Shut up! This is the mercenary act. There's something. This is a misunderstanding. The Kipt is merciful. You are all Easy. He is peaceful. Nest in. Fuck, there's the third one. How did we miss something like this? The lieutenant is genuinely worried for his life. The mercenary tried. My plan is if this. A sound strategy. He's. Get lost, Camille. I think he's. No, he didn't. He's about to open fire. Нет, он успокаивается, я могу с ним поговорить. You can't think that way now. Pig fuck! Спокойно, никому не обязательно сегодня умирать. Давай спокануть, Батяра. Oh, people are gonna die today. We're not leaving it like this. These tribals hung him up for everyone to see. No one is going to kill anyone. With a wordless gurgle, the leader gives a small nod to the helmeted man. Suddenly, the grip of your sidearm feels comforting and warm in your hand. Feels like it's saying, do it. Привет, Бомвафлик. Ну, 6 из профсоюза погибло. Я там проебалась. No, wait. It's good you have that gun. It really is. Just soften him up first. Present an argument. Even if it comes to a fight, it's always a good idea to drag it out first. Get under his skin. Посмотрим, Батяра, как пойдет. Наверное, да. Peace. Always peace. It has worked thus far. Start with the first idea you have, then move down from that. Please. Бля, я забыла, в каком порядке я это делала. Кто это? Rude. Rude is the killer. Rude the killer. All of you cunts inside out. Убийца. Gunner, what do you think? There, on the rim of about 50 little stick. That's right. T, let's fucking do it. T. Now, easy. Easy now. Говорить о повешенном. Dangerous. Ask about him first. Тот ты Sergeant Корти. As he moved, courting. For killing, maiming, and Fuck do you? We've heard testing. Yeah. If Layla. Ready to open. Our colonel did what he had to. In your shit pipes! He likes to. He was a good command. Oh, yeah. Fuck it. Listen, man. Told us what? What? Baby, it was creepy. Find him. I know what this time. Big talk, but you got him to admit he's a bad leader. It's a small thing, but it got him off center. Я боюсь выходить сюда, потому что можно обосраться. Риторика, придумай довод. All right, here we go. This is an illegal tribunal. Cranell would never sanction this. Who's the commanding officer? Take your... Really? None of this looks like it's going to do anything but piss him off. Раньше вы назывались Даунвелл. Что произошло? What always happens when you get good at your job? That name meant night raids. Fucking extrajudicial funky time, burned villages. Shit that sounds bad on the radio. The same thing happened when we were called whatever the fuck it was. Probably won't be called Cranell for much longer either. Он осматривается. Not after this shit. Okay, it's not much, but he's thinking about something else, and his hand is off the gun. This did something. Now fire. Fuck them up. Do it. The muscles on your back tense up. Easy now. Tell them these men didn't do it. There's a peaceful way out.
Блять, я сейчас выберу опять вот эту хуйню, и мне скажут, что я ебасоска. Послушай, они этого не делали. Yeah? Who did that? Кто-то кого How сейчас нет. fucking convenient. А еще можно было сказать, что это один из них, но это еще больше разозлит, наверное. Его застрелили с большого расстояния от работы снайпера. You think I'm... How about the kid? Tell me. Listen. He's gonna do it. He's gonna shoot. А, супер. Бля, охуенно. Думаю, почему мне не верят. The Hardy Boys confessed to hanging him, all together. Titus said, we took him out back and hanged him. He said it loud, in a public place. Послушай, его застрелили, не повесили, послушай. You're lying. DePaul heard it. Он не опускает оружие. You heard wrong. She and these men have been helping us find the shooter. Повешение — это просто прикрытие, послушай. Liars. В воздух стрелял, да? Он дергает крючок, из дула вылетает облачко дыма. The shot rings in your ears, a low, tinny ring. Then the Hardy Boys yell something. The young woman stands and looks behind her. The shot has flown over her head, crashing a small pane of the glass window behind her. I missed. Мужчина смотрит на револьвер и улыбается. I know what I heard, Corty. They said they killed him. They said it was a good way to end a Sunday night. That doesn't sound good. You need to change the topic now, or there will be another shot. Привет, Винни. What topic? Shots have been fired. Act before it's too late. This was a close call. Представительница Wild Pines этого не одобряет. You think I care what that company cunt thinks? Wild Pines не простят, если вы вырежете кучу невинных людей. The man stares at you with bloodshot eyes, a bull ready to charge. He's not listening, but looking for an opening. Когда Джойс об этом узнает, она разозлится. She's fucking gone. She fucking sailed off. You're alone. Stay cool! Don't do anything stupid! Кричит Тит своим людям где-то сзади. The company bitch is gone. Laylee's gone. Fuck are we still doing in this shithole? Он осматривается, неожиданно устало, даже грустно. Guys, I just get in the way. I don't even have a gun. Hold your ground. Any more of you run, I'll shoot you myself. We're doing this Ну, together. как минимум один выживет. They're afraid, all of them. Trembling reeds in the wind. They'll run, scatter soon, one by one. No, the rest will stay. They will hold their ground, even if it means dying here with you. Да вы же пьяные, посмотрите на себя. Yes. So what? Yeah? So what? You should be drunk too. It's insane how long it's been since your last drink. Get one in you right now. Не нужна мне сейчас выпивка, господи, вообще-то у меня тут вооруженное столкновение. Exactly. This is so horrible. People are gonna die whatever you do. It will be all your fault. Only a drink will soothe this. Keep thinking about the drink. Shut up. Let him think. Too much is on the line. He's not gonna fuck it up because of you. I won't let you. Ты не судишь трезво и пожалеешь о содеянном. Nah. I'm clear as day. Fucking government ordained super soldier. Enough already! What is this? We didn't come here to fucking chat! Interrupt me again and I will execute you on the spot, Lance Corporal. Где Классия, она бы все объяснила. Who the fuck is that? Glacia, the woman upstairs. Where is she? Ну чё, мне остается бросать этот
каком смысле уехала? We should have arrested her. You can feel. Hey, Bushman! She's gone. Forget about it now. Concentrate on this. Бля, ну если я брошу в них эту хуйню, они же, блядь, начнут все равно пальбу. Не, ну точно это к чему-то хорошему приведет. Я бы с удовольствием как-нибудь повела себя так, чтобы все, ну чек. Но в тот раз чек был, ну блин. Удачный. Ладно, поджечь бомбу. With a crash of shattering glass and a terrible roar, the fire draws in oxygen. The bomb hits the mercenary in the chest, swallowing him in flames as he staggers backward. In the fiery inferno, you see your tie, coiling around the man's neck. It is no longer horrific, but beautiful and pure. I only ever wanted you to have fun, Harry. Постой, я так и не узнал твоего имени. My name, should you know it, is Jobson AS Men's Fashion Model, Colorful Tie, Catalog number J327. Я так мало о тебе знаю, как мы познакомились. One day a sad man walked into a clothing store. He looked really down, like he hadn't had fun in years. He needed someone to show him how to rock and roll again. Jobson AS Catalog number J327 shone on the tie rack, trying to get his attention. The sad man picked it up and put it on. He looked at himself in the mirror, didn't smile. Я снова молод. And from that moment on, we rode together. The rest of your clothes were still normal back then, but we took care of that soon enough. И мы повеселились? Truthfully, not a lot. I did everything a multi-pattern necktie can do to help a man. I mean, I tried to get you to do all the fun things. Он был до этого некрасивым, а другим. Drink beer, drink wine, drink cider. Go to parties with young people around and drink beer and cider. Do drugs too, so you don't fall asleep. You had some fun, but not enough to heal you. Что со мной не так? Your heart is broken, Bratushka, and it cannot be mended. Believe me, I've tried. Что, так останется навсегда? No, you're going to be mowed down by gunfire from the two remaining mugs. So no, not forever. Кто разбил мне сердце? You both did, Bratan. Deep down, you know it was both of you. No, it was her mostly. Don't lie to him, Necktie. Что происходит с тем парнем? This guy, well, his face has cracked open into a scream of terror. It looks like he's performing some sort of a shamanistic dance that requires you to be on fire. Yeah, his body contorts in a very disturbing manner. There's no mincing words with this one. He's dying a horrible, painful death as you're talking to your tie in your head. Smells like a steak on the grill, the burning flesh in your nostrils. Да обретет он покой в смерти. It's good to see you still have capacity for compassion, my friend. Deep down, you are a good man. Прощай, галстук. See you on the other side. Чудовищный жар испепеляет галстук, и последние оставшиеся от него угольки потрескивают, складываясь в слова. Harry, for God's sake! Watch out! To your right, the killer raises his rifle and takes aim at you. Бля, здесь, возможно, His не moves повезет. are steady, Ким but где ким? from the he's trying, you Думай, steer думай. down the barrel. God, you're so frail. Too frail to think further. Time Но is в тот раз мне фартануло здесь. Скорость реакции, где она? The shot rings and you stumble. Something violently tugs at your shoulder, pushing you backwards with incredible force.
A volcano of burning pain erupts from your left shoulder. The pain flows over your entire body like an awful shock. A grim knowing rises from within. Half of your body must be gone. Попали, но ХП покинуло, да. Вот там на самом деле страшно было написано, что ты чувствуешь, что у тебя нет нижней части тела, что ты не чувствуешь половины части тела, а на самом-то деле потом вроде все мирно. God, please. Так, он выцеливает He's врага. aiming for the eye slot in Rude's helmet. An extremely difficult shot. Then, 2 shots ring and you hear a scream. But you're too hurt to see who got hit. Кем попал? Blood gushes from the helmet's eye sockets. An unbelievable shot Кто of кричал? Glenn dying in a puddle of blood behind Глен you. всегда умирает, His что ли? mangled torso has 2 gunshot wounds. Blood gushes out of them like red geysers. Oh God, watch out. You see 2 crazed eyes stare at you through the burning meat and the flames. With his face boiling off, the man raises his pistol at you. Then he squeezes the trigger. Ебать, посмертный, конечно, мужик. Смотреть горящему человеку в глаза. The look of vengeance framed by melting skin. This is the last thing he will do on Earth. But he will do it. He will end you. Here it comes. Death. Сейчас вроде охуенно все получилось. You can't. There is no time. Some warm blood. Don't go into shock. Most of what's down there. You can also feel the bone with the Hardy Boys are screaming, fighting. Stop! The cop! Protect the cop! He's down! Титушка! Что я вижу? Nothing. A persisting darkness. Dancing lights of pain. Distant shadows cast by them. Like a hellish play. Привет, пожилой обезьянус. Ну, Тит как, блин, самая последняя девочка в симуляторе свиданий, чтобы которую склеить, нужно проштудировать 25 томов гайдов по визуальным новеллам, и только потом он раскроет свою, блин, сущность. You're bleeding out. Да, никто не хочет со мной отжигать. Stay with me. Все такие злые. Yes, keep talking. But you can't. A slender white shadow towering. Someone stands there, raising her pistol at him. The lieutenant does not see it. He's pushing down on your wound with both hands. No, you say, and hand out your fire. That's all it takes. There is no room for hesitation. The lieutenant moves like a spring unloaded. He grabs the gun from your bloody hand and fires behind him. You hear a faint scream, a woman's. Then the sound disappears, like someone pressed stop on the tape. The woman is gone. So is Kim. Then the whole world. This is dead, brother. It's the living. The fight? He's not and rotting. He can't go. Not before the case is solved. There is a radio in the distance. Ours turn today. It was him. He is the infernal engine. Ну я наконец-то He never довольная, блин. Там что-то вообще жестяк хуёво все было. You see the lieutenant's familiar shape in the orange jacket. It turns double, then triple, from the pain. 4 человека я убила. Добавилось. It's nothing. Sunrise, Arabellon. Когда куртку-то надевать можно было? Ну теперь и не наденет, получается, никогда. Ой-ой-ой. It's not ouch time yet. You just got the Dramamine pill an hour ago. Wait Номер until it was чисто. Mr. Gart cleaned it. It took him an entire 2 days, in and out. You've been up enough to take Dramamine and Kurt. Yes. The
The close proximity of death must have made the lieutenant contemplate his... Sunrise Parabellum. Sunrise cops like it. The gates of the harbor are boarded. I think we may have held it off, for now. Barely. Отлично. Yes, we have also completely failed. But that's okay. Да в смысле completely? Там не так все плохо. Что произошло? What happened? You threw an improvised petroleum bomb at the major. A firefight ensued. Это галстук меня заставил. He does not answer, and searches for something in his coat pocket instead. A smoke, most likely. Он мертв? Very. He died in the hospital. You're a real killer, Harry. A blood-stained killer. Я убийца. You're an officer of the RCM. Не дожидаясь ответа, он продолжает. As retaliation, the rifleman shot you. He hit with his carabine. I was looking for a clear line of sight. When I found it, I shot and wounded him, while Glenn took a bullet in the spine. It was meant for me. He did not survive. This is not the first person to die in his place. Titus, Fat Angus, and Theo charged. Angus and Theo did not make it. They both died before they made it to intensive care. Titus survives. So do Alain and the musician. I forget his name. Так, Ангус и Тео. Один из них, который в шапке был, а Тео это который? Не старенький, ворчливый? У меня с именами все так же плохо. Эжен? А, Ангус. А, толстый не выжила. Бля, чё толстый-то не выжила? Эжен? Yes, he's still alive too. Хорошо. You were bleeding out by then. I think you say that no one wants... Thank you. I killed her. And that's what happened. Лейтенант достает из кармана куртки сигарету и зажигает. Помещение заполняет горький запах. То есть ты тоже убил человека? He nods. Ты же вроде куришь только This одну is в the день. one. То есть все трое наемников, они мертвы? The Paul was the last to die. Everard had their bodies returned to Crenel for a funeral. The company is yet to retaliate. Почему? Because we deterred them? Or Joyce did? Maybe the harbor in full lockdown is too costly a target. Or maybe... Он задумчиво выдыхает дым. Maybe they are simply taking their time and will attack soon. I don't know. Сколько всего жертв со стороны профсоюза? 3. Glenn, Theo, Angus. The fat one. He took a lot of bullets. And Theo, he was just too old for combat. И это... All. Думаю, лучшего исхода тут быть не могло. Let's face it, officer. And this is both of our fault. It could have gone a little better. 6 people are dead. 6. But what's done is done. The violence is cordoned off. The Hornets did not get into the beehive. The worst scenario has not materialized. Yet. And we are still alive. Both of us. 6 галстук, да. He did not expect you both to survive once you stepped between those two armies. His smoking, his hunched back. You have Pretty bad, officer. You've suffered 2 wounds. The first is below your shoulder. The bullet passed through your shoulder blade, luckily missing your lung and heart. The second shot hit you in the thigh, the left quadriceps. No major arteries were in it. We will see. If it's possible, then by pure willpower alone, you are going to have to become a psycho-locomotor. Я психолокомотор. Good. You'll need to be. Whatever that is. Из моего участка кто-нибудь приходил проведать? A man and a woman sit in the front seat back to that shithole, he says. Странно, нет? I called your station after the fight. Ты же никого The не injured. видел? I'm sure they are worried about you. Кто за мной I did. ухаживал? Спасибо. No need. Ты ранен? Not very. I have a concussion from that woman, but things would be worse. Ладно. Много, да хз, что-то один-два раза максимум что-то было, нет? Easy now. You can take it. Just don't lean on that leg of yours too heavily. How are you? Танцевал свое диско. Шикарно, отожжем. He nods.
Что теперь? I honestly don't know. Но я не знаю. We can't talk to Everard. The harbor is in lockdown. Ну, может, плохо Everyone... I don't know получилось. what to think. It might not have been a bad idea. There is a pin somewhere in the machine. Something is keeping Connell from sending in a death squad. Maybe it's her. Maybe she kept her hand. Either way, Она guard правда, да, confirmed she направо. left 20 Кто же minutes. I убийца? don't know. I think the theory you presented, it's someone else. Honestly, I think our investigation Сейчас has... опять Don't всё be narcissistic. прокликаю. That does make some sense. Ладно, What? что? Every piece of... He's wrong. Он ошибается. Нет, Ким, в этом городе действительно весь мусор связан с нашим делом. Okay. Соглашается он, но явно не всерьез. Что насчет дыры в стене? I don't know. That's been there for years. Проклятые следы? Yes. God cursed the Есть footprints. вероятность, что Not стреляли solving it. We издалека. should go upstairs. Rethink... See? There's that. You can do ballistics. Древняя It's пуля. extremely easy. There are Старый thousands. We бункер, could find thousands. But they seemed so mysterious. No need to be melodramatic. бла-бла-бла, что-то здесь What is? бродит, что-то. Something. Чудо еще не He совершилось. does not know it's morning outside. You think? Все просто, нужно отыскать коммунизм. I'm afraid we may not be able to locate A nod. He arches his brow. The ceiling fan patiently spins. It really is. He sounds surprising. That concussion must be making Не him готов dizzy. сдаться? No. Are you Я ready to готов. limp? Good. A gust of wind blows in. Верхнюю Why not? комнату. Another look at the window, perhaps? The one he was shot through. I don't know. Дверь открыта, можно зайти в номер Кима. Белая эмаль сияет чистотой, бутылок внутри нет. Проигрыватель стерео 8 вновь обрел свою правую колонку. The bed's a little night. Окно доделали, смотря. Новое стекло сияет в лучах утреннего света. С улицы доносится шум машин, мир живет своей жизнью. The fan stands. У него такая маленькая комнатушка. Будильник заведен на 6:50. В шкафчике лежат медикаменты и медицинские инструменты. Меркурохром, скальпель, антибиотики. These papers bear the stamp of the RCM. They appear to be fragments of the lieutenant's paperwork, half finished. You make out notes on this and other recent cases. Блять, Модик, а может тут какой-то общий есть? I had Garth open the door to your room. You were running a low bacterial fever the first night. Спасибо, что продлил жизнь вот этой хреновины. It would have been easy were it not for my concussion. We both got lucky, considering the odds we faced. Let's go? Пока выйти нельзя. Нога болит. Возможно, если не бегать, будет не так больно. Похоже, она оставила что-то на столе. Next to the stack of bills, you see a note. A few lines jotted down in large, uneven handwriting, just as the writer was about to rush out the door. See you at the return. P.S. I didn't kill him. P.P.S. Gift upstairs. A gift? Лейтенант подозрительно оборачивается к лестнице, высматривая в тенях наверху следы чужого присутствия. Что это может быть за подарок? I am not drawing my gun. Yet. But I don't like gifts. Just don't walk into another radio trap, okay? Relax. Not everyone is out to trap you. Кажется, она отбывала в спешке. It's hardly surprising. В шкафчике у нее новых таблеток не появилось. The medicine cabinet is empty. Not even a toothbrush. Pity.
Много надеялся, что подарок будет тут. I always took you for more of a drunk than a chemical abuser, Lieutenant Hefreiter. Should we go? Она и правда все вычистила. Mm-hmm. She certainly had her priorities straight when she was packing. Закрышка, новый галстук. Я люблю подарки. Ебать, красная нить. Красная нитка нейлоновая ведет из номера на крышу. Сейчас ебанет, блядь. You see the same two neon-lit shapes, a man and a woman, only now a red thread bisects the room, pointing from the antenna outside to the cupboard on the wall. This is ballistics. She's left a trajectory for us. Лейтенант оттягивает нить пальцем, тугая сразу же возвращается в прежнее положение. A ray of backward motion explodes from his mouth to the roof outside, A prime, to then widen into a radius of locations in Martinez, B prime, B double prime, and B triple prime. Куда ведет эта нить? It suggests the bullet came from the extreme upper quadrant of possible angles, from a point beyond the roof, B triple prime, the island in the bay. Откуда она знает, как это делается? She was there that night. She would have known precisely where the bullet hole was in the glass. She had a long time to think about it after, standing on that roof, staring at the glass. It also looks like there may be more to her skill set than we know. The question is, should we trust her? Даже не знаю. Indeed. Neither do I. Она пытается сообщить нам, что стреляли с того островка? Unless she thinks the perpetrator was standing on the ring antenna. That is where the thread seems to point. На островке есть руины, затопленный морской форт. Я видел его в платный бинокль. I remember. Он глядит в окно в сторону залива. Кроме того, это единственная начальная точка, которую мы еще не исключили. So it is. For a second he seems tired. Кажется, ты не испытываешь особого энтузиазма. I just haven't gotten a lot of sleep these past few days. He doesn't really believe this will yield anything. Может, нам стоит отправиться на остров? В открытое окно задувает ветер. Лейтенант вздыхает, глядя в холодную даль за водой. He is trying to justify it to himself. The lead is flimsy. You might as well go around Martinez, looking under every rock and talking to every person. But what else is there? He sees danger. Another trap, perhaps. He must be cautious for a reason. This man has decades of experience. There, across the grey water, amidst crumbling concrete, a birch tree, and the half-sunken ruins of a flak tower. Не знаю, что на это сказать, Ким. Мы просто обязаны это сделать. I understand. Что еще там есть? Not a lot, no. Ты ведь не боишься, правда? No, I just don't want to walk into another embarrassment. I am a creature of pride, you see. I'm afraid of becoming a joke. It's not something he's proud of, but that's the way it is. Я помню, что там стоит какое-то зенитное орудие, или то, что от него осталось, на острове. Я видел в платный бинокль. Could be the makings of a sniper's nest. Давай отправимся уже на этот чертов остров. Okay, let's go to the fucking island. Он на мгновение умолкает, чтобы собраться с мыслями, а потом добавляет. How do we get there? Joyce Messier had a sloop, but she's gone. Лильен, рыбачка, она как раз смолила лодку. Ah, yes, of course. The village. Let's go. Да, я ее так и на свидание позвала. Нитка привязана к антенне. Так, ну я довольна, что мы потери к минимуму свели. Продолжу уже, надеюсь, завтра. Здоровья
чай позволят. Так что пойду отдыхать. Вам, как всегда, большое спасибо за внимание. Спасибо, что приходите, что слушаете. Даже мой гнусавый голос больной. Надеюсь, скоро все в привычное русло войдет. Спасибо большое. До свидос. До завтрачка. Пока-пока.